twitaga the Murio family, andu aria genuine muno, andu aria marutaga wira ati hingo ciothe ngoro cio ciriragiria gugatigirira ati andu othe matumaga thutha aria maturumagirira thutha gutire mundu no mokarira tondu Ngai witu eho na negwika maundu ma kugegania na nigetha witikie ni turambiriria rirugama na maguru maku. We are starting na mahoya turugame ogwo ithuothe turugame tusimame sisi wote turugame ogwo ithuothe nigetha uganduke na nitukwenda gucokia ngatho cia manya muno ni tondu wa uhoro ucio. The team now na bishop na aria ngituma hingure nigetha moke nigetha twambiririe, and because we are in a church service I got mutugo waku guikana ngufia na tikiremba. Now we can start nigetha kondu ikiraga ngufia thiini igongona ini no horo cio ni gukorwo wi mwega. So badi nyimbo njega cia kigoco na tugithi na mbere ngwenda kunyita ugeni andu ari othe muratwamukira mwikundu kuria guothe muratwamukira amwe me guku bururi-ini na rangi mwije ya bururi ni tukwenda kumunyita ugeni ku guothe murakorwo mugitwamukira ni tucokagia ngatho cia manyama ni tondu wa wendo wanyu. The bad, now you can take over. Yes. Ora rohero waku ogo. Piga makofi ya juu. Nasioka no isida sitoma mwathi wakwa ni undu acia manene unigeire urotoro kumagio indi ciothe ni undu karu waku Emmanuel amukira icio ciakwa kuma nini wakwa niguonete wi mwega ma kiabara rero muthina rucio nginya tene. Ambararia moko maku hore roi ogwo turagoca Jesu. Hallelujah. Nayo ndungata yaku Ayubu niageririo magerio mari maritu niatoririe akigerio na mwiri wake na indo ciake ndaigana gugutirika one ioguo mukira icio ikumo nini wakwa niguonete wi mwega ma aleligu muthina rucio inagira Ngai wakwa inagira Ngai wakwa inagira Ngai wakwa matuko makwa inagira Ngai wakwa inagira Ngai wakwa inagira Ngai wakwa matuko makwa kwa bararia Ngai wakwa kwa bararia Ngai wakwa kwa bararia Ngai wakwa matuko makwa baba ni ukenaga indire kugocwo ni aria wiumbiire 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 twandirire na mugambo ati niwe Ngai twandirire na mugambo ati niwe Ngai twandirire na mugambo ati niwe Ngai itithero twina murata utana tariake ni Jesu nira ritwa riake oe mutu igeithia mundu ni umwendete we moko na iguru igeithio ciongi umwene ni umwendete ni mwe moko na iguru igeithio ciongi umwene ni umwendete mwe moko na iguru igeithio ciongi umwene ni umwendete mwe moko na iguru igeithio ciongi umwene ni umwendete
Wow, wapi makofi ya Yesu, wapi makofi, tupige makofi. Haya gaithio cio kiwega ri murugamite muhe haifa wega murugamite guo na eko ni mundu ngihagi hagi no eko ndu ngihagi umenye ndugakire mihaka no horo cio ni mwega. Ngai ni mwega. Eko ni urachigua joera guoko gwa eko ni urachigua wega guo. Thank you very much. Nĩtũkwenda officially kũmunyita ũgeni thĩinĩ wa service ya mũthenya ũmũthĩ na tũkwambĩrĩria na kwĩra Ngai nĩ wega o toguo ngũmũrĩte haha mbere my Lord Bishop na tungatirĩria twĩnao twĩna gĩtĩo kĩnene mũno tũkĩmwamũkĩra thĩinĩ wa service ĩno na ithuĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ tũgwĩka tũgwĩtĩkĩra rĩu mwĩtĩkĩre gũtũtongoria nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere na service ĩyo ĩngĩ na nĩtũgũcokia ngatho cia mwanya mũno. So the MC of the church ũka nĩgetha you take over na nĩtũgũkena mũno nĩ tondũ wa ũhoro ũcio. Wapi makofi ya mchungaji? Hora rohero wega, wapi makofi ya mchungaji na nĩtũgũkena mũno na nĩtũgũcokia ngatho. Welcome sir. Thank you MC. God bless you so much. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii, siku ambayo sisi tulipanga lakini Mungu mwenyewe ameweza kuitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo karibuni sana. Tutaanza ibada ya kikanisa kwa sababu kila jambo Bwana Yesu asifiwe. Kabla mambo mengine yote yaje, tuanze na Mungu. Thank you. Tuanze na Mungu na mambo yote yatakuwa shwari. Tutakuwa na muda ambao nitawaongoza, hatutachukua muda mrefu kwa sababu pia muda umesonga, lakini najua tutatoka hapa kama tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Kama tumesimama tu hivyo, ningeomba wale wengine ambao wana shughuli kidogo tusimame tu kwa sababu ya heshima za Mwenyezi Mungu, tuweze kuanza kwa maombi. Karibu utuombe. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo tunakuja kwako mchana wa leo tukikushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Tunasema ni asante Baba Yesu mwana Mungu kwa kutufikisha hapa. Yesu mwana Mungu, tunakuomba Mungu mtakatifu kwa wema wako na fadhili zako, chochote ambacho Baba tunaenda kufanya hapa iwe Jehova Baba kutukuza jina lako. Uanze nasi Mungu wa Israeli, vipindi zote Baba tunaweka mikononi mwako ukayatawale, na baada ya tamati ya kila kitu Baba sifa zote na utukufu zitakuwa ni zako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama unanisikia chukua mikono yako juu, tupigie Bwana Yesu. Bwana Yesu, makofi mazuri. Hatutaketi, tutaingia katika nyimbo za kumsifu Mungu. Hatutaketi, nimesema hatutaketi, tutaingia katika nyimbo za kumtukuza Mungu. Wale waimbaji wetu mtuongoze na sifa 2-3 kisha tuweze kuendelea. Karibuni sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Suinua mikono yako juu. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Jamani, nasema tufungue vinywa zetu tushangilie Bwana. Wapi shangwe na vigelegele? Hallelujah. Amen. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana. Tumshukuru Bwana, ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana, tunamshukuru, ni mwema, kwa maana fadhili zake za milele. Nataka sote inua mikono yako tupige makofi namna hii. Inua mikono juu, pigia Bwana Yesu makofi. Tunamshukuru Bwana. Mshukuruni Bwana. Tunamshukuru, ni mwema, fadhili zake. Mshukuruni Bwana.
Bwana Yesu amefanya maajabu, na sisi tumusifu. Sema kabisa mshukuru Bwana, mshukuru yeye ni mwema, fadhili zake ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema, wa mabwana, ainuliwe ametenda mema, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema, ainuliwe Bwana wa mabwana, subinue ametenda mema. Wewe shangilia Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema, ainuliwe Bwana wa mabwana, tunamwinua Bwana, ametenda mema, Jehova ametenda mema, Jehova ametenda mema, tuseme ametenda mema, tukiri ametenda mema, tuseme ametenda mema, tuseme ametenda mema. Wapi makofi ya Yesu? Wapi kelele za Yesu? Kila moja cheza cheza cheza, tuseme ametenda mema, mwinue ametenda mema, mwinue ametenda mema, mwinue ametenda mema, mwinue ametenda mema, tuseme ametenda mema, tuseme ametenda mema, tuseme ametenda mema, ametenda mema. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu, shangwe shangwe shangwe. Haleluya. Asanti. Kila mmoja apate nafasi, tupate nafasi ya kuketi, tupate nafasi ya kuketi. Hii ni siku njema, siku ambayo Mungu mwenyewe ameiandaa kwa ajili ya baraka zake. Nataka sasa tusikie neno la Mungu, lakini kabla ya hivyo ningetamani kama kuna mchungaji yako hapo, pengine ulikuja hapo mapema na ukakaa kule, tunakutambua sana katika hii hafla. Kama wewe ni mchungaji na umekaa kule, please unaweza kuja hapa. Wewe ni bishop, wewe ni kasisi, cheo lolote ambao uko nayo. Kama hakuna kule ni sawa. Asanteni, Mungu awabariki na awatende mambo mazuri. Mambo hayo mengine bishop atafanya, lakini kwa sasa tu ningetaka tu ufunge macho yako tu, ukikuwa umekaa tu hapo, niombe kwa ajili ya neno la Mungu. Mwenyezi Mungu, Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye uwezo, ninakupa sifa, ninakupa utukufu siku ya leo. Wewe ni mwaminifu, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Jina lako lihimidiwe na jina lako libarikiwe sana. Asante kwa sababu ya kutukusanyisha hapa siku ya leo, kwa sababu huu ni mpango wako. Hii ni neema ambayo umeishukisha hapa ili watu wako waweze kubarikiwa. Na hivyo Mwenyezi Mungu, ninajua ya kwamba siku ya leo kuna neema kubwa na kuna kibali kubwa zaidi kupitia neno lako ambalo linashuka leo. Ninajua ya kwamba umemtayarisha mtumishi wako ambaye anaenda kutupatia neno siku ya leo. Mpatie ufasaha zaidi wa neno, kwa sababu ni lazima baraka yako ishuke siku ya leo. Tunamuombea neema na kibali, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata tumeamini. Karibu sana Bishop, karibu sana, karibu sana. Makofi mazuri kwa Bishop. Welcome. Thank you.
Good afternoon. Hebu nipungie mkono kama unaniona tafadhali. Allow me to start by saying how grateful I am for the invitation. Huu mwaliko wa kuja hapa ili tusherehekee pamoja nanyi wakati Trains Africa wanaposhukuru, wanapoambia Mungu ni asanti, wanapokumbuka safari ambao wamekuja, and us seated here being very important people, the main stakeholders in terms of the Train African growth. I want to say a big thank you to every one of you, and especially my brother and my friend Simon. Najua wakati takapofika tutaweza kujuana zaidi, lakini mnikubalishe tu, kwa sababu najua kuna mambo mengi ambao yameandaliwa. I be very brief, lakini ni vizuri kusema ya kwamba I met Simon some times ago through my good friend Goge wa Karanja. I don't know whether you are seated there, and another important friend Jimmy Kagoni. Na mambo mengi ambao wamekuwa akiyafanya katika nchi hii, and especially touching lives ya watu. Vile Simon na Train Africa walipoingilia and to support the ministry ambayo inafanywa na Ngoge na Kagoni in terms of kujengea watu ambao hawajiwezi manyumba na yale mengine ambao wanayofanya. And I saw a young man, very entrepreneur young man. Na hata nikwambia kwamba Simon, you are going very far. And the reason why utaenda bali ni kugundua siri ya kwamba in everything that you do involve God. No wonder the Bible in Genesis chapter 1, the first 4 words are in the beginning God. In the beginning. Na wacha niwaambie washirika na customers na wale ambao wamekuja hapa, just involve God in whatever you do. Leave the rest to him. Involve God. Invoke his name. Ukiamka asubuhi mwambie Mungu, mimi nimeenda na kutumainia. Ukirudi jioni mwambie Mungu ni asanti, and you have your life changed forever. Some of us tuligundua hii siri. Like me studying here 34 years ago is when I realized that I needed God more than anything else. And maybe something that you don't know, Simon, is that wakati nilipookoka 34 years ago, me I was a DJ or disco. That is what I was doing. And let me tell you, wale watu ambao ni wazama zile wanajua when discos were discos. Na yangu ilikuwa City in the Sun discotheque. Na ilikuanga pale Hillock Inn. Na pale Hillock nikatoka hapo nikaenda Maralal, and that is where I met with Jesus. 11th November 1991. Wakati ule kulikuwa na kipindi maalum sana, yours for the asking, coming every Wednesday na Lale Wabua. Goni wadho ita nilikuwa shabiki kali sana hapo. And Lale Wabua, who is also still alive, was also my good friend. So I wanted to say this as I start. Lazima tujumuishe Mungu katika kila jambo ambalo tunalifanya. Number 2, I will speak about 2 things. Number 1 is understanding the intention. And I'll also speak about God of abundance supply. But before we get to the God of abundance supply, to do a series, how do we understand the intention of the Master? Matthew chapter 25. If you read from verse 14 all the way to 30, kirikaniro kiaragia uhoro wa mundu wirago wathiaga thabarĩ
na agita andu ake atatu ndireo ningu gwa karanja atige kuyo no tuigwe ithuothe. Anybody akona shida ya Kikuyu? Don't want to leave anybody behind. Atigakiari githungu kinya turio nenda guko na mwe gwa inyuothe. Egetukiari giko. So kirikano kiraria uhoro wa mundu wathiaga thabari agita ngombo ciake ithatu. Eta ngombo ciake ithatu akimatigira assignment. Kirikano kiuga ati ametani amerire ningumutigira wira. Ngombo ya mbere yahirwo taranda 5. Ngombo ya keri ikiheo taranda 2. Na ngombo ya gatatu ikiheo taranda 1. In fact, listen here. The Bible is very clear that each according to his own ability. O mundu kuringana na uhoti. Let me tell you something. Don't compete with anyone. Chezea ligi yako. Don't compete. Na follow the process. Follow the process. Unajua Mungu ni Mungu ambaye anatembea pamoja nasi. Na kwa hivyo tukimngoja na tuanze kutembea naye, ukiona mwingine anabarikiwa usione wivu. Know that you are still in the process ya Mungu kukufanya chenye ungetarajia na ungetamani kuwa. Na nikiangalia hawa watu walipatiwa kulingana na mtu nguvu zake. You know, in Africa, hapa pengine kuna mtu alinunua ploti moja, kuna mwingine alinunua ploti 2, kuna mwingine amenunua ploti nyingi sana. Lakini nataka kukuambia hivi, so long as you have started the process, don't worry. God will help you to accomplish your dream. Unfortunately, sometimes we fail to understand the intention. Hideria dado maga near the secondary school. I have my son here. Hi, Kamura. Kamura uko wapi? Simama. You know, that's my son. Kaa sasa. Najua sasa nataka kuongea kitu sensitive. That's why nimemwaradi kwanza. Sababu yeye ni mtu wa mahesabu, mimi tulikuwa na shida sana na mahesabu. Wakati nilipokuwa secondary school bwana Goni, niye mathabu nitwagianaga muno. Na twagianagira kindu kimwe, mwalimu kunjira jethe the value of x and y. Na hindi mwaka njira ati jethe volume, na ndiriona kinya speaker hard. Ati with the volume. How can you find the volume and there is no speaker? Alafu unaniambia the value of x and y. Alafu nikupatie answer ambao haina x na y, nizipeleke wapi? So one day I was struggling. Mr. Mwangi, may God rest his soul in eternal peace, alikuja loud, and as I was struggling to find out the volumes and the values, aliniambia hivi, James, here you have done nothing, and the nothing that you have done it wrongly. I don't know whether you heard that. You have done, and the nothing that you have done. Na nilikasirika sana. I was in the same class with another gentleman here I came with. Why Kim? Kim uko wapi? Yeah. Story class came where? So listen here. Nikajiuliza swali gumu sana. Ni nini hii shida ya kwamba I am like the only one who does not understand? And that is when I came to realize that if you miss it at the formula level, every other answer you give will be wrong. Ogeheti ithabu formula ine, ona wiyuri ibuku ryaku mandiko ugukorwo ugika uria gutagirire. Na Mr. Mwangi ajirire, you have done nothing, and the nothing that you have done it wrongly. And for us to move on in terms of our spiritual growth and even the personal growth, lazima tujiulize swali gumu sana. Do I really understand the intention? Na adwaya atatu manegerwo tarada. Wabere adwegimeshige tarada ni heo. Listen me here. Tarada tikiheo. Nijue kuri andu mekeheo gya kuina, kwa andu mekeheo gya kuhujia, tarada tikiheo.
go to the history. In Asia and Greece, the ancient Greece, na Asia Minor, talent was a legal tender. In fact, tarada ciarĩ mbeca. Tarada yarĩ mbia gũce mbeca. Koguo andũ aya nĩ mbeca maheirwo. Na nĩgetha njeherie ngarari o ciothe thĩinĩ wa meciria maku, tarada ĩmwe yacenjanagio na dinari ngiri icio. Na dinari ĩmwe kũringana na research nĩ atĩ warĩ mũcara ũngĩrĩhwo mũthenya mũgima. Na njĩra ĩngĩ andũ aya nĩ mbia maheirwo. Na wakorwo nĩ kũrĩ chapter Simon ya goro mũno ũhoro wĩgiĩ investment. It is chapter 25 of Matthew verse 14. Andũ aya manengerwo taranda na mwene agĩthiĩ gũkuoneka no erĩ tu. Harĩ arĩa atatũ mamenyire gĩtũmi kĩrĩa kiuma ho na kĩrĩa gĩkwendekanaga. Only two who understood very clearly what was the intention of the master. I pray that all of us seated here, God will open our inner understanding. God will help us with that discernment spirit. God will give us that spirit of knowledge. Nĩgetha tũkahota kũmenya na understand what is the intention. Haha ndĩrĩ nĩkĩ kĩrabatarania. Mũririkane mũtũrĩre ũyũ ũrabatara mũndũ ũgwĩciria mũno. No kũhũthĩra kĩrĩa enakĩo wega mũno. Tathikĩrĩrie mwĩre kaũndũ kamwe. Simon, Proverb 13 verse 22. The Bible says that a good man leaves inheritance, not only to his children, but also to his grandchildren. Meaning, when it comes to the issue of investment, we must be very focused. Tumenye tũtirethera o mwanake ũrĩa wakwa kĩrĩa ingĩmũtigĩra. Nĩ kwĩyũria ona ciana cia ciana ciakwa nĩkĩ cikauga ithe kana guka wao amatigĩire. Na nĩ ũndũ ũcio ndĩrenda kũmwĩra, understanding the intention of the master was key. Na andũ aya nĩ moĩ kuoneka mathiĩ nĩ maikarire thĩ na magĩciria. And the two invested very wisely. Ũhoro wao wa gũka na kwĩra mwathi wao, mwathi wakwa wahete taranda 5, ndĩna ingĩ 5 haha. Ũrĩa ũngĩ akoiga wahete taranda 2, ndĩna ingĩ 2 ha. Nĩ wĩra warĩ mũrute. Ndĩrahoya Ngai kĩrĩa akũhete akũhũthĩrie maita gĩtuĩke ũteithio thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Kĩrĩa kĩnene mũno nyonaga na nĩ njũĩ gũtirĩ investment njega ta ya tĩri. Tondũ tĩri ndwĩyagagia. Na ndamũthaitha ndaiguire mũndũ ũngĩ auga tiga gweterera, gũra mũgũnda weterere. Tiga gweterera, gũra mũgũnda. Na ndĩrenda kũmwĩra ũhoro wa ma nĩ atĩ because kĩu wĩnakĩo ũmũthĩ ndũgakĩire. No korwo nĩ ciringi 50,000, no korwo nĩ ciringi 100,000, na ũngĩaga kũgũra plot nacio no cigũthira. No ũhoro wa ma nĩ atĩ ũngĩcigĩrĩra risk hau mwaka ũmwe ũgĩthira ũgathiĩ uge atĩrĩrĩ ndaigĩrĩre 100,000 haha ũrĩ na 200. That is what I mean by investing very wisely. Mwanake ũrĩa wakwa ĩtagwo Kamura no mathabu. Ani charijaga lebo akajũria atĩrĩrĩ, Daddy, what are you doing about investment? Na mũndũ wa mĩaka 22 karigũnde tu nĩ kwe ahirwo na gũkũ town yoke ajũrie. Is there akajũria atĩrĩrĩ, nĩ wĩciragia gũthiĩ kwa stock market? That young man. Nĩ wĩciragia kũigĩrĩra stock market? Nĩ wĩciragia kũigĩrĩra real estate? Nĩ wĩciragia kũigĩrĩra akahingũra meciria makwa. Na niĩ ndĩrenda kũmwĩra ũndũ ũmwe atĩ thĩinĩ wa thaburi wa ibuku rĩrĩa Mathayo rĩngĩtũteithia kũmenya atĩ no mũhaka tuonjorithie kĩrĩa twĩ nakĩo na tũgĩe na ũũgĩ mũingĩ mũno hĩndĩ tũgũkĩonjorithia. Rekei ndĩmwĩre kaũndũ kamwe. Nĩ njũĩ nĩ tũgathiĩ matu-inĩ na niĩ ndĩna nganja twatũũra wega nĩ tũgũthiĩ matu-inĩ, no nĩ tũgũikaraga kũndũ gũkũ. Tũtigatuĩke andũ akĩĩgu. Nĩ tũgwĩka atĩa? Nĩ tũgũikaraga gũkũ na njĩra ĩngĩ invest ta tũgũtũũra gũkũ. No twĩcirie ũhoro witũ na Ngai, tũwĩcirie ta tũgũthiĩ the next minute when it comes to our own relationship with God. And therefore
It is upon us. Na nini nyonete bururi-ini uyu andu makiambiriria from very humble beginning. Na Ngai akamateithia guthii makurite. Understanding the intention is very clear. Na reke inde mwire hindi imwe ni gugakinya tukoragio ciuria ndito muno. Na riu ithuĩ twĩha andũ mararĩra rũthiomi rũrũ ũhoro ma nĩ ũyũ ũngĩthiĩ Nairobi ĩrĩa nyũmba icio mũkuona kũu nene nĩ cia nĩ citũ kana tiguo citũ kũringana na rũthiomi tũraria. No nĩ ndĩreũria atĩrĩrĩ, generation ĩno twĩnayo rĩ tukaganwo na gwĩka atĩa? Tondũ acio nĩo makĩinvestire hĩndĩ ĩyo ithuĩ na ithuĩ rĩ. And I want to thank you very much, Simon, because of coming in hand. Na ũgoka nĩgetha take risk nene mũno ya kũinvest na andũ aya no magagwĩtĩkia na niĩ mũnjĩtĩkie mũngĩona njũkĩte haha niĩ ndiũka handũ ndĩna nganja naho kana njũke handũ ngwĩciria thutha ũcio no njonoke, because I'm also a public figure. Na ndĩno makwanjia kũnjũria atĩrĩrĩ, ithuĩ tirakuonete kũu. And therefore I'm telling you, investing with the terrain ndũrĩ kĩndũ ũtete. Na ngwĩre wega Simon, tondũ Ngai nĩagũteithĩtie mũno mwĩna timu yaku atĩ ona kĩrĩa kĩnini Ngai amũhe nĩ mũcokagia kũrĩ society. Niĩ nĩ thiĩte ngahingũra nyũmba andũ aya makĩire andũ matarehota. Nĩ tũrahikithanirio ũhiki, nĩ ndahikithanirio ũhiki wa Kahũni na Karo. Nĩ igana marũmĩrĩire ũhiki wa Kahũni na Karo haha. Nĩ ndahikithanirio ũhiki ũcio mbeca iria andũ aya maikĩtie nĩgetha mwanake ũcio oneke, kuoya anake gũtwara rehab na airĩtu gũtwara rehab nĩgetha matuĩke andũ mena kĩoneki kĩa rũciũ. Koguo ũhoro ũcio nĩ mũnene mũno. Understanding the intention of the master. Ndikwenda kwaria mũno ũhoro wa mũndũ wa gatatũ. No mũndũ nĩ muoya atĩrĩrĩ, andũ arĩa ithayo ona nĩ aria ũru mũno. Na ndiũ nĩkĩ ũtũmaga o family ndĩagaga kanyamũ ta kau. Family ndĩagaga character kau. Tondũ mũndũ ũyũ waheirwo ĩmwe rĩ, aya angĩ marathi magĩcoka makoigaga waheire ĩmwe igĩrĩ ndacokia igĩrĩ, waheire ithano ndacokia ithano. Ũyũ ũngĩ ambĩrĩirie nĩ njũĩ wĩ mũndũ mwĩ ũgethaga kũrĩa ũtahandire. Rĩu rĩ, arabu who was to benefit? No wathiaga gũteithĩka angĩ-invest. Ithe tiwe wathiaga gũteithĩka, aroka kwaria ũru nĩkĩ? Na nĩ mũkuona mũngĩthoma hau cira warĩ mũritũ mũno. Reke ndĩmwĩre, hĩndĩ ĩrĩa master okire na akĩheo feedback very positive nĩ andũ aya erĩ, maũndũ merĩ ma goro mũno mahanĩkire na nĩ ngũhoya Ngai agũteithie mahanĩke thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. One was a commendation. Thank you, my good and faithful servant. I think we all need that. Na nĩ ndĩreciria rĩmwe Ngai angĩndeithia njikarange ciana ciakwa ikanjĩra atĩrĩ, na ndandi haha nĩ wecirĩtie na ndandi haha nĩ wakũrĩtie. Onda angĩkorwo tukinya hau Ngai akona that we are doing it right, we are not, tũtirathi ta andũ aritũ, tũrathi ta andũ ogĩ maramenya atĩ kĩrĩa gĩothe Ngai atũhete no akĩmultiply. Thank you, my good and faithful servant. Number two, added responsibility. Kĩrĩkano kĩrauga atĩrĩrĩ, ũrĩa wĩna ĩmwe nĩ atunywo ĩnengerwo. Na ndĩmwĩre ũndũ ũmwe, kĩrĩkano kĩrauga ũndũ ũyũ, nĩ watuĩkire mwĩhokeku na kĩndũ kĩnini, nĩ ngũgũtua in charge wa maũndũ manene. What you are doing today, no one tarĩ o kaũndũ kanini ũreka. No Mother Teresa arĩtie akoiga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩmwe ĩrĩa atũraga muoyo, rĩrĩa twekaga maũndũ maya rĩ, tweciragia tarĩ oita tarĩ maĩ thĩinĩ wa iria. O nginya twamenyirie atĩ iria rĩtingĩihũra rĩtarĩ na itata rĩrĩkũ. Rĩu, let me tell you something, in whatever small way, do it anyway. Are you getting me? Don't lose any opportunity of doing the right thing. Ndugetikire ute mweke o wothe. Occupy yourself with entrepreneur mind. Occupy yourself. We nyitire na andu murashia kioneki kimwe na kiroto kimwe. Na Ngai nĩagũkũrathima mũno. So, lastly, as I sit, Zechariah chapter 4, from verse 1 all the way to 14. It's a very common portion of the scripture. Kĩrĩkano kĩrari ũhoro wa rĩrĩ, Zakaria agĩkoma toro. Akoma toro, akĩonio kĩoneki.
onio kioneki onio muti wa tawa wa dhahabu atira haha mwena uyu hena muti wa mutamayo na mwena uyu ungi muti wa mutamayo moti ni muguthoma ciugo icio ni wega kwandika na haya rogo hena bakuri ina miferethi mugwanja iraita maguta hindi oni toru akomete Ngai akimuria Zakaria niki urona akiuga ndirona muti wa tawa wa dhahabu miti iri ya mitamayo ndirona bakuri na matawa mugwanja magiakana akiuru ni Ngai ati ni ukumenya niki kiu akiuga nie ndingimenya Ngai we nowe ungimenya rekei ndimwire Ngai akimwira ino ni ndumiri yakwa iria ngwenda utware ndungata yakwa itagwo Zerubbabel. Who was Zerubbabel in the first place? Zerubbabel was a governor in Judah. Na nimukurikana thini wa history ya ciana cia Israeli uria cianyitirwo mateka na igithie igitwarwo rungu rwa muthamaki wari muru muno wetagwo Nebukadnezar. Mundu gwitwo Zerubbabel was among that team aria mathire Babylon. Na nyinyi mukuririkana rwimbo ina gatene in the rivers of Babylon where they sat down moragia tungikinira Ngai ate turi ugenini na idio me kou manyithitwo migwate ungithoma Jeremiah 29 verse 10 ya kuguthuka 11 ni handu mendaga kuguthuka ati ni jio meciria maku thie abothome 10 yugaga ati miaka 70 yathira ni ngoka. That was a promise from God. Let me tell you something as I conclude. Hidio mari kuria ri matiga furori wao na matiga city etagwo Jerusalem ri kuria makite hekaru nene muno na magacoka makairigira furori itura riu na ruthingo thu cigioka cigitharia kira giothe kiari kuo no riri neka 70 yathira anonyere muthie wega murore. Today you have all this information on thini wa thimo yaku umenye miaka 70 yathira andu acio kwandira ukirwo o mundu acoke kuria athire. Zerubbabel no watongoririe kikosi kia mbere over 42,000 people aria maumire thutha mundu gwitwo Zerubbabel mathie makinyari makora hekaru ni yatharirio ri mathie makora ruthingo ni rwatharirio ri mundu gwitwo Zerubbabel Ngai agikira murigo thini wa ngoro yake. Murigo uriku? To build again the temple and to build again the walls of Jerusalem. Unfortunately, Simon, he faced a lot of opposition. Ndukayego bias. Ndukakue ngoro kuria andu magukwira hau waigirira ni gute. He mundu gukwe, and let me tell you, this life is about taking risk. Even as we take risk every day. Na riri, you know, gutiri hindi ugituika ni uko progress aikoro gutiri kaundu ugeragia gwika ati we ni gwitigira na guoya muingi uria ukoragwo kuo. Zerubbabel ona gatagati-ini ka a lot of opposition from his own people. Ama moka makamuria tiriri ni tugiake ringi ruthingo rum thucuke ningi ciomore no riri Ngai agituma tondu wa murigo uria wari thiini wa Zerubbabel na Ngai niendaga kumumiria uguo urona matawa maya magiakana na maguta magiita na ndukuona kuria maguta marauma no ni maraitika uguo niguo nie ingika. I can supply all that you require in abundance without any human agency. Na jirege ira kumwira atiri nie ndewika no hote. I don't need anybody else. I'm there. Trust in me. Nie we hoke nie. Na rekei ndimwire Ngai aroga ngoro citu. Na Ngai ara ngoro citu. Rekei ndimwire andu wa Ngai. So long as we are in line with God, God will always accomplish. Ngai egwetha njira nyingi muno cioria egukuoya agukinyi haria wendaga guthie. Simon, it doesn't matter the Sanballat and Tobias. It doesn't matter discouragement that you might find along the way. Remain focused. Else, Zerubbabel, Zachariah, viwere Zerubbabel ya terere. Tina hinya wadu aria makarau. Ona tino wao ukuhotana ni hinya wa roho wakwa. Agacoka koiga we kirima giki ni weu. We witugiritie mbere ya Zerubbabel.
nduri hindi utari araganio uhane ta gituamba. And I pray today as I sit that God may level any mountain that is in front of you. Undu ucio tumaga wone tutangihota Ngai akwaraganirie. Undu ucio tumaga andu magutheke na mone Ngai akwehererie giconoko. Ndenda kuga atiriri, twagie na murigo turabatara o kwambiria gwika kaundu Ngai nie guka atone hamwe na ithuĩ. Na ndamuthaitha inyu mwi haha na ene kambuni no atereni, keep on keeping on, remain focused. And I'm telling you, in 5 years, Simon, will come back here pengine and say, oh, kumbe Mungu ulikuwa mwaminifu hivi. In 10 years, you'll know and you'll see what God will have done to you. Na inyuĩ mwi haha nĩngwenda kũmwĩra na kũmũrathĩra atĩ mĩaka 5 ĩgĩũka andũ nĩ makamenya nĩ kũrĩ Ngai mwĩhokete. Na andũ nĩ makamenya atĩ Ngai ũyũ nĩ arathimaga ũndũ. Arera Zerubabeli atiriri, niwe wekire higa rĩa koine rĩa muthingi, nowe ũgũka kũigira rĩa koine na andũ no maoka makiugaga God bless, God bless, God bless. So understanding the intention of the master, and lastly, God of abundance supply. Ngai nĩ ekũmũhe kĩrĩa gĩbataranĩtie nĩgetha mũhote gũkinyania cioneki cianyu. No twĩtĩkĩre kwa gũikara thĩ. Let us go and invest wisely. Besha thikũ ici irahana ta kĩndũ kĩrahurutwo ũguo nĩ rũhuho. If you have your 10,000 shillings tomorrow, no ngota gũcigĩrĩra handũ uge nĩ ngwĩha mũcibi ũcigĩre hau, ndenda gũkwĩra thutha thikũ 3-4 ndũgakorwo harĩa ũrarĩ. Let's go and invest. A good man leaves inheritance not only to his own children but also to his children's children. May God bless you all. May God bless Terrain Africa. May God bless each one of us who is even not here. Na ni aiguaga mũgambo na ni endete kambuni ĩno na nĩgetha Ngai athiĩ na mbere gũtũma kĩoneki gitũ na kĩroto gitũ gĩkinyanĩre. Ona niĩ, Paul would say, I don't count myself to have already gotten hold of it. Ndikwĩona ona nĩtandĩkĩtie gũkinya. No ũndũ ũrĩa njĩkaga nĩ gũtambũria guoko gwakwa ndĩnyitĩre kĩrĩa njigĩirwo mbere yakwa thĩinĩ wa Kristo Jesu. Reke ithuothe twĩtĩkĩre tume thĩinĩ wa comfort zone. Let's wake up. Let's tutambũrie guoko gwitũ twĩnyitĩre kĩu Ngai atũigĩire. Na ciana citũ no cikauga aciari itũ nĩ monete kabere. Ndĩtiguo. The other day I was asking my family, we have a small shamba for my dad atutigĩire. Ndamera ũmarenda tũkayane kamũgũnda kada amera atĩrĩ tũtikũgayana. Tondũ titũ twagũrĩte kana mũthe wagũrĩte. Gaka gũtuĩka ka family. Tũhoe ciana citũ Ngai acirathime cigĩe na mĩgũnda. Tũhoe Ngai nĩ atũrathime tugĩe na kĩ? Tondũ rĩrĩ gaka tũrakĩgayana no wega no mwenda kũnjĩra ithuĩ tũkagayana ciana citũ kĩ? Tũkagayana ciana citũ o gaka twagaĩirwo nĩ baba. So I tell them, wake up. Na tũhoere ciana citũ, tũthomithie ciana citũ, tũcie encourage so that one day ona ithuĩ twagaĩirwo mĩgũnda nĩ aciari aitũ, ona ithuĩ tũkagayana ciana citũ. Tondũ ithuĩ tũngĩtuĩka atĩ tũraga mĩgũnda ya guka, nĩo tũragaĩra nginya ciana cia ciana citũ, o mũgũnda wa guka ithuĩ rĩ tũkoiga nĩkĩ twekire. Ngai akĩmũrathime. Nĩngenete. Njĩtagwo James Kĩranga wa Kamura, ũgetaga na kanitha wa Anglican gũkũ diocese ĩno ya Thika. I mean, maybe had diagete a Christian aigana. Anybody from Anglican Church Thika diocese? Yeah. Wako huko. Ona agonini wa ne witũ. Gĩkorwo gũkũ Thika diocese. Thika diocese is a big diocese. Oima harĩa Gĩthũrai, and currently we have 215 churches. So everywhere you go, even here Gachororo, you have another church we started the other day. Gaka kanitha wa Anglikani harĩa ũkĩrĩ. Ona korwo niĩ miaka yakwa yothe ndara ndugatĩte ni ndĩndera ndĩmoka kanitha-inĩ gwitũ. Ndĩndera mũndũ ona ũmwe oke kanitha witũ wa Anglican. No nĩ njiguaga Ngai angĩmũtwarĩra kũmũke nĩ tũkũmũrĩithia na kiugo kĩa Ngai. No o harĩa hothe ũngĩthiĩ, winners, Jesus winners, ithirĩ harĩa Rwaraka, Bishop Mwai, hata sinimwambia naendaka mpaka Jesus winners. Nikiwa live naenda nakaa pale nyuma, nasikia neno la Mungu, naenda pale fem, nasikia neno la Mungu, naenda deliverance. Hii maneno siweke sana kwa roho. Bora watu waende nini?
mbinguni. In the name of God the Father, Son and the Holy Spirit. Thank you. Let's clap for Christ. As I invite the Terrain Africa team to come here, we pray for you. Timu yothe ya Terrain moke haha tumahoere twaria kumahoera. We hand over to Guge wa Karaja for other sessions. So Mungu awabariki sana. Awabariki sana sana. Okay, Terrain, Simon and your team. Kama wewe ni wa Terrain Africa kuja hapa na hapo hau tuko mahoera no tuko hoera ona investors othe arama investite na Terrain Africa na tuhoya ate Ngai ugu atwira that he is a God of abundant supply, a supply katwedaga ugu atwira ate we understand the intention, his intention twika ugu Ngai nyago turathima maundu macio meri ni mabata muno. Twasema asante, twasema tusimame tu, twasema asante ewe Mungu wangu. Na tuombe. Baba Muumba mbingu na dunia, katika jina la Yesu tunakushukuru zaidi hata kwa sababu ya neno ambalo Mwenyezi Mungu limeshukishwa hapa na mtumishi wako. Asante kwa sababu ya mawaidha mazuri. Asante kwa sababu Mwenyezi Mungu ya kile umetenda. Asante kwa sababu ya kumsaidia mtumishi wako na kunena hayo maneno ambayo imeingia ndani ya mioyo yetu, ambayo itakuwa ni mbegu ambayo tutaikulia siku ya kesho. Tunakushukuru na kukuinua. Tunaleta hii timu Mwenyezi Mungu ya Terrain mikononi mwako. Tunaiombea baraka, tunaiombea kibali. Mungu wafungulie milango yote Mwenyezi Mungu, wapatie mashamba yaliyo na rutuba, wapatie Mwenyezi Mungu neema isiyo ya kawaida. Achilia kibali ndani ya maisha ya kila mmoja, hata hawa watu wote ambao wanaekeza Mwenyezi Mungu na Terrain, kwa sababu umefungua macho Mwenyezi Mungu yao, na sasa wanaona Mwenyezi Mungu ambacho wanahitaji. Mungu zidi kuwabariki na kuwatenda mema, kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Fungua njia zao za kifinances, fungua njia zao Mwenyezi Mungu, wainue na watende mema, kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Na waombea baraka, na waombea kibali, na waombea kuanzia siku ya leo Mwenyezi Mungu neema ya ajabu ikatembea kwa kila mmoja kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nimeombea kiongozi wao na wale wote Mwenyezi Mungu ambao wamemfuata, kila mmoja Mwenyezi Mungu ambaye ameitanishwa na hii group, uibariki na uwatende mema. Katika jina la Yesu tumeomba na hata tumeamini. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tunakuja kwako kwa wema wako na fadhili zako. Tunasema ni asante, pokea sifa zote na utukufu wako Jehova. Tunakuja kwako kwa ajili ya Terrain Jehova Baba. Tunaulika nguvu zako na roho wako Jehova Jare mtakatifu. Umeahidi kwamba Mungu wa Israeli tukikuita utaitika. Tunakuita kwa ajili yao Mungu wa Israeli, ukapanulie mipaka, ukawapatie kibali Jehova Jare, ukafungulie njia Mungu wa Israeli. Panua mipaka yao Mungu mtakatifu. Baba Yesu mwana Mungu, jinsi mtumishi wako amenena kwamba baada ya miaka 5 Jehova Baba tutarudi kukushukuru. Panua mipaka yao Mungu wa Israeli. Ikiwa Baba kuna mali Baba utapanda mbegu ya Jehova Baba ya kuinua watoto wako, iwe katika hii kampuni ya Terrain Jehova. Panua Jehova Baba, na sifa zote na utukufu zitakuwa ni zako. Wafunike na damu yako, wapatie kibali hata sehemu zote za nchi ya Kenya na hata Afrika Mungu mtakatifu, maana unaweza. Sifa zote Jehova Baba zitakuwa ni zako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Heavenly Father, in Deuteronomy chapter 28 verse 1 following, you tell us that when we hear your word and obey, you shall open the heavenly windows and shower us with your blessings. You have promised to make us the leaders and not the borrowers. Father, you have promised to make us the head and not the tail. King of all the glory, you have promised to be our God as we come and even as we go out. Heavenly Father, you have promised in that book that you shall bless the works of our hands. I speak blessings upon this your servant. Baba, naomba ya kwamba watakachoguza kibarikiwe, kimebarikiwa. Tunajua kwamba you have told us that you are the God of abundant supply, and that you can supply to us all that we require without any human agency. Heavenly Father, I pray that you bless this team. The Bible says that Jabez
pray to you that you may bless him and bless him indeed. That you may extend his territories. And that you may remove anything that is harmful, that will block him from progressing. And the Bible says that he prayed that your righteous right hand be always be upon them. Father, I pray for your favor. May these people find favor before you and before men. The Bible says in Hebrews chapter 6 and verse 9 that you are not unjust. Heavenly Father, you are not unjust. Ndwagite kihoto ati no rigano tugeta munene ta uyu tugetagwo ni andu aya aku. Mwathani ndamahoera kirathimo giaku kira kiumaga iguru. Uririkane Simon as the team leader na andu aya angi othe Mwathani ona matari haha. Mwathani umarathime. Na rĩrĩa megũikara thĩ meciria mega nĩ tondũ wa andũ arĩa maigithĩtie nao atĩ Ngai ithe witũ ũmaririkanagĩre ciana ciao, ũririkanage family ciao. Mwathani ndahoya ũthiĩ na mbere na kũmatua kĩrĩa wendaga magatuĩka, kĩoneki kĩa mũthamaki kĩrotuĩka gĩa gũtherema, na ithe witũ bũrũri ũyũ wa Kenya terrain ĩmenyekane kona ciothe nĩ tondũ wa ũrĩa maigĩte wĩtĩkio wao na mũthingi-inĩ wa kiugo gĩaku. Gũka mũthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa tũkwĩra nĩ wega muthamaki witũ nĩ tondũ matirĩ gũteta mangĩenda kumagara muthamaki matakwĩrĩte nĩ wega. Musa kwĩrire wakorwo twana hamwe nani ndigũthiĩ. Ithe witũ ndakũhoya ũtwanage hamwe na andũ aya aku. No mateithie muthamaki witũ kuma rĩ gũthiĩ na mbere. Matikanae kũriganwo nĩ gwĩka wega. Nĩ tondũ hĩndĩ yagĩrĩire yakinya Mwathani no rĩ marathimaga. All the investors who are here, may we all stand. The market, the customers at terrain, please let us all stand as we conclude with the blessings. Stand wherever you are. Stand wherever you are. All those people who have invested with Terrain Africa, and those who are willing to invest with Terrain Africa, stand so that I may also release blessings to you. Twahoya Mwathani ũrathime andũ aya aku. Na nigetha Ngai ithe witũ mũthenya makoiga atĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ marĩ andũ anini na rĩu matuĩkĩte andũ akũrũ na matirĩ mbona mũthamaki witũ ũmatiganĩirie. Ndahoya Ngai ithe witũ nigetha njiarwa ciao na njiarwa ciao tondũ atwĩra mũndũ wothe mũũgĩ atigaga igai to kũrĩ ciana ciake nĩ nginya kũrĩ ciana cia ciana ciake. Mwathani rathima meciria na kĩoneki thĩinĩ wa andũ aya mũthamaki witũ. Na nigetha ũtũteithie ithuothe gwĩka ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩka. Ndaria kĩrathimo gĩaku Mwathani igũrũ yao nigetha ũrathime mĩciĩ yao, ũrathime athuri na atumia, ũrathime anake na airĩtu ona ciana cia ngenge, mahiũ mao na mĩgũnda yao Mwathani ĩtũre ĩrathimĩtwo nĩwe. Mwathani ndahoya nigetha ũmahe indo nyingĩ tũguo mũthamaki witũ wathira mbere ũgĩtwĩraga nigetha mathira mbere na kũ-invest mũtũrĩre-inĩ ũyũ na nigetha mũico-inĩ maũndũ mothe mũthamaki witũ rĩtwa rĩaku rĩgocagwo na rĩgakumagio mũno. Na rĩu Mwathani mwene hinya wothe, may your peace be upon these your people. May you surround them with the protection that comes from above. May the angels guard them every day and even every night as they walk and even as they drive. Wana magĩthiĩ na ngari nĩ mũthamaki ũmagitagĩre. Thakame yaku Jesu ĩtũre ĩrĩ marigicĩirie no mahithe harĩa shaitani atangĩmakinyĩra. Mwathani ndahoya atĩ mũguĩ wothe ũthondeketwo ũngĩka andũ aya ũũru ndũkanagacĩre wĩra-inĩ waguo. Na Mwathani ndahoya atĩ ũmarathimage nigetha andũ angĩ mamona makamenyaga nĩ marathimĩtwo nĩwe na makeriragĩria gũtungatĩra Ngai we ũrathimanaga. Mwathani ndahoya nigetha ithuĩ tũthiĩ na ikaro gĩkĩ ithuothe ũtũkinyĩrie wega waku Mwathani, no tũteithie o mũthenya kũririkanaga harĩa ũtũrutĩte twagũcokeria ngatho. Now may the peace of God that surpasses human understanding keep your minds and your hearts in the knowledge of God and of His Son Jesus Christ, who is our Lord and Savior. And the blessings of God the Father, Son, and the Holy Spirit be with you and remain with you now and forevermore. May we join in the words of grace, and now may the grace of Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. May the Lord be with you. You are all blessed. Mungu awabariki sana. Thank you, thank you, thank you. Situpigie mtumishi wa Mungu Bishop makofi mazuri 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 mazuri. Alafu inue mikono yako juu, pigie Bwana Yesu makofi mazuri mazuri mazuri. Thank you very much Bishop.
kwa sababu ya maneno hayo mazuri, mawaidha mazuri ya watu hawa. Ninajua kupitia hayo maneno, hiyo mbegu umepanda ndani ya mioyo yao na mawazo yao, siku ya kesho watavuna. Mungu awabariki na Mungu awatende mema. Bishop, thank you. God bless you so much. Mimi sikai hapa dakika ingine hata moja. Nataka kualika yule anakuja, lakini kabla ya hapo nataka nipeane apology ya bishop wangu, Bishop Edward Moi. Tumekuwa naye asubuhi, tulikuwa tunakuja hapa. Tumekaa hapa sana. Tulikuwa tumekaa pale kwa gari. Lakini wakati tulikuwa tunakuja na bishop, akapigiwa simu ya dharura, na tulikuwa timu kubwa. Tunakuwaga wengi. Sisi tukabaki na mchungaji mwenyangu hapa na wengine wakarudi kwa hiyo kazi nyingine. Kwa hivyo Bishop Mr. Simon ako pamoja na wewe na tereni yote, na unajua Bishop huwa anawapenda na anawasupport. Wakina Goge wanajua hivyo. Wanajua Bishop anapenda kazi yenu ile mnafanya. Tumekuwa tena Ngoge upande wa Kambero wa juzi. Wakina Ngoni mnajua Bishop anawasupport kila wakati. So angekuwa na nyinyi, lakini kwa sababu ya haingeweza kuepukika, ndio maana tukabaki hapa tukiwa wawili, lakini ako na nyinyi na anawafuata, na najua baada ya hii mtaongea. Kwa hivyo wakati huu naheshimika sana nikimwalika Ngoge kuja uweze, simpigie Ngoge makofi mazuri ndio aweze kuendelea. Karibu sana. Thank you. Tuwapigie mikono mizuri vizuri sana. Tuwapigie vizuri mikono mizuri. Ngai ni mwega na ciothe. My Lord Bishop na tugatiria twi thiini wa gikaro giki, my CEO Mr. Simon na CEO aria me thiini wa gikaro giki, ndona mheshimiwa Grace City na ageni agitio aria metitwo guku gwa Train Africa na investors all the Train Africa, arata andu aria tutaretite ne moni uku kwina irio maingira. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Ngeithio gwo geko ni uranyona, ngeithio na kondu hithaga thitu njegeke njoero gwo wega. Thank you very much, asante sana. I know nituthite wega na ningwenda gucokiria Ngai ngatho, gwenda kumunyita ugeni officially kamwira twitite MC uri gutora thiini wa gikiro kiria kingi. Ndo ndikwenda gucoka haha. Allow me kuga maundu kamwe kana kaundu twiri. Bishop mwi haha na Simon ni ati hindi ya ndarikirie thukuru na ngigwa ni ngwenda gutangatha ngoni, ni ndagire wira na ndaga wira kundu kuria ndonire ingi volunteer nigetha hote kuruta wira wa kugia na experience ya gutangatha. No thikirie ga story gaka is very interesting. Ndathire kwa Radio Maria na ndarikia Radio Maria makinjira matiri na wira manginyandika at that time. Ngirona ni volunteer nigetha kamwira ngugia na experience. Na hindi iria ndaigire ni go volunteer itekurihwo ciringi orona ki, ngiruta wira kwa Radio Maria mwaka wa mbere, mwaka wa keri, mwaka wa gatatu, mwaka wa kana, mwaka wa gatano, mwaka wa gatandatu, miaka mugwanja itari ndarihwo ciringi ona rimwe. Ndokaga kuo ngirikagia ndukende kumenya ndariaga ki miaka mugwanja. Na ndarikia go volunteer niguo ngehingurire murango ngithi kwa Inoro ngiruta wira kibindi getagwo Unduire Witu, na ndarikia hau ngipiki ngithie Kameme na nikuo ndutaga wira kahindi-ini gaka. Hindi iria ndarutaga wira kwa Radio Maria hena maundu matatu ndathomire. Wa mbere ni ati Ngai ni ageraga process akienda kuhariria mundu. That is number one. Ati Ngai ni abangagira mundu agakuhariria na ngicoka ngimenya Ngai nigetha akurathime ndakuoya goro uguo amba gutwara process ya gukahariria ni tondu wa ministry ya gubangire in future. Number 2 ngicoka ngimenya atiriri mbeca tocio tu cingituma mundu ature, na ni Ngai agikira undu wakwa mutungatiri Duncan aikoni ndarutire kwa Radio Maria miaka mugwanja itekurihwo ciringi orona kimwe. Ni otoria Ngai aturaga mundu ndingiia ciringi ya mundu ati nigetha njikare wega. Ngimenya mbeca ticio cicenjagiria mundu muturire, ni Ngai ucenjagiria mundu muturire. That's number 2. Number 3 nderutire miaka yo ndaikari ku mugwanja ni kaba gweterera Ngai.
maundu macio matatu hindi ria ndamathomire mothe ndenda kumenyithia harä rä u Train Africa yukite hindi ria kwagire na COVID na gikorwo ndi na wira andu ni manjiraga nyambĩrĩrie YouTube channel na January ngoni niĩ nĩ fastaga 21 days kuma January 1 nginya 21 days ngenda kũria Ngai direction ũrĩa ngwenda ngihoya Ngai ngira Ngai nĩ ngwenda angĩkorwo nĩ ũkwenda nyambĩrĩrie YouTube channel we ũnjethere mũndũ ũmũrute oro kũrĩa ũrĩ mũruta ũmũrehe atoĩ nĩ ngwenda kwambĩrĩria YouTube channel na ngĩ fast wiki ya kerĩ ndĩ fasting ngĩhoya Ngai mwanake wa gwitũ gĩcagi na ndoĩ nĩ ndendaga kwambĩrĩria YouTube channel akĩhũrĩra thimũ Bishop akĩnjĩra atĩrĩrĩ we nĩ nyonaga wĩna ũndũ ũngĩambĩrĩria channel nĩ ũrĩ wecirie no wambĩrĩrie ngĩmenya Ngai nĩ acokia mahoya ngĩmwĩra ĩ nĩ ndĩciragia nĩke ndĩcirie wiki ya kerĩ akĩnjĩra atĩrĩrĩ rĩu ndũgatinde ũkĩmaka ndĩna kamera ndiũkaga ngagũcuti na ngekĩra YouTube channel na ndekĩra YouTube channel we twambĩrĩrie na ndiĩkũrĩhagia ciringi oro na ĩmwe niĩ ngiumĩra kĩrĩma ngĩambĩrĩria YouTube channel na niĩ ndia struggle I didn't struggle within 1 month twarĩ 10,000 subscribers ngĩambĩrĩria kũhoya no nake Ngai ona nginyĩtie subscribers 80,000 na ngoni akĩnyuma andũ agũka tũrute wĩra hamwe nao because me I believe in being clean niĩ ndingĩrĩa kĩndũ kĩa mũndũ na gũtirĩ mũndũ ũngĩtunywo ndĩroreire kaba njikare oro ũguo tondũ nĩ njũĩ wĩna Ngai no ũriumĩra ĩra ũcio ũngĩ wĩna Ngai no ũriumĩra rĩu ndathiĩ ngĩthiĩ kĩrĩma-inĩ ngĩona nĩ ndĩrenda andũ a kũruta wĩra ngĩamba toro Heavens Gate ndambata Heavens Gate ngĩikara kũu thikũ 7 mũthenya ũrĩa ndaimaga kĩrĩma-inĩ thikũ ya 7 ndakorire Jimmy Kagoni wa Promito anjetereire harĩa thĩ akĩenda kũhe wĩra no igua ngora kũ Naikuru na gũkũ Heavens Gate akĩngora hau thĩ akĩnjĩra nĩ ekwenda twambie kũruta wĩra tũkĩruta mĩeri igana ũna niĩ nĩ ndehĩtĩte na Ngai ngoiga niĩ gũtirĩ hĩndĩ ngete ũguo kuona mũndũ watunywo ndĩroreire ngĩuga niĩ nĩ ndehĩtĩte na ngiuga ũguo hĩndĩ ndehĩtire rĩ ndarĩkia kũhoya Saimo ũyũ wa Train Africa akĩngora Golden Palm akĩnjĩra nĩ ngwenda twendi ngĩmwĩra niĩ ndiendagia mĩgũnda na kĩrĩa gĩtũma nyage kwendia mĩgũnda rĩ tondũ nĩ muona ithe mũtionete scam iria cikoretwo ciĩkuo ngĩmwĩra niĩ ndikwenda mĩgũnda ndikwendia mĩgũnda akĩnjĩra ngĩmwĩra ngwĩka oro ũndũ ũmwe ngĩmwĩra thiĩ ũhoe na niĩ hoe haya agĩthiĩ akĩhoya athiĩ ahoya ngĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩkĩ njũke nyone nĩ atĩa mwĩkaga mũthenya ũrĩa ndakinyithirie magũrũ mũgũnda-inĩ wao makendia broti iria ciothe ciatigarĩte ngĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩgetha wĩtĩkie ndĩ na bata na mbeca ciaku rĩ ndũkanandĩhe ciringi oro na ĩmwe reke twambe tuone kana ũhote kũnderivĩra andũ arĩa manjĩndoragĩra kĩrĩa kĩho tũkĩiguithania na Simon ũrĩa tũkĩrana atĩrĩrĩ nĩgetha gũtikanagĩe na mũndũ ũkarĩra atĩ mũgũnda wake nĩ ateire kana ndekire ũrĩa ũngĩ tũkũiguithanĩria ũndũ ũmwe o mũgũnda warĩkia ndũkambe gũthiĩ mũgũnda ũngĩ ũtaheanĩte taitũ cio ũrendirie na no ndũgame haha bũrũri wothe ũkirĩte kinjuge atĩrĩrĩ atĩ Simon Mwangi ndathiaga mũgũnda ataheanĩte taitũ na gũtirĩ mũndũ ũngĩtuma na thome aime irathĩro kana ime kũndũ kũrĩa kũngĩ aige nĩ atunyĩtwo mũgũnda nĩ Train Africa tũgacoka tũkĩra mũndũ atĩrĩrĩ tondũ rĩmwe sometimes nĩ njaragia mũno andũ makona ta ndĩrathiĩ nja ya ũhoro njĩraga mũndũ atĩrĩrĩ ũtanamba kũgũra mũgũnda gwa Train Africa nĩguo tũrĩnaga na Simon rĩ thiĩ wone nĩguo na nowe ũtũthomithagia wona rĩ process yothe mĩgere yothe na tũkũnengere taitũ Simon nĩ ngwenda gũcokeria ngatho cia mwanya mũno ngĩmũnyita ũgeni investors na ndĩmwĩre atĩ Simon Mwangi nĩ nyonete Ngai akĩmũruta from zero to where you are na ndĩmũcokerie ngatho tondũ Simon no ndũgame hana mwĩtĩo mũnene njuge atĩ 80% ya andũ arĩa managũra mũgũnda gwa Train Africa if it is not 90 moimĩte kwa Ngugi wa Karanja MCTV na through advertisement na maũndũ marĩa mothe twĩkaga nĩ ũndũ wa ũgoci wa Mwathani Simon nĩ ngwenda gũcokeria ngatho mũthuri ũyũ nĩ mũndũ wa irĩko na hena kaũndũ kamwe ani challenge Simon rĩa twamenyanire nake na ũnjĩtĩkĩrie njuge ũguo allow me to say this ona ngondũ na ndĩkĩra njuge ũũ niĩ ndiĩ ndatũngana na mũndũrũme Bishop arafasti thikũ 21 akinya ya 21 agaikara wiki ĩmwe agacoka kĩrĩma-inĩ I have never niĩ na tondũ niĩ ndĩ mũhoi ndingĩtuĩka niĩ ndirĩ mwaganu ũguo mũreciria atĩ ndĩ mwa niĩ nĩ thiaga kũria Ngai ũrĩ hamwe naniĩ kana ndũrĩ hana atĩa no ũngĩenda kũmenya Ngai hamwe nani niĩ Ngai ndarĩ andehera mũndũ either nĩ Simon
either nĩ kagoni, either no kaga channel yakwa na mumerorere yothe mokaga matari kindu magathi meitonga nene muno because of the confirmation. No rimwe Simon ni mwene ani charijaga kajira hihi ni ndenda twambate kirima-ini tuhoe ngamwira ni tuingire ni ndakinya ndiko ya gatatu andu wa Ngai kwaja thie handu cabaci iranunga ngekora ndire no Simon no ngamuthimira uguo ngamwira we githie na mbere. Simon, you really challenge me. This man really challenged me. And I can say that Rain Africa is a genuine company. Ati makwirira mugunda ni magakunengera. Na tondu kwina viewers me haha. Aria muturogera mwe bururi-ini kana mwe nja ya bururi. You never gutiri hindi ukarusi kindu giaku ngugi wakara njeho. I can assure you na Ngai ni atuteithitie na ni turathi na mbere gukorwo tugika maundu maria mangi mothe ni undu wa ugoci wa Mwathani. So all the investors who are here, Saimo muririkanage ngirikiririe to ndikwenda kwaria muno. Ni Ngai twambanĩrie hamwe nake na niwe tukarikia nake tondu Ngai ni mwihokeku na Ngai ni mutugi. Kaundu kamwe ka mwisho nigetha njuge kambuni iria Ngai andehagira thiini wa channel yakwa andehagira mundu utari wathie kundu akamwaka ngionaga agituika mundu. Riu ni andehire mwanake wi haha tarugama Iani. Mwanake ucio arokire kuria kwa Google wakara James TV. Ena kambuni itagwo Marvel Hill Safaris. Na ni mwanake iritu ndiu niki mwendaga iko mundu toyo mutingio ya ndiu muretereire ki. So ikarathi. Na ena kambuni very young na kuma hindi yoka aheaga testimony yoria onete Ngai agika maundu maria mangi mothe. But he undu mwe njugaga na ni ngwenda gukwira we. Always remain genuine. Always remain genuine. Always remain genuine. Uture we genuine ginya hindi iria thi gakunju. Tondu mundu kiria handaga muthenya umwe no ageka atia. Angikorwo wi mundu muru uru wakinya no ukagetha. Na ni thia na mbere ukorwo ngi promise andu aria othe mutwirораgira. Ngai amurathime. Simon ungenagia muno. Mwanake uhindi ri okire ni twambiririe ministry oturia muoi ni tuthiaga ministry ya guthie kurora andu aria matehotete. Na ringi tukora mundu very desperate in the society na ringi twaheo mbica ciake na tukona ndangihota kwiyakira nyumba tuthiaga na Simon ko ni mwe maita maingi. Na Simon ni ngwenda gucokeria ngatho tondu kuma hindi atwambirie ministry ya ingi Simon mwina mundu gwitwo Steve Ngai ature amurathimite, Ngai ature amwikite wega na Ngai ature amuririkanite na mutwarite thiini wa gikiro kiria kingi. I have my mentor here with me, a man that I honor and a man that I respect. Mundu thikagiriria na mundu ndihokagira maundu makwa. Na riu niwe ngwenda kumwitira haha. Aimite mabũrũri ma nanja, araimire muthenya wa hwaĩ, araimire Bujumbura. Ndege yake yukire kiroko, ni maima na mucemanio State House. No athie arikia mucemanio State House na riu ni arikia gukinya. Wapi makofi ya Goni wa Thoita, wapi makofi? Karibu sana sa. Keito muhore ruhi, let's appreciate him. Karibu sana sa. We really honor you. Yeah. Asante sana. My Lord Bishop, kanitha waitũ wa ACK Thika Diocese, our CEO, directors, the team from Terrain Africa, atungatĩri othe arĩa twĩnao mũthenya wa ũmũthĩ, our leaders, ndona Mheshimiwa Grace wa City wa kũrĩa Kenyenyaini, na nĩta auma kuo thaa ici tondũ kũu heho ĩraraga kũu. Thaa ici ũngĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Icicĩrĩ, ona ngui itirakũga, ciraikauga mũici apa cikauga iya no ũronwo nĩ Mwathani. It's a very chilly place in the highlands. Na atongoria arĩa angĩ twĩnao, our wonderful investors, tarora ũcio mwĩnake mwĩre how are you? Hingira gĩthũngũ mwĩre how are you? Mwĩre how are you doing? Mũgũtheka high five mwĩre how are you doing my fellow millionaire? No, but pronounce it like you mean it. How are you doing my fellow millionaire? How are you doing billionaire? Tamwĩre welcome to Terrain Africa. Oh yes, hingira gĩthũngũ. Ti akuga gĩtereni. It's terrain, tagwa terrain. No terrain no dwaki woke terrain hi modo taraku wokiro ne kiori. Terrain ne tamutaburuko, it's like the view. Wero go kona mutaburuko.
mĩthako buroti gũikara wega mĩgũnda kwĩyara ĩyo nĩyo ĩtagwo okay. Thank you very much Lord Bishop for that very wonderful sermon. Nĩ andonya kwanja hawaria ũhoro wa mbeca ciĩtagwo dinari nĩ mũciũĩ dinari rĩu nĩ cia kũrĩa ku 8 bishop thaa ici na mwene ciringi 400 ma 23 o mũtikũyũ ũguo naigua no ndĩrendia guoya ngũgĩ sikosi kĩndũ 423 bob na akĩrũgamia mũrũwe hau akiuga nĩ amwĩra invest na stock invest in stock markets and what amwĩto twĩragwo mzae swingi ya vieta. But it's wonderful to be here. Ngũgĩ wa Karanja auga niĩ nĩ MC na nĩwe mũngĩrora program cianyu niĩ ũmũthĩ nyandĩkĩtwo as keynote speaker. Olĩ ndatua kũneneha ũyũ Ngũgĩ na ndĩrona nginya harĩa ngũikaranĩtie gũtigĩtie hani nginyire maguta haha wona raini ĩno ndiuma hau acoke uge nĩ MC. But it is wonderful tondũ nĩ ndarĩ MC wa ũhiki wake rĩu anyona ũguo akona no MC no ndũkagerie gũthiĩ kũndũ niĩ haha ndĩ keynote speaker no ũrĩ njĩta ũrĩa mwĩragwo be upstanding for the keynote speaker no ũrĩ ũkaha ũnjĩta gĩthemba kĩu kana mũrĩkania na papasi no ũrĩ njĩta gĩthemba kĩu. It is wonderful to be here. Thank you so much for this wonderful place. Hemeno mwĩkĩi haha ĩtagwo A-frame tero cioke A-frame nĩ mwona ta ĩna yellow na red iria andũ mahũrwo mbica othe mauma me atune ĩno nĩ hema horeru mũno na nĩ gũtuĩkĩte andũ mambe marume kanyamũ twacoka twerwo nyama iria hĩu nĩ cia boil fry na choma nĩ itigĩtie ke koguo nĩ tũgwetangĩrĩra kidogo tũthiange na program oro ũguo njĩtagwo Ngoni wa Thũita tero cio ngĩ nĩ wageithio nĩ SecGen. Mwambie JKA iko wima. Mwambie iko say it like you mean. Mwambie JKA iko wima. Na imesimama kidete. Never order maikara ugoro kure gwa Kameme. I am a good friend of Tere in Africa. And it is because like muthika fuatwira haha. Etothia kundu kwina kindu gitagwo credibility. What is your credibility score? Ando mauga we uko hana atia tru atwana Ngũgĩ ũguo nĩ tondũ ndarĩ ahiũria thiĩ ndamũhiũria papasi timo no tũkĩanjania nĩ twagianaga ni auga nĩ ndamũtunyĩte na hĩndĩ ekĩra nguo cia atumia ngĩmũtwara show ground ya Mombatha tũkĩheo 50 na nĩ ndamũrĩhagĩra gwa gũkoma akiuga nĩ ndamwĩci ciake na no mũthĩ enyuĩte nginya tai. I want to recognize our very wonderful partners. We have the political leaders. We have all these people you see here. Petals Dermatology, Mavo Hill Safaris, of course, Fun Place, Kwajoni, Maju Tiles, Dama, Watama Mobile Spares, Saboni, Nedamu Nakodo Woko. Saboni, how are you? What's your name? Tuekirete. Watuna. Tuna papasi, isi tuekirete to miro ni Saboni. Ito iwanu wako ya Migori makiwa tuko na muru yetu anaitwa Bolo. Bolo bespoke suti yenyewe nilisonesa. Luo niwe Bolo wa Rũgongo. Na nona thuti yake nĩ njega na gũtumagĩra ya mathiko ya na ndarikagia mondo. Ndarikagia mondo nĩ he thuti ciĩkĩragwo Rũgongo. Ona muthuri taru kwina harambe muthikabu etitwo ithe wa Ngoigo ni uko tune mbeca ciakwa kiwe kendi mwetele ici ngũnĩcio nĩ mũriũ wa niĩ rĩu mũndũ ũcio gwĩtwo Saboni atuma tũthuti tũhoreru wega na mũtiĩ mũrahũrĩra Azizi Band makobi mega na mwahũrwo makobi nĩ mũkahutia andũ makamenya mwĩ gũkũ nĩ ũndũ andũ arĩa moka thaa ici they've been keeping us busy the whole morning. Otoriki hojo wa keyboard he ndo muthikabu mundu wa keyboard ahuraga keho kara gakurikira ta kahuri kara gakurikira kara keho tata ekau iyo hare waigua na kerija agekia bata na mwiri na cio barathi nginyoga cio na cieka marks ciokite
Heka ondo. There is another one. Eta gwaterege ya kurikira ile ya worship ya. Ile itaruhuho tahutia kau. Ogo. Ateta godo. Dio strings okigwa. Miara homiega wishura ni na wiyura ni ule mwene na Jehova. Neige mana kurome na besha makaya kuigithia migunda-ini. Besha icio makaria na hiki. Na aria angi na arume cigathirira. But I want to tell you today that investment is biblical. The Bible says, go ye grow. Noga pose nigetha andu maigue roho haruruki. Nĩ hĩndĩ rĩu andũ makoragwo makĩona karivari. They do a remarkable job wapigieni makofi mazuri. Mũndũ atĩtwo haha ari ũhoro wĩgiĩ land na kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩ kĩguni kĩayo, especially when you have had such a very powerful sermon ĩgiĩ nginya taranda icio twaheo nĩ mũthikabu witũ. We all know land is an asset that will almost always appreciate. Tondũ mũgĩũnda ndĩkaga atĩa ndĩbuthaga. And there is a new generation CEO Lord Bishop ya ithuĩ arĩa twakora mbara cia mĩgũnda. Nĩ ithuĩ rĩu twenda kwĩgĩra mĩgũnda kĩ? Tondũ twakora mbara ya mũgũnda ũgakora mũgũnda harĩa ũthiĩte wanyu gĩcagi ta rĩu kũrĩa Icici Kanyanya-inĩ Igego Gĩthũngũri na Kĩnyona na Kĩruri. He mĩgũnda ĩkoragwo ĩikarĩte ũũ nginya ng'ombe ĩngĩregera kĩanda ĩkamagĩrwo kũu. Tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩmĩamba. Tũgitĩ twakũu tũkuaga twĩnyitĩire mũbariti. Ha! Ũgakora kamũgũnda kauma baba wanyu baba guo mũnini matũire mbara ya mũgũnda ũcio nginya tũkagĩa mũsukumo wa gwĩka atĩa kwĩgira kĩndũ gitu. Tondũ mĩgũnda ĩgayagwo ĩkagĩa na mĩhĩndo. Ũgakora nginya rĩu he rĩmwe ũrĩgaywo o mũndũ aingĩraga gwake ũũ. You know, and it is ancestral land. So when you come and invest at a place like Terrain Africa, uregira kindu gyaku and you will get your title. Hendo meko your title deeds muthenya wa umuthi. Those ones who have completed the journey with Terrain, they will get their title deeds umuthi. Mundu akwe na teri ke. It is a beautiful feeling. Na gwiko uguo ukora ororete rucio. Tondu he muthuri wiho na ndikumweta ritwa athia haria Rongai. You know Rongai has really grown. Akarugama handu akauga kai. He mũgũnda marĩ naguo hau makĩũtanuka wothe na mbeca icio makĩcinogora hakĩtwo mall. Rĩu athia hau parking-inĩ gatagatĩ akauga kai tondũ ndeciria ũhoro wake wa rũciũ. Niĩ ndetwo haha ndwarithie program ĩno na mbere na ngũgĩ no ũrĩcoka haha. Hi cousin. No ũrĩcoka harĩkũ? No tuka cousin ĩyo nayo nĩrakinya handũ ĩkĩrwo he cousin. Ndiye kana no mwetaritie na mundu ukamura ugeria rĩu ku break the ice ukamura ukinengeria soda yesu gweciria mwaraya witũ yesu nakio rĩu ngĩakaroria musangarire. It's a very interesting country and interesting times to be alive in this country. Gwenda gũgĩtondũ nĩwe uma MC ũnjĩ ũrenda twĩke atĩa ũmũthĩ niĩ ndiaigua DMC keynote speaker. Oh, wonderful. Thank you very much. Na mũrego wa Karanja Ruhĩrũ wega. I know his journey with Terrain Africa. Najua ametoka mbali nginya akĩhunjia kũrĩa Radio Maria. Augaga rũthario maũndũ tweciragia nĩ arĩ hau. Ma augaga rũthario agathiĩ njĩra ya mũtharaba ma. Na nĩ ũngĩeciria nĩwe Juthubu wa Arimathea. But he's such an incredible person. So what we are saying is when you invest with Terrain Africa, it is not a bet, it is a sure shot. Tondũ nĩ mũkĩonera haha
na he andu ngwita hamoke marie ciugo igiri ithatu. Thank you Gogi for the pleasure. Aria megutwe testimonial cia thabari yao with our wonderful Terrain Africa Properties Limited. Turari uhoro wa migunda na properties. You get it? Tondu mugunda na gundu ri undu ukora uregete. Ona mundu aikarite gwake. 40 by 8 yaku, 50 by 100 yaku, na kuringanaga na kuri ora ikara. Taru broti cia membrane cio cia guku gacororo. Cia gacororo cio cia kuria murera wa darasa. Cia darasa ticio cia kuria murera wa coffee. So mundu aikarite hake heka undu gaikaraga wega. Ukirorera mushono waku ukirekia. You know some of these things they even make you live a longer life, Bishop. We get to go kona mushono wa urahuria kwa. Henyo niraria mahua magwaku. It is a beautiful feeling. It even gives you the quality of life. Koguo iria wegira kanyamu gaku we muthuri we mutumia we a young man or a young person in this country, it helps you even become a better person. No kaiguo nawe ni wiganire ithe tiguo Gogi. Wina gikuo ta giaku ikarite oguo. Na nĩ wega ithuĩ andũ a rũgongo onokorwo nĩ 40 by 8 tũiganagĩra hau na mũtumia na ciana na broiler 500 mbũri 10 ng'ombe ya gũkama na tũkuruwe, such that twahinga mũrango hwainĩ no ndũngĩingĩra tondũ pick up nayo ĩnyitĩte gate ka ndũngĩiya. But that is the beauty about us. We grow. And that is why we are here today. So, just these testimonials in the interest of time. By the program, but by the grace of God, we are still here. So we are not only here to endorse this wonderful brand, but to invite Kinyaria Mata invested na hivyo. Toya moko area mata invested na hivyo oro ogwo. Wale maybe you came here kuona vile tuko. Okay, investors hapa imue moko iguru, those who have invested with us mkono juu. Wale mmeinvest na sisi. Wale hamujainua mikono wapigieni makofi. Wale nao hamuja invest na sisi bado inueni mkono juu. Our sales team dia kanora radwasio ni maririo. You start the journey goko nito thia kahora mundu akigira handu. Ndona baba Talisha ni akinya goko ndio huyo unajua hata yeye amevaa ile suti ya sabuni. Tunaendelea tu misuri sawa sawa. We'll be going on the go to Kiaragia. So we have quite a wonderful evening. Na no turiria hemairia muno na haria ciana rwenda rwa bombwe cihubirite irio. Kwa hivyo iritire ke kuraihu. So I want to call the following demetio hamwe Gogi, John Mwangi, Diana wa Kiambu, na mudogo tu Esther wa Juja, Flora oyo ni wa Dubai. Be on standby. In the meantime, not wajina John Mwangi moke aha. Just brief testimonials. They tell us about their journey. Oria matuaneta in Africa. Aria meha kwe John Mwangi, Diana wa Kiambu. Mgani ko karibu Gogi? Esther wa Juja. Oria meha kwe oria ne Diana. Ni okay. Flora wa kuma kule Dubai. Ona kia koro tayari magino gutwariria. Catherine na Nancy Juguna na Kelvin. Oria wetari no okay. Yes. Mamu rero he agi ukanigetho nake aigwe wega. Wonderful. Karibu sana. Mune mumpe hiyo maiki. Nenda kahoba kadidi ndio tuko sanitize hapo baadaye. Karibu sana mama, mpigieni makofi tena. Ugatura maletwa maku and the wonderful journey. Uria mutwanite na in Africa na kaundu kare ungenda kuga. Karibu. Mwathani arogocwo. Ainero Yesu. My bishop na atungatĩri arĩa mangĩkorwo me haha na atongoria a igongona rĩrĩ na arata arĩa mũkĩte nĩ tũkũmũcokeria ngatho nĩ tondũ wa Ngai gũtũhe mũthenya wa ũmũthĩ. Harĩ rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Esther Mũnjirũ wa Gĩcura na nĩ nyenda Kristo wa Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia. Ndihonokete hanini tongĩugire anga kwĩ hanini na hanene nĩ kũhonoka biũ. Mwathani nĩ ahonokirie rĩrĩa iteyũĩ na nĩ ngenagio nĩ Mwathani nĩ tondũ wa gũtwarana hamwe naniĩ
na tukinyagia haria nginyitie na tumiaka twakwa. Gutikone kairitu muone mundu thiangite. Na mahinda-ini maya ni ngatho tugucokeria kambuni ya Terin ni undu wa gwitana muthenya wa umuthi, na ithue tugetika ni tondu ta ithue ni anga ni ithue twari a mbere kwambaniriria hamwe nao. Na ni tutwaranite wega ni tondu tutire twakaya. Kuma 2019 niguo twambiriirie ithue twi gikundi gitagwo kia Juja Effort. Na riria tukoretwo twi nao ona tugathie kuona kuria maratutwara tutiumaga oro uguo, ni tondu wagia na mwihoko na gwitikira ati Ngai ni egugutwara hau urenda guthie no ari gukinyia. Na nigucokeria ona andu a Juja Effort ngatho ni tondu rimwe twanatwarana na Terin na tukaigwa rimwe ta tukuhotwo na magatumiriria. Mungiheana pay bill yanyu gwiciria no makene ni tondu wo matiraga. Bora no uige ki kiriko. Wona waiga kiriko mugutwarana karugendo kega. Ithue taitu twi nayo tutiukite kuoya na no tukuoya ingi na no tuthiete tukioyaga. Na gutire hindi mukarakaro na mwathi wa bisi yao. Mwakinya kuo mukoraga andu makenete, andu megugutariria na njira njega. Waigwa ni ukwenda guthi kuona mugunda hari uri ubangagirwo muthenya uri ugutwarwo, kana tiguo mwikaga? Mugatwarwo kana ugatwarwo ukona haria ugwicagurira na haria ungienda gukorwo kioya. Na ningicokeria Ngai ngatho ni tondu ihinda riria ona inyu mukuingira kana uri ukuigwa ni egwika ati ona uko wina ciringi ciaku 20 tiga guthie nacio manengere iyo no korwo ni ndagika ino mwina rithiti munginengerwo itiracoka ni mekuoya na mamwire kuria muguthie. Ni undu ucio ni kindu kiria ingiuga ni Ngai amwikire hinya na muhe customer ni tondu Ngai nuo heanaga. Na inyue mwatuike hokeku na inyue mwihokekwe ona inyue murenda kuigithia rugendo ni rukuhutha, mutikae kumarituhiria ni tondu nao ni njui matikumurituhiria. Na ni undu woguo tuhoe Ngai atuhe indo tondu nuo heanaga na ndukae gutua. Ni tondu hindi imwe kwi rwimbo rwainirwo ati hindi imwe nie ndetagwo na thutha ucio acokire agika atia, etagwo Mudosi. Thutha-ini agicoka agika atia, batuma makimuri agituika wa kuraraga thingo-ini cia nyumba. Inyue muri ethi mutikiria kurutani na no ndiratengera tengerania ina mahinda uria mahana. Na ni ndacokia ngatho ni tondu wa Ngai. Tengera-ini aina mahinda nigetha muyoere kiria Ngai ekwenda kumuhe na mutikwaga. Thank you so much. Mura iruhir wega. Rwimbo ru arari horo waruo ni undu andu amenda ku research rwitagwo Mudosi iri wa JB Maina. Arari horo wa Fatuma na Nyambura. Kauga okoro nini ni ucokagio riva thitamu githia. Ekatia. Aocokia. Welcome my sister. My name is Diana Heta from Kiambu. I'm here to represent my aunt, Anaitwa Philomena Wanjiru from US. Tulianza our safari with Terin Africa after tumeenda to other places, to other companies, tukanunua shamba till to date tunaongoja title karibu Kanairo. But when we started our journey with Terin Africa, wamekuwa faithful, wame deliver the promise. So to Terin, thank you for your commitment and thank you for delivering the promise. Thank you Diana. Sio matiaragia muno. From Kiambu. Habari yenyu? Mzuri sana.
Naitwa Margaret. Nilijua Terlin through sister yangu, akaniambia niingie kwa page yao Facebook, nikafuatilia. Then I contact, kuna siku alikuwa anaenda site visit, tukaenda na nikaona, though sikununua hiyo time, but juzi tu tulienda na tukanunua. So we are here for the title Theodore. Since that time sijaona ubaya wowote, so glad. Wonderful. Kusia neno rarega feedback. No angekurathimĩirwo haha igũrũ. Indire harũrũkithia. Mpigiani makofi mazuri aci. Mwathani agocwo. Amarĩtwa njĩtagwo Catherine. Andũ aya Terlin Africa ndamamenyire through Ngũgĩ wa Karanja, ngĩthiĩ gwĩ channel yao, na ti andũ oru, nĩ andũ ega, tondũ nĩ tũigithĩtie nao na rĩu ndoka kũgĩra title. Wenda mũgũnda ũkagũkũ gwa Terlin Africa, tondũ nĩ andũ ama. Thank you. Cigothuranĩre. Ngai nĩ mwega. Aingo ciothe. Amarĩtwa njĩtagwo Mwangi. Nĩ ngoretwo ngĩtwarana na Terlin through Mwehia na Karanja, nĩo matũmire ndĩmamenye, na nĩ njigithĩtie kũu, na ti kanyamũ kanini na ti kanene. Nĩ ngenete nĩ ũndũ wa ũrĩa tũratwarana nao. Ona inyuĩ nĩ ngwenda mũgere njĩra ĩyo na nĩ mũrĩkena. Ona ũngĩkorwo ndũrĩ kĩndũ, wĩtware obici wambie ũmathikĩrĩrie na nĩ megũkũgucia wĩigue wendi wao. Rathimwo mũno. Wonderful. Thank you. Mũrĩega. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Wathuge wa Wambui. Niĩ Terlin ndamamenyire kĩndũ 2023 2024, rĩu nĩho tũingĩranire nao wega, na tondũ ithuĩ tũkĩrĩ Gen Z tũrĩ andũ anini, ndathiĩ kũrĩ o niĩ ndiarĩ na mbeca icio, mendaga 250 300 Joska, niĩ ngĩremererwo. No marĩ o process ĩyo CEO Simon yake introduce nyamũ yarĩ ho ĩtagwo Smart. Metaga atĩa Simon? Smart Club. Gĩthiĩ ngĩmwĩra tondũ wa introduce ĩno na ndikĩrĩ na mbeca, niĩ no ndehage 5,000 2,000 2,000 ũguo, tondũ maximum yarĩ 10,000. Simon akĩnia device yake njĩra ta handũ ha kwambia kũingĩra mĩrĩngo round na wĩ mwanake mũnini, ndũrehage 5,000 ciaku 5 haha 3,000 at least tũkũigĩre nĩ tũgakũhe. No ndarĩ na wasiwasi, ngĩng'ang'ana 2023 hĩndĩ ĩyo anga ndarĩ na 50-60, ngĩng'ang'ana 2024 ngĩng'ang'ana, ngĩona nĩ ta ciakuhĩrĩria, ngĩthiĩ ngĩmakora, ngĩmera rĩu to niĩ nĩ ndĩhĩte ta 50% ona niĩ ambia ni processor title, tondũ no nĩ twakĩandĩkanĩte agreement ngũkorwo rĩngĩ ngĩrĩkia na mĩaka 2 ngĩkĩrĩkia by 2024 yarĩkia makĩnjĩra maana hĩndĩ projects ĩyo yarĩ yetagwo Bustani, mena ĩngĩ manjagia gũkũ kũretwo Miami. CEO Simon nĩ mũndũ mwega, ngĩmwĩra niĩ tondũ ndirenda gũkua ngoro harĩa ndagũraga buroti kamwe, ekethiĩ na mbere na Smart Investment. Ndakinyia 50% makĩniwĩvĩra 50% ĩyo ĩngĩ, magĩka atĩa? Makĩhe buroti, tũkĩmahũrĩre rũhĩ nĩguo impromote Gen Z. Nora nĩ marokeria na Keni anini, koguo nayo ko ina mwanake kũu mũnini, handũ ha kũmũheaga mbeca mwambĩrie kana mũhingũrĩre account ati ũkamwĩra ũkamũhe 100,000 mũico wa mwaka, mwĩre atĩrĩrĩ niĩ nĩ ndakwambĩrĩirie na gĩkĩ nĩkĩo ndeka atĩa ngakũhe mũico wa mwaka. Ngai wa moyo arathime Terlin, magĩthiĩ na mbere. Wonderful. Ona rĩu kũona ikĩgia kĩama agĩna na stick mĩthemba 19 rita rĩa karĩa ikombe ĩngĩ na stick ina turai. Karibu sana my sister. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord again. I'm Flora. Na gwitũ nĩ Mũrang'a, no nyumĩte kũndũ gwĩtagwo Qatar. Na niĩ ndamenyire Terlin
through Ngugi wa Karanja ni fan wakwa muno hindi mathiete hindi akaga na guku Murang'a magiakira family imwe niguo ndonire Terin makiheana irio muthenya ucio ngiona maki advertise mugunda muthenya wa keri Ngugi ni kumuhojia muhojagi ngiona Simon na Mary makihojo ngioya namba ya CEO no ndiamuhũrĩire ninge ngiona hindi ingi magithie ringi ninge kuheana irio kundu makaga hindi oru maima kuu niguo ndokire ngihurira Ngugi ngiuria Ngugi tondu ndiwendera ona na andu aya na we no hingihota gu trust no hota kundariria uhoro wa kambuni iyo akinjira hakwa ni ndima trustite no undu uri ingikwihoya angikoo wi kunene ucarie mundu wanyu mundu uwi ungi trust umurehe guku oke atwaro athionio mugunda nigetha wamukenia ugure ikimwira ni sawa but for me ndiare na mundu ingi trust so ngiamba gu cool down hindi ingi ningi magithie kundu kungi niguo ndonire mbica imwe ya Kamau. Mr. Kamau ni my neighbor gwitu mucii ngitengera Facebook ngithie ngisearch Kamau ngimuona ngimutext niguo anjirire ngoragwo Terin niguo ngimwira guti mundu ungi ngihota gu trust we no we ngihota gu trust ngimuria kambuni no miyo atikinjira nie the director wa kuu no uni trust so ndahuthirire Kamau nake Kamau akinyonithania na Mary nio ndahuthirire kugura mugunda wa Terin na ni andu wega to I think ni ndari hindi o andu makiambiriria kwendia during that time hirio niguo ndagurire mugunda wakwa kwasa ndagura ni iria iri nie ndie mundu witu wathire kuona mugunda na ndie mundu ngi ndatrustire Kamau na ngi trust Mary acio nio ndatumagira mbeca ciakwa na makingurira mugunda na muthenya uria ndambiriirie nda register mbeca ciakwa cia mbere makinjira angikoni urenda gutu trust ndaneana mbeca cia mbere makinyandikira title na makindumira mbica makinjira iyo niyo title yaku na ndiarikitie kuriha in fact ndarihite 50,000 only na makindumira title yakwa na ngima trust na muthenya uria ndarikirie kuriha makinjuria now what do you want urenda tugutumire title yaku kana ni ugweterera ngimera ndumira title makindumira nginya Qatar uguo Ngai wa murathime ingenda kumiriria mundu wi Qatar mundu wi Dubai mundu wi Gulf tondu acio nithu twiguoya muno ni undu wa gutunywo ukehoka mundu wanyu ukehoka kambuni igagutiria igagufail family igagufail ungi trust family kiria kambuni no ya Terin ni andu ehokeku na ni ugukinyanira na ni ukugura Ngai wa murathime na mwike wega. Asante sana. Oye si nio kamera. Murega inyuothe maretwa makwa njitagwo Mugure wa Njuguna na Jesu ni anjiguiriire tha kihonokia ndina kirigiriro kia muoyo mahinda maria njukire Gaceri ni anjuririe atiriri Nancy no warie no uge urio tuwi ndamwira ndina uira wati ni ndimuwi ni tondu uria ingiuga ni nguga o uhoro wa ma ni tondu kambuni ya Terin Africa ndamionire na kana ndamimenyire through Ngugi wa Karanja tondu ni ndamufuataga muno kana no ndimufuataga ona riu ni tondu ni ngoretwo ngitwarana nake na Karitu na Kahuni ona kihoji bishop no ndamufuataga na mahinda maingi ni eraga andu atiriri ndiramurehera kumuhigia ona kumutara na noguo ni tondu no akinjuhigirie na ngimenya uhoro uyu wa Terin Africa na riu riria interviewire Simon ndamucuthiriria ngiona mundu mwitigiri Ngai na roho wakwa ndwahenirie ni tondu kuma hau ndoya thimu ni ndamuhurire na ngimwira no nyende kwambiriria ona ngikorwo ndingihota kuriha ciothe nguriho nini akinjira gutiri na thina na akinyonia uria ngukiriha no ndageria tondu ndiari bururi uyu ndageria network ikirega ngimuria muriu no ngutumire tondu akiri o mwanake wakwa akinjira tuma na riria ndatumire tondu guku kwari muthenya andumeire rithiti o hindi iyo
na kuma hindi yo tugitwarana nake karugendo gaka nginya riria ndarikirie na ndarikia taito yakwe kiuma na nie no ndute uira wa kuga ati Terrain Africa ni andu ama tondu o uria twarikanire noguo mahingirie na igira andu mekuraya me mabũrũri manja na aria me mabũrũri maya invest na Terrain Africa tondu ni uhoro wa ma ni tondu nie ni nyonete kiria nderirwo kana uria twarikanire ona ndi bũrũri wa kuraihu na njuge mugunda ucio no ndirokire na ndirawona na no ndiragatha Ngai ni tondu wao. Ngai ature amurathimite na muture mwitigirite Ngai o uguo mwakite muthingi wa kambuni eno hari Ngai nigetha nake Ngai ature amunyitite guoko o toria mutungatiri augire ati maundu mothe maria turi bataraga tweiga hari Ngai na mibango itu tuminengere Ngai ni ari tutongoragia ona inywe kambuni eno uguo miminengerete mumigite hari Ngai ni agutura mutongoretie na ni wega Ngai amurathime inyuothe. Pigieni makofi mazuri. Dikale muraigwa andu acio othe ni andu mena kindu gitagwo testimony ati wira ati thei ni marutite wira na kambuni no itu wina Africa makegira nginya title ciao and we have other title deeds so kwa tukiheana muthenya wa umuthi and new investors that will start the journey with us. Kundu guku ni guke tondu ciana cia Ngai twina Jane Muthoni, mpigieni makofi mazuri. Yodu wa materetha na ki aya muthai kanyimbo cia Jane Muthoni materetha anateretha okay diaraga mugambo wakwa ni ta wa njogu ya wacirai no just pretend neje materetha anateretha juba nyapenya gete dai ro gitwaina atiri korogwika kuruta gwata ikinya igiraraga ngiruta ikinya ndikana ni amugo kembwana rwimbo ni agotwinira tondu na nita drama we sikia kenera rigwa atiri is that really me? She's here with us. She's always based in New Jersey. You know what I'm talking about? Ako kuri America, New Jersey. Yes. Na New Jersey, America, iguru kidogo. Mwe America na onota guku. Tondu na maikara ciaro iyo ni maragwa ya America. Nene baratu rolera. Aria maikara New Jersey acio me ciaro ni bobo. Aria maikaraga Texas me kiviviri kia America. Kundu kugutukuhaniriirie ana oigwa makiuga ati maikaraga kundu gwitagwo Delaware acio meke na ngofu kia America. Aria kwanja oigwa makiuga ati ngoragwo kundu gwitagwo Oregon ni Rungai na kundu Ndu wega mumenye America na onere ikiro na ni turithie ithuothe kira mekite riu maragwa mao na mumeiguru kidogo tondu ku guthi mundu thiangu wanyita nginya hau koguo our wonderful people in the diaspora, I know you are watching us. That was just for you. This is Terrain Africa. Gukuru nikuo wona kadola naku ugakarehe na ithio twakuigira wega we ugakorwo title no igwa nginya kwina my club. It's very interesting. Gen Z's mundu munini ugo 5,000 10,000 kaigwa ni wegira kindu kiriku gitagwo mugunda. Baba Talisha yako hapa si atusalimie na ndio huyu na amevaa suti yenyewe ukiangalia kusema kweli 4 button kuja patia Baba Talisha ambaye is a friend of Terrain Africa because we are going on the go. We are very much behind schedule but because this very important man is here wacha kuja tusalimie. Mpigieni makofi mazuri na nyinyi. Na nije ukiamusa Baba Talisha unamwamusa na kawimbo. Lakini ni sawa. Karibu sana my brother. Ni jioni saa hii ama ni mchana? Saa hii ni masaa ya adhuhuri ukielekea masalaheri. Kiswahili ni kigumu. Good afternoon guys. Good afternoon. Yes, so I'm humbled to be here. Mr. Simon alin invite and I honored the invite.
Ni venye sielewi lugha kabisa, that's why inanipita, but I'm very grateful to be here and congratulations to all the honors wenye anaenda kupata the title deeds. Thank you Baba Talisha. Sorry tumekungangania na Kikuyu mingi lakini unazishika zikiendaenda. Sana sana unashikanga gani? Ile ya nyumbani. Tusalimie nayo kidogo. You know the terrain is about diversity as well. Tusalimie nayo moja, tufundishe tusalamu peke yake, tujibu alafu tujue tuko line. So salamu huko kwetu inakuanga mlembe. Unasema mno. Yes, so I come from Kakamega. Hebu asalimie tena. Mlembe. Wala, this is a very quick learners. Mlembe. No. Musangalire. Thank you, Baba Talisha is a wonderful friend in the industry, a wonderful influencer with a very noble heart. Ni mtu anasimama na watu. Na ukimwona hapa unajua tena Afrika tuko mlembe. Mlembe. Asante Baba Talisha. Asante. Wonderful, thank you so much. Unajua Kiluya nilikuja kujua sio ngumu. Kiluya sio ngumu. Ujifundishe tu kugwarisha ulimi kwa mabati ya mdomo. Polaho. Horinende kukurewe kurebanga kurelanga. Abandu baba rola hapo langa. Hivyo tu. Na unajua Kiluya si ni kama tu Kikuyu. Tarubuwe kwa uga rehemwa. Luwe mwaga rere mwana. Sindio hiyo Baba Talisha zinaenda vizuri. Rero. Yes. So tunapelekana tu vizuri sana. Kuna watu wengine hapa ambao hawasikii Kikuyu na we are throwing them under the bus. Mtu ambaye haelewi lugha ya mlima tusiweke mingi mkono juu. Anasikia gani? Ati anasikia gani? Kikisi. Kikisi ile ya Matiang'i. Na hiyo hainanga shida. Unajua Kikisi bora usikike ni kama ukianza ni kama kagari iko na hard start kidogo. Na inaingia vizuri. We are doing the program on the go. We are supposed to have finished no Bishop CEO. Lakini tunaendelea tu vizuri, si ndio? Hey influencer witu Gogi. Whether twalirie muhia. Okay, our brand is a brand ambassador Terrain Africa. Okay, ndona tariho hega tondu unaweza ona VIP, uone VIP, uone investors na uone kitchen. Karibu sana Bohia. Mpigeni makofi mazuri. My Lord Bishop, the clergy, Mr. CEO, ndona tuna waheshimiwa. Ndamugeithia waine wao mothe muriega. Hi cousins, majenzi mpo. Nijitago muhea wa maige nie no nie Gen Z gwishiria guku gwa Terrain Africa Properties Limited na nigenete ni gukorwo ha muthenya wa umuthi. You know we are here to celebrate a win na gukorwo twikungwira na andu aya makoretwo makiigithia na ithue ta kambuni ya Terrain Africa. Gwenda kwaria ciugo igiri cia my able CEO Mr. Simon Mwangi. Nijumu muonaga kuria makenete na ngugi. Ni muonaga na ngugi magitheka na ngugi ni ungiutheka gakoya maguru iguru. Nijumu muonaga magitheka, but there is something you don't know about our able CEO. Mr. CEO tomenyanire kahinda keho we na ni anderete na njira nene muno makiria. He knew me when I was let me say I was very young. Na ni atikite ikinya inene muno go shape mundu uri ndi thaa ici. CEO no wanjirire muhia ni ngwenda riu wike content ci no gima. Kijikaria thi mena ngugi ngurikana handu tore haria Golden Palm haria Keno na kuma hindi yo nirio njukite ndukite muhio ndikuga ni thiete, but there is somewhere that I am. Mr. CEO hindi tuguthie nake matu ngona mundu wihithite haria miti-ini ya miga. Little did I know ni kuhoya hoyaga ni ndonaga mundu areko guo liba shabr no ndiamenyaga uria areka atia gicoka mukwire ni ndaiguire ni kuhoya rahoya ni ndimakorete na ngugi wa karanja hindi ingi ngarigagwo niki matarari maretio otomai tuhio na uki kumbe the guys are fasting. So kambuni ya Terrain Africa ni kambuni ikoragwo mithingi-ini ya gwitikia Ngai. Project cia Terrain Africa gutire hinguragwo ita dedicated tugithie project ingi no nginya iyo turendirie tukahand over title
tukoya kirathimo giacio turendeirie tugathie project ingi andu matekurira na ni ndakijoinire Terrain ni makoretwo kure mitambo-ini yakwa to our diaspora clientele ni kwenda kumuthomera Bible verse imwe na ndatiga thimu yakwa hau please. Kethome Bible verse imwe in the book of Matthew. Ino nayo ciendaga guconorithia mundu iria aronwo ni thi yothe ati Matthew 28:11 come unto me all ye that labor and are heavy laden and I will give you rest. Ndathoma maandiko macio ni undu wa andu aria manathi kambuni ingi ni muigua testimonies kuri andu manathi kambuni ingi makaririo ni muigua mwiritu auga ndari aheo title yake kuma kahinda we andu acio ni ndathomera Bible verse iyo muke guku gwa Terrain Africa to Terrain Africas ni Terrain Africa title cio ni maheanaga on time na matithia project ingi mataheanite title yao ama si shamba ni title kwa hivyo tuendelee kuinvest na Terrain Africa Properties Limited. Mr. CEO, I'm so humbled to be here na nitukenete ni inywe guka gukugwira na ithwe muthenya wa umuthi. Thank you. Asante sana. Piga makofi ya influencer. Fanya kazi mzuri influencing for our wonderful brand. Kila tumuigwe uko ukiwetwo Ngugi wa Karanja ithuothe tumenyete CEO through Ngugi wa Karanja uri aria ekirite ngofi hana ya Didymus Barasa. Ndiye ndimenyete CEO Simon through Ngugi wa Karanja na Martin wa Farmhold. I know they are here, the industry players aria manyitanagira nao. They have a number of body maundu maundu tukwirwo baadaye kidogo, but that's about it. This is the networking. Umuthi ukire haha na wewe nduri mugunda, you have not yet invested with us, it's a grand opportunity. Our sales team is on standby here. You start the journey with us. Maundu mathi atĩa tondu guti kindu kiega matawi na gataito karathoma ritwa riaku kaugaga ati ino this is a title deed irathoma na no title deed nere zero etako zero eno gutagwo hathindi ti muhuri ni zero hore rupa the registrar igasaino hau wako bururi-ini uyu wikanya getagwo title naya matiana no neki ni mere gute title ya Kenya National Examination Council aya matiteaga ciha ciothe kuria tutukagira igeranio ni kuorire title ndiekana ironekire gwiciria no riu aya ciao ciothe ci andu ariku ci handu haha twina mutungatiri Ndegwa Bull, my good friend, is here with us. I would like to invite him to make a few remarks. Then we move on just by beginning mchungaji makofi mazuri ukwenda kwale hau kana haha hau nega niho hega ndingikira thuti njeru njoke ndimire hau. It is true. Etwo thitho twena njeru Terrain kwa pata. Bwana Yesu asifiwe. Situsalimiane hivyo. Praise be the name of the Lord. My Lord Bishop, CEO, team of clergy and all the investors. Bwana Yesu asifiwe tena. God is good and all the time. Sasa wale hawanijui neigana twacemania kwa Ngugi wa Karanja ni urabona sura eno. Oyo guo wega nyone ndigagikorwo. Thank you so much. Jetagwo Pastor Ndegwa Bull na ndimuhonoku Jesu ni mwathani. Nie ndi ndamenya what Terrain koragwo ndiki tondu Simon hanire my brother mena Steve koragwo I'm everything. Rimwe koragwo ndi influencer, ndigakorwo ndi intercessor, ndigakorwo ndi advisor, ringi tugeka show nake tuki advise arume. We do a lot of things together. Na njukite ni undu wa gitio kiu. Number 2, njukite ni undu wa gitio kia mundu gwitwo Ngugi wa Karanja. Appreciate this wonderful man. Muhura iruhe rwega. Behind Ngugi uri othekaga tondu andu aingi manjiraga ati wathie kwa Ngugi uri amwaganu taroro cio muriganite muri wene uri wa mwitoguo Ngugi uri amwaganu. But let me tell you, in this life o mundu he karaini aheagwo ni Ngai ga gwika uria agirire gwika. Si ni ukweli? And you must identify what God has given you so that you can make it in this life. Tageithia murata waku muri we umepewa nini? Leo Ngugi ahetwo guo. Uliza jirani yako umepewa nini? So I'm saying this, Baba Talisha, everybody in this life Mungu anakupeanga tu kitu moja wewe unaweza fanya
utokelezee. Si ni kweli? And if you try to do like another person, you are going to fail terribly. If I try to be Goni Wathoita, I will fail terribly. If you try to be Goge wa Karaja, you are going to fail terribly. And that is why we love Goge the way he is. Sisi wenyewe tushaipigwa mpaka unatumiwa simu naambiwa na vile tunakujua kama pastor na vile tunaonanga umelikira ndwe kuri andu mahota guthimira bishop mari kihonoko mitamaga we ni turona torikeire wega. And we have been told we tiga kwakina Ngugi maundu macio aragia riu mahota kwaga guthondekera raini yaku wega. But we have worked with Ngugi because behind that love Ngugi has a big heart. Ngugi wa Karaja ni mundu wendete andu. Ngugi wa Karaja ni mundu we ministry nene. Among those 62 houses, I think I've been in around 30. I've been around 30. Tukigora nyumba icio. Finally, mundu gwitwo Simon wa Terrain. This is a man who has a big heart. Appreciate this man, Simon. Niwega ni confess uguo. The last house na twaina Reverend Kibiego na team ya Jesus Winner. The last house twathiete kuhingura. It's good to confess. One thing I love about Simon. There are so many investors in this nation. Na Simon ni atumite menye kuheana ti gukorwo wina mbeca nyingi muno. Kupeana si sababu uko na pesa mingi sana. There are people who are very rich but they don't give. They are very rich in their pocket and their bank account but they very poor in their heart. Simon has a very rich heart. Appreciate this man. I was making a confession. The last meeting yenye tulienda kufungua hiyo nyumba ya mwisho, mnajua kumekuwa na mambo mingi sana, mambo ya online na they did not hawakupata the funds that were needed kumaliza kufurnish nyumba, kufanya zile mambo zilikuwa zinahitajika. And that morning tulikuwa tunaongea na Ngugi and Simon. And Simon kile alikuwa amepeana, he went another mile, he went another step na akaongeza kama 2 times what they had agreed with Ngugi to support that project. Kwa hivyo whatever you invest in Terrain Africa, I want to assure you that kuna watu wengi wanakula na wanakunywa even behind the scenes through Terrain Africa. Kwa hivyo every time you invest with the Terrain Africa, I want to assure you that you are investing in a company that supports people. Finally, Simon is a very wonderful supporter of ministries. Ni mushirika wa Jesus Winner, but our father, our bishop Kamura knows that ndungigena event ya kanitha wite Simon. Personally, Simon has supported me in what I'm doing ujageria Ruiro, and I'm so grateful. Ngirikia ni njukire na mutumia wakwa tugwenda amwere guoko nigetha ngione gwa kuinuka to ni mwene mama mari ajaragia. Reke mutumia wakwa ngeithiria mutumia na niguo ndimurire ni ati guku niguika ati rugama tu mwere guoko ringi. Thegio ndeka uguo nigetha Simon haria andikaga andu aria makurihwo ndigakiage kindu bishop. Asanteni sana, God bless you, I appreciate you na Mungu awabariki sana. Asante, pigeni mchungaji Tegobulwa kofi mazuri. Na tuthiete wega, thank you mchungaji. Wonderful. We are just rushing in the interest of time. Nituramenya amwito tukire gatene, which is a wonderful thing. It was a chilly morning and Azizi nimukirire muno nimuhura cia mataro anacita wacia goe nimuhura cia mataro nimugutuhuturia kamwe twathianga uguo karia kahore gatari na threatening ituzura ikoria wikaga icio ni threats tugwitia kamwe kega tata wa murio udara muthi kapu hau gacoka rudi ite tata wa murio tondu makona Ngugi na ni maruragia ciana icio citu ni igemagia na tondu egukuri ndagitugeithie ndukimo invite orio mu invite haria tamwite Aya, thank you. Bagogoyo riu twina muhiki wi haha tutui kuri araire. Karibu sana. Karibu sana, we honor you. Asa ni igwa na ngwa ni sawa. Muriega. Habari zenu? Jitagwo Karo Nyambura wa Ng'ang'a. Kairitu karia kahoreri muno thiini wa Central Region. Diaragia maundu maingi muno.
turutaga wĩra na Ngugi wa Karanja, na hau niho ndamenyeire anake aya. Ndĩrera Gathuru niĩ ndĩ thoni biũ, niĩ mbĩthĩ ngoragwo na thoni biũ kwaria na andũ aingĩ, so no nĩ ngwenda kũmwĩra story ka Simon na Steve. Twathiĩte kũndũ kũhingũra nyũmba, nĩguo twathiĩte kũhingũra nyũmba. Simon arĩ mwanake mũnini hĩndĩ ĩyo, ahunyũkĩte, arĩ mũhunyũku biũ, no Simon anyitire guoko ũguo na akĩnyita nguo yakwa na akĩrega kwehera. Agĩtinda nyumĩte thutha, na hwaĩ-inĩ agĩthiĩ akĩnjikaria thĩ akĩnjĩra ndĩrenda ũhe mataro, tondũ nĩ ndĩranjirie kambuni ya kwanjia mĩgũnda na ũngĩnjĩra atĩa. Maũndũ marĩa twaririe na Simon na rĩta nĩ introduce Steve, tondũ harĩ niĩ nĩ my younger brothers. Maũndũ marĩa ndamatarire nĩ ndĩmonete mĩaka thutha ũcio. Maũndũ marĩa ndamatarire, maũndũ marĩa ndamerire manyitĩrĩre, noguo mũhe aroiga ũtirĩ andũ njũĩ ahoi ta group ya tata wa Mũrĩo na mama wa Mũrĩo na group ya andũ arĩa othe mamathiũrũrũkĩirie. Kwĩna andũ aingĩ mũno ndĩrona Grace City agĩka ũguo, tondũ nĩ moĩ nĩ tũhoyaga, na ona ũretigĩra atĩ Bishop ndakaigue. Bishop nĩ athikagĩrĩria content itũ. So group ĩyo nĩ hoyaga, na Simon na Steve niĩ ngwenda kũmwĩra tu congratulations. I've watched you build something from scratch to where it is. I've watched these young men grow from nothing to something. Niĩ ndĩ investor, ndĩ mũigithia ũmwe wa Terrain Africa, ngoragwo horerete, na angĩkorwo wĩ hau na no wende kũigithia na anake aya nini, nĩ anake hokeku, na nĩ mabuildĩte timu thaka mũno. Amerian nĩ ndamona, othe nĩ tũraine nao na nĩ andũ me gĩtĩo kĩingĩ mũno. Nĩ ndakena nĩ tondũ advice ĩyo ndamũheire mũthenya ũcio nĩ ndĩrona ĩgĩthiĩ kĩhingaga. I'm very proud of you. Bless you and may God expand you. Na inyuĩ othe mũtigire mawĩra manyu mothe, muoka haha, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nake baba witũ mama wa Mũrĩo, sweetheart wakwa wa wĩra-inĩ, Ngai akũrathime nĩ tondũ wa kũnyita anake aya na ũgathiĩ nawe. Ngoni wathaita. Wonderful. Na mũrĩnjĩta hĩndĩ ĩmwe. Hau mũrĩ. Sawa sawa, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Wonderful. Pigia ũraikata Mũrĩo wega. You know the realities of life is what they talk about on that wonderful channel. Ya Ngugi wa Karanja MC. Na nĩ wa rũgongo rwa gwitũ kũrĩa Mũrang'a. Gwa Kang'ata. Na wa Grace City. He's an MCA from our county. Na tũthiĩte wega mĩtaratara-inĩ ĩtiganĩte, tũgathiĩ twandandũkĩte tondũ twaninirie ũhoro wa therũ. Hĩndĩ twandira na therũ cigĩthiĩ rĩu twĩ sawa, twĩ wima. Nĩ ũndũ andũ arĩa maratwĩrorera from online, we are live from Terrain Africa Properties. Today is Title Issuance Day. It's Title Issuance Day. We have new investors. We have our investors with us here. You could also be our investor watching us from the diaspora, overseas and over lakes. No, overseas in the US, UK, London, you know, how you got a over lakes. I tell you, it's a mundo we tomorrow Burundi Timurimo. Kododia wona bavi. Tinete korago na mundo we to adi the murimo. Akorago Congo ko. Ko leta go ye aho ne South B. Niko mai hurete. So at this juncture ora daru jete muthuriti prime minister. Nitiguo. Prime minister wa nyota njema. He also deals in real estate and property. And demuhe wigiriki wa riri wago to introduce the other stakeholders in the real estate area mego kuko recognize. So Prime Minister, karibu sana to give us your brief remarks and recognize the other players in the real estate industry. I always see them together. So I see them together. Oh yes, karibu Prime Minister. Ladies and gentlemen, good evening. Muriega. Oh, the question ni hi cousins. Hi cousins. Hi brothers. Hi sisters. Thank you very much for having us. Let me start by congratulating Simon and the team, Bishop,
and all the protocols observed, I'm humbled to be here. Gutire kindu kiangenagia ta gukorwo igongona-inĩ rĩa celebrate achievement ya ũmwe witũ thĩinĩ wa industry ĩno. Nĩ tondũ maingĩ tũkoragwo tũkiona maũndũ magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa media, ogoni ũratheka haha na ithuĩ angĩigua kaũndũ gatarĩ kega agatenderithagia, nĩ tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa twacemania hamwe tũgakorwo twĩna ũmwe witũ ũrakinyanĩria kĩĩranĩro gĩake kũrĩ Akenya, kĩu nĩ gĩkeno kĩnene mũno kũrĩ ithuĩ. Ngwĩrĩtwo njarie ndagĩka 2 no kamũiria njarie nĩ niĩ mwaria mũnene wa kĩama kĩa Association of Real Estate Stakeholders, na no nyende kũ-introduce arĩa othe mendagia mĩgũnda thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ, tafadhali rũgamai nĩguo tũmũ appreciate o toguo ndatungũrio. Angĩkorwo wendagia mĩgũnda, ng'ũndũ na ũikaro, twĩna Ayara me haha. Nũngĩ ndiramenya harĩa andũ marĩ, mũnengere ageithanie tu microphone ĩyo. Kagweta, yes. Hena mũndũ ũngĩ itanamba kũhe Ayara. Yani andũ a mĩgũnda mathire site visit. Nĩ site visit cigĩthegwo Saturday. Gwĩciria marĩ o kũrĩa Matu. Hena ũngĩ warũgama harĩa. Thank you very much. Ũkuhĩrĩria hanini nĩguo ũtuĩke wa kuoneka wega. Ũka tu okorwo ndũrĩ gĩtigĩra. Angĩkorwo wendagia mĩgũnda tiriera rĩ, no anga ũgĩtigĩra kuoneka. Reke tũmũhũrĩre rũhĩ agĩũka mũthuri ũcio. Ndiramenya rĩtwa no ndĩrona ndĩmuonete. Rĩtwa nĩrĩo rĩora. Reke megwete na ũrĩa mekaga in 1 minute na mũcongratulatory in Africa. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Amen. Nĩ mahinda mega tũigongona-inĩ rĩrĩ rĩa Terrain Africa. Nĩ athuri njũĩ kahinda kanene, Simon and the group, na nĩ marutĩte wĩra mwega. Hakwa nĩ kũmwĩra congratulations, na arĩa othe maraheo title mũmenye nĩ mwegwatĩra kĩndũ kĩa goro, because even in creation Adam aheirwo kĩ? Adam was given what? The earth. Koguo we no wagũra portion of what Adam was given by God himself. So thank you so much Terrain for this far, and we pray that you go higher and higher. Na mahinda maya niĩ njĩtagwo Ayala Homes East Africa, ona ithuĩ tũndiraga na mĩgũnda, and we are partners with them in the industry. Thank you. Thank you. Muriega. Turiega. Hamaritwa, I'm James, Next Level Properties. We are here to support our brother. And in the real estate, like anybody who owns something, it is a great opportunity to be a landowner. Karibuni sana na mbarikiwe. Amen. Thank you very much. Gweshiria, they have represented the people who sell properties. I'll give my remarks very briefly. Simon and I are very good friends. And we are not just saying we are friends to impress the cameraman, but indeed we are friends because we talk and we share the same language. So I am the CEO of Nyotanjema Real Estate, which is also a company dealing with properties, having customers here in the country, na Kinyakuria diaspora. And Simon received greetings from the UK. I was there last month, and a few people who know you said I say hi when I come back. So I want to congratulate the team at Terrain Africa. It is said that the best investment on earth is earth itself. It is good to note that investment in property is not a waste of investment or money. Because when you invest in property, you are able to get capital growth that doesn't happen anywhere else. And more so to the land. Gutire mĩgũnda ĩngĩ tũraka, gutire mĩgũnda ĩngĩ Ngai aroba. Ũguo kĩrĩa tũhete, land is a scarce commodity. And it being a scarce commodity, it means that we always desire to get some portion of the scarce commodity. So therefore, as investors, arĩa othe mokĩte mũthenya wa ũmũthĩ, ingĩenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, nĩ wega kwĩnyitĩra kĩndũ hĩndĩ ĩrĩa wĩna hinya. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũtagakorwo na hinya, ndũgakorwo na hinya na ũhoti wa kwĩnyitĩrĩra kĩndũ. Nĩ wega kũririkana atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro nĩ twĩragwo a wise man leaves an inheritance to their children's children. Ndikana ũguo nĩguo bishop ekũhunjĩtie. No ũma nĩ atĩrĩrĩ, because of this, I want to encourage us, if you have been looking to invest in property, look for credible companies like what Terrain Africa is doing. Do your due diligence and ensure that you get something, not for you, but even for your children. We have a young generation called Gen Zs. We need to inspire them into investing into property.
Property ti cia andũ arĩa akũrũ, ti cia andũ arĩa marathiĩ retire. Property ona andũ anini nĩ magĩrĩire ku encourage magĩe nacio. Ngenda kuga atĩrĩrĩ, it is good to remember that we are Africa, and time is gone where we depend on the whites, people from the West, to come and support Africa. We are here to inspire hope to Africans, empowering our young people to tell them indeed it can be done. I'm so proud of Terrain Africa. Thank you, Simon. You are young, but you are confident to face the market. This market is going to be dominated not by those who have a lot of money, but by those who are willing to do the right thing and do it right to serving Kenyans. When I see people like Kagoni coming in here, we are not a very old generation. We are the young people. And we want to thank those old people or elder generation that is supporting us. What we can guarantee is we are not going to just compete. We are not competing. We are complementing each other. Tene mundu wa kwendia migunda kana ngundu ndangĩathire industry event ya mundu ũngĩ nĩ tondũ onekaga tũrathiĩ kũiya customer. No njũkĩte kũmwĩra tondũ nĩ mũĩ Terrain Africa, invest with them with confidence. Nawe sai mundu ga to disappoint. Ngai nĩ akũmenyereire mĩaka ĩyo ũkoretwo thĩinĩ wa biacara. Ona ũngĩgathiĩ ũtuĩke billionaire thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, ndũkanetĩkĩre gũcoka na thutha kana kũ disappoint arĩa magũtrustĩte. Kĩu nĩ kĩndũ kĩmwe twĩranaga hĩndĩ ĩrĩa twacemania. Itanarĩkia kwenda kuga, when you deliver to the clients, it inspires hope to the market. At hĩndĩ ya gwatuĩka ndathiĩ UK, not the first time but I think the second time, I met some bishop who could be watching. Na rĩrĩa ndacemanirie nake twathiĩte event teno yarĩ na Kenya kũndũ gwĩtagwo Reading. And when I went and met her, she said, ona t-shirt yakwa Nyota Njema Real Estate, anjũririe, haiya inyuĩ mĩici ya mĩgũnda nĩ muoka gũtũiya rĩngĩ. And that message was very painful. And I remember calling her and I asked her, Mom, I don't know you and you don't know me, but I don't think it is right for you to call me a thief. Utambĩte kũmenya hana atĩa. Wega hĩndĩ ĩyo kwarĩ na scandal ya mũndũ wetagwo mũndũ ũrĩa warĩ wa kũrĩa warĩaga indo moraga andũ makamaikia marindi, etagwo atĩa mũndũ ũcio? Mackenzie. Etagwo wa Shakahora. Na ningĩ mũria bishop tondũ wakĩnjĩta mũici rĩ, ona ningĩ kiuga bishop othe nĩ ici mahana Shakahora rĩ, ndĩna right ya gwĩrwo nĩ ndariama. Akĩndora akĩnjũria, ũguo tiguo ngũmaanishaga, no nĩ tondũ nĩ tũiyĩtwo mũno rĩ, nĩ tuonaga andũ othe a mĩgũnda tũgethimũkwo. Kwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, wona kambuni ĩmwe ĩkĩdeliver, let's be proud and clap for them. Tondũ nĩma ti wĩra mũhũthũ kũdeliver title thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. And I can tell you, rĩmwe nĩ ũtwaraga title cikarutwo registry, cigatake mĩeri 6, no customer wamerire thikũ 90 kana wamerire mweri ũmwe. Ũguo rĩ, rĩrĩa tuona Terrain Africa makĩheana title ciao, tukagĩa na very much confidence to know that there is a remnant in the industry. And as I say, we say that your network is your net worth. As a real estate, we are the biggest stakeholders in this country's economy. Indeed, we provide at least 10% of the GDP of this republic. And therefore, we cannot ignore the contribution of real estate in Kenya. And when we hear that some policies, like what some of the county government of Kiambu policies have been put across, we stand against them and say we will not allow our industry to be killed by policies that are retrogressive. We will stand on the ground and support each other. I can't imagine when I brought Yakujuja, after 5 years, when a new government comes and says those plots titles are nullified. I want to call upon the public as well. When you hear us supporting some things that are favoring you, mukarugama na ithuĩ tutikae kũragwo tukiragwo atĩ nĩ tũragirĩria county ĩrogote magoti. Ũguo ĩko wa county ya Kiambu tũraĩ na inyuĩ last week assembly na tũramera, actually it is this week, we will not allow punitive things atĩ nĩ tũrĩthagio rates ya freehold land. That will not allow. We will not allow it to continue. And in Terrain Africa, as you do this, let's continue giving civic education. Ndiĩka nĩ mũramenya thĩinĩ wa bũrũri twĩna kĩndũ gĩtagwo Athi Sasa. Na Athi Sasa ĩgũteithia industry itũ gũkorwo tũgĩ-standardize title ciothe no ingĩre online, ũsearch title yaku wĩ diaspora, wĩ Kenya na kũrĩa kũngĩ ũrĩ. Ũguo kwenda kũrũgama na kuga atĩrĩrĩ, let's support what is right and let's not allow what is wrong to continue. So in conclusion, Jeruo dakika 10 na niciathira. Cithira na ihenya. I want to tell you, giving back to the society is very important.
And one thing I like with Simon, together with Gugi and the rest, is that they have been building homes for people. Continue doing it, and God will continue expanding you. So from me, from Resa, and from the team that supports the right thing in this country, we congratulate you and we wish you the very best. And to all the investors who are going to get their title deeds today, congratulations. This is a beginning for great things that God will help you do. May God bless you as we celebrate this event. Thank you. Thank you so much, Pamela. Asante sana. Thank you. Asante from Nyota Njema. Thank you for those wonderful and glowing remarks about us. I want to thank some of our service providers on the go. Ushers Kenya. The wonderful ladies you see ushering Boeing 777. They look like they are serving Emirates. Na diari horo wa ndege cia kurihirio thiini ciana ha mweyari. Those are Ushers Kenya. Cradle Events and Tents, thank you for this wonderful decor. It is just amazing. Azizi and the band. Turebo tuinaga muthi kafu na muno tuinagira bypass. No tukotwara tare worship. Heka undu tuthiaga riri orari angimana shumbe. Nekore orari ananga komi. Na mundu arikagira ni taundo turihasagira worship. Shiko. Rogama ina igoro kidogo, no stand up on your feet. Rogama ina igoro ari yangu moiro. Augo. No he oisi fao igere. Oisi fao oisi. Tono koke kidogo, terosi oge hey. No stand up. Oh yes. Rogama ina igoro. Murata wako ni ale. Asante, goja kidogo. Acha nimo kwapo kiria Azizi. Ndio ngweta worship. No kandirora. Nate magutaini onokoma kwa de matawa. Aya, can we take it away? That's it. Yes, can I love it. Murata wako haria riori thikiriria ngoe horo tondũ rĩngĩ no ngoe kiugo ngoro yaku wĩhorere o mũthenya njũkagĩra rũcinĩ o ngũkũ ya mbere ngambĩrĩria kwenda mĩhang'o ya gwetha mbia alright nĩ atĩa ndingĩka mĩhang'o ĩnyume Jukagira ngoko ya mbere nathi na ndungi nyuma Jukagira ngoko ya mbere nathi na ndungi nyuma Riri oraria ngima na cumbi ni kuri oraria na ngũkũ no kĩrĩ na nĩ thĩna no ararĩra indo cia thĩ tũtikaigania Riri oraria ngima na cumbi ni kuri oraria na ngũkũ no kĩrĩra nĩ thĩna no ararĩra indo cia thĩ tũtikaigania alright nĩ atĩa niĩ ingĩka mĩhang'o ĩnyume njũkagĩra ngũkũ ya mbere nathi na ndũngĩ nyuma njũkagĩra ngũkũ ya mbere nathi na ndũngĩ nyuma. Wapigie makofi mazuri sana. Rogama igoro ro oguo kidogo. Ndirikitie session yako ya worship. Ndirikitie. Heo ginake ukaga tuinira atiriri. Sage waigua oru nenie. We urage. Wajukaro musaidi gwite. Mwesimu ogiri haha. Ogiri haha. Mwesimu wa. Oh yes. Aliara igoro abariko. Yoso. Mwesimu akathe wajeri mpigeni makofi mazuri ya good friend. Botige. Ai muretigĩra andũ Ngai mũtihũrĩre karohi investa mwĩhũrĩre karohi kega. Bishop nĩ egũtwohera no tũkarĩa gĩathĩ rũciũ tiga iguoya.
Mundu watiga guoya guoko iguru tekera mwene nyagadi hatu-ini hanini or hanini uguo na mutige tigire haya ura karohi uguo ukaino hanini asete mwesu Ngai mwega we mutangeri waita wamukei magongo na manoiro Ngai mbere tutinge hotonitho imwene nyaga twakuhoya ituhoyaga endani na gitio inatha nyingi cia wendo haruriri uiguano agikuyu na mumbi Ngai imwene nyaga twakuhoya sene waigua uru nini wiyurage maisane makwa ngoikaro nyangwena wajokaro musaidi ngwite saitani ngwite saitani ni marega kuina haya reke tuikarie muthika buthe riu ni utuma turugamerio giathi na umburi horai mweshima gathe wanje iruhiru wega thirathie on the go, we are going on the go. Nidona muthuri ungi nake haha woka murata tutite muno from way back na tukienje industry so mukoro kuonaga tuguru wega muno. He is one of the noblest souls you will ever come across this side of the Sahara. Etagwa wa Daisy kana Beni Githae twanageria kwendia nake raira kirima-ini gigithiriba Beni Githae oragia atiri ni mugathura raira akerwo aca auga niturauga ni Azimio akerwo yao Hende ndo iba ugo maikarite ri o nake ni wapi Ndulu Ndulu ya Kawajiko na ngwĩciria next year nĩguo arathiĩ class 3 kana kũratuĩkĩte aki rĩu next year akĩrĩ CBC athiĩ kũhũthĩra ikara rĩu anyitithio kara na no athiĩte wega mũno mwana wa Bishop class 3 nĩ rĩ challenges ciayo ndĩhana tu asa mũndũ kama ũyũ class 2 kuna irio aya nĩ arĩa maugaga handũ hakua engĩtĩ akauga harĩa gatea rĩu wakinya 3 ũgũkorwo tigĩte irathi ingĩ cigana ngano ya junior 3 4 5 6 ũkinye junior secondary no nĩ ũikaranga no ũndũ ũrĩa tũĩ tathiĩte ũru no siasa kido ithe mũtiarika ona Beni Githae akĩũrio kana ena kĩrĩma gĩake Gatanga eranĩire mlima akauga nitaleta mlima yote rĩu thaa ici thitima nĩ kũrĩa atarĩ na kabuku thaa ici nĩ kũrĩa atanoka na kabuku no muone akiandĩka tũ lyrics haha akiuga nye cousins nye cousins nyanya one time Atikidiki luto wa munyoro imenyoruka undu Beni nĩrĩgia mũgambo wa munyoro imenyoruka one time nye cousins Kimani na ichungwa na sio chungwa ya ODM nye cousins Pigieni Beni Githae makofi mazuri is here with us our friend hapa Terrain Africa Terrain Africa ina marafiki wa aina yote. You know, here we are beyond the political differences.
One goal here is investing and realizing our investments. And of course, the element of trust here is what keeps the fabric of Terrain Africa together here. Kwa hivyo ukiona Galoya dudu. And once we get Galoya ni arenda gathukia na kekara ngurita arugama mathioya. Riu macemania haria bunge. Well, the speaker weta ngura kauga, "Honorable Galoya, what is it?" Kauga, "Wapi dudu?" What is it, Honorable Karango Muraya? Kile ninasema hakuna mugwi. Honorable Karango Muraya, can you speak in a language we understand? I can't. Gũkũ diversity nĩ nene twĩna Jane Muthoni harĩa Materetha no ngĩũkinyĩte ngũgĩ wa Karanja ndũĩ nĩwe maitho me kũndũ kũu. So our wonderful diversity brings us, when people have differences politically, then they come together pamoja hivi, it tells you one thing about the establishment. Na nataka mpigie makofi our good friend Dama wa Dama Mobile Spares as she comes in. Mũhũrwo iruhĩrĩ wega. Oh, come Dama. Oh yes, karibuni sana. Yes, wonderful. She's one of our partners. And we're going to area on the go. Goge wa Karanja. Tothie ku. Oh, no, nie nyuma keynote speaker. Goku oyo adu MC. Ukapa pasi. Ugeithanie na uge kane urarugama. Apasi ni athukuma nginya Dubai, the US, the China, not the ya Furuta, Tanzania. Karibu sana. Thank you. Geithika ijikayo uguo mwena uyu. Thank you na mwena uki ijikayo uguo. Asante sana. Jiji tuko papa wasi mufeje na gacokia ngatho muno ko ndi guku gwa Terrain Africa. Mr. Simon, thank you so much ntondo wa ihinda riri wikite wega ni tondu wa kuhota customers yaku gucirehe hamwe nigetha uri urathia ate kurwo ni hinya akagia na hinya. Thank you so much. Madam Boss Dama, karibu sana. Bishop ndwatuhunjiria wega muno. Dama nduma kuo tukihunjirio. No ngwĩciria nĩ gũbuataga online. Twahunjirio ũhoro wa cekeri. Thendi, thege. So thank you so much. Niĩ njĩtagwo Papa Simũ Benje. Na nĩ ngenete mũno gũkorwo ndĩ gũkũ. Niĩ ndirarũgama ngoni wa Thũita, no ndarũgama thaa ici. No 2027 niĩ rekei kĩrĩa ndona ngaigithia kwa kĩ? Wa Terrain. Niĩ ndikwenda atĩ tũrĩa ndĩcĩhĩire ningĩ atĩ rĩu ningĩ atĩ mwecimu atĩ ũiguage atĩ ningĩ ndirĩ kĩndũ. Rĩu atirĩ bata wa kũhenania. Ngaria matindĩkane. So nĩ ngenete mũno gũkorwo ndĩ gũkũ. Na njuge niĩ ona niĩ ndĩraingĩrire kĩrathi-inĩ gĩa CEO Ben Gĩthae. Ndĩmũgũcoka kũnjĩta ta sponsor. Ha sponsor ngaumĩra. Twĩna Simon rĩu thiĩte ũguo rĩu. Ndina kambuni yetagwo Real Connector Logistics Limited iyo irehaga indo kuma kuria mwena wa China. Ngoragwo kuria mwena wa China na guku Kenya ni ndehaga indo. Na ndikirio muini na ni ndikiri mundu wa maundu maingi. Ndi mundu wa maundu maingi. No kiria gitumite tucemanie guku ni Terrain Africa. Ni tondu Simon ni tumuonete agikura na tukamuona agithie wega. Gutiri kindu kiega ta kuona ta kwambania na kana ke haria thi gukurania nako gukira ati ukorage ati no mundu mugimo ukamutariria tiko kana riu kaba gukurania na kambuni teno kambuni ramenya ati rucio ni ngathie hau na njuge ni tumanitie na kambuni na kuraihu muno. So thank you so much. Ni ndikwaria muno ni tondu mathaa matiratwitikiria na karibu sana ni ndona tuatwani ya kinya. Karibu sana. Gũkũ mũthenya wa mũthemba twĩna mama wa mũrĩo na tata wa mũrĩo gũkũ tũrona rĩu andũ othe maroka maũndũ maroka mekĩte atĩa maharũkanĩte ũtaira coke tũrĩrĩkĩrĩrie na Gathee wa Njeri nĩwe ũrĩtwĩnĩra mũgithi baadaye na tũgũthiĩ ũguo tũthiĩte o kahora. Ta rĩu he mũthuri wathire akũhoya athuri manyua mũratina harĩa bypass akĩũria athuri aya niĩ nĩkĩ itatohoraga
nyonaga andu makihingura kambuni magatohora taru muthenya ungi ndonire Simon ndona ng'ania magithie makahingura kambuni cigatohora ni thina niki arerwo we thina waku wicirurana aroria okay njike atia arerwo ehe kiria ubatie gwika o hwaini ukaria mutwe wake wa thamaki ithe utiragwo ati wahe mwana thamaki ni ohiga no koraga ututiririe mwana thamaki ukamututiriria no muthuri akirwa ati wona aria mutwe wa thamaki ni gwika atia ni hakiri ciaku ni kuruta wira riu amuthuri agithie hwaini agetha Mama Otis akimwira ni haha Mama Otis ndenda o hwaini ukanjigira mutwe ki wa thamaki haya hwaini akagira mutwe wa thamaki hwaini akagira mutwe wa thamaki riu no akiria Mama Otis atiri uraga kundiniria mutwe bei niki unyadagirio igana o hindi ni igana nginya ka mutwe kanini no igana akerwa atiriri mwana waria mutwe ri ni ukuhe ni no ta githomo ndirakwenderia ni ukuhiga riu muthuri agethi na mbere kuria mutwe agethi na mbere kuria mutwe agethi na mbere kuria mutwe muthenya umwe kigwa acereke ngarurire keguru nguri ndi thamaki riu yothe tondu ndi kindu ndiranyita agethi akioria Mama Otis atiriri thamaki ino yothe ri urendi atia akirwo ni ite nginya mutwe na unyenagiria mutwe igana niki tondu ndurari mugiru ni wohiga riu gura thamaki ngima ukaya muthuri ucio thaici no aragitindika na thamaki riu nie ndigukeria muno thengiu muno ngoni wa thuita tutwarithitie ga muna ngugu wa Karanja asante tuthie na mbere gu support Terrain Africa jitako Papasi Mufeje asante pigieni makofi mazuri Papasi Mufeje auga thuri acio maririe makinywa muratina muthikabu tondu ri wa uhuthira muratina heka undu mundu wa ukunda uikara uguo ukamenya wina uthiu na nikio mundu aenda muratina ona eka ndio kapa ngwire muthikabu tondu ndio wa ndaruhia muratina ni ugikahuthira kau wao hendo na kugia agency tumugihinda na mundu muratina wona mundu aje kuga nduthino kengaloia tuna our partners marathio na mbere guka very wonderful friends and partners edona Liz edona Jerry wa uji no wachururia wa mada tunwe wajiri she is the pioneer obviously ya uji power and mentored a lot of people as well. She is here with us not to kumae mweke demo butama move all spares of course another employment hub in the region kuma Nairobi Roiro ginya Naikuru kwandika ginya andu mawira even empowering people with the kids here repair young Gen Zs benefited from Damawa Mobile. We have our good partners from Marvel Hill Safaris as well here. Tuna Manju Tiles aya ni atairo na turarikanire centro tutigae na rutairo rwiho rwa mahua ma brown rurekirwo kundu guothe nginya hakuhi muharati he rutairo rwe rugongo tairo iho orakora nginya ikiritwo njoku ng'ombe thiribage gikamwo riu ngithigwo kwa Manju Tiles they will sort you out the best tiles they have. And when, of course, Phone Place, our gadget plug. John, our Phone Place is around here. You want your iPhone, read Android, can read iPhone, you know, or read App Store, can Play Store. We have a Gurania App Store, na Play. Umenye iPhone, they get a WhatsApp GB. WhatsApp is here, see a profile, they get an iPhone. Na message cia iPhone citigira Android taru M-Pesa ya iPhone ni wethangaga nduthio thiete hua ni gutwaraga tondu no ina indo kio and so John our Phone Place will sort you on that. So because of the interest of time and we are behind schedule there to the all right. I'm taking advice from Goge here, the overall coordinator, and I know one of the biggest brand influencers for Terrain Africa. I know where the project is it 14 or 15 now? 15 projects.
through him mpigieni makofi Ngugi Makaraja he muthuri ndero njite wa petroleum na ndiye kana rwa notice petrol station kulingana na motoka ule uratwara watu wako na magari kubwa babatalisha wakienda kwa petrol station hawashukagi wanasemeanga tu hapo jasa kwa sababu the instrument cluster inafanya kazi anajua hapa imefika ngapi. Sisi watu tudogo tunashukaga tunamwambia anzisha zero anzisha na unaigonga matairi kwanza mkuwe ni kahaya na mumelipania mnawekania mafuta mnashukanga wote unaonanga watu ekere iko mbere okia noti we. But people are driving Range Rovers, the LX 570 ama unaendesha the Porsche Cayenne kama ile ya Garoya Junior matiumaga they can see here really yetu ko na sio wa gaga kuwa nyama gathe waje digeta watia gate ota kehoga kuwa nyama ke ginya leaf spring no ka ugeji ikoragwo mutwe wa ndereba Obia bake okwikirite cigana aicio ni ikunukia keno riu no mwaka ume na ngari cio nicio irangithagio gacuma ungora mundu urarangithia BMW X5 gacuma iyo yo ikiro maguta henaga problem nirocio ni wa Nissan box Pro box na ngari ingiho igwetagwo tari kiundu iragwita itagwo Demio atauga tuete wa petroleum Martin Shomba my good friend this is the man come over here sir Martin Shomba wa petroleum come and give us your brief remarks on the good turathi turikitio kahora karibu sana thank you welcome thank you very much mwathani yagosho habari ya jioni niĩ njĩtagwo Martin Shomba mũrĩithi kuma kũndũ gwĩtagwo Kĩrĩnyaga ũrĩa mũtitũ-inĩ Ngaita. I'm the national chairman wa andũ arĩa mendagia maguta bũrũri-inĩ na I know Simon. Simon is a very good friend of mine and I'm very proud. The reason why I'm very proud nĩ ũndũ I'm a social conversationalist. I'm a scholar in international relations na hetu maũndũ twaragia na ngamenya when you see somebody doing them they are on the right path. Simon, thank you for being honest. That is the first thing I would want to say about Simon. Whenever I speak that money has a way of running away from you when it realizes you are chasing it. Neguo, nemoyo uguo. Besha neire kaundu ga gukurira. My business niye ndajirie biashara dauma high school kibira kwendia maguta ma guthima na ikombe ma kerosene and I've grown through that chain. To date now I'm the chairman of the Petroleum Outlets Association of Kenya. I want to tell Simon, as long as you remain faithful, you shall make it and you shall make it big. I want you to show me one person mudu mwe tuguo waire akeia besha akeia ndofio na ria mwisho akeria besha icio na thayo. I want you to show me one person. You had better remain with the few that you have. No sirie na thayo. Tondu nie ndatura kibira na kagemi ngendia maguta. I want to give you a story and I want you to tell me. I want you to indulge me on this. Geikara kagemi ri ndendagia maguta ma guthima na ikombe na kibira no tondu ni mwe nyumba iria ikoragwo kuu ni cia mabati nyumba ĩrĩa ndaikaraga ri my neighbors utuko muthuri ucio ari watchman okaga na mutu ile wanaita gorogoro moja alafu na magatinangia nyeni maria hwai-inĩ makoma nyumba ĩyo yahanaga kwaya muthuri ang'orota mutumia akoerera ciana cikoerera ikahana kwaya
But I have also been blessed also to live in some leafy suburbs. Na realize gaikarania na andu muthuri ainukaga ena ngiri magana meri cie guku thogithine andu amaguta twacikuaga na thogithi na mutumia nake ni ariganirwo ni mbeca kibeti-ini no mucie makinya mucie nwe ng'ombe ikiria rurie-ini yone kora karia getagwo gakengere igambaka mutumia na muthuri marahuga no guo nyumba makihitukana. I want you to tell me athini wa family icio cieriri ni family iriku ndathime aria mariaga cuku thukuma na ngima no tuko mahanaga kwaya makingorota tondu they are good, they are okay, they are better off. I want to tell you, Simon, and I want to advise everybody in this place, money follows value. Create value, money will come. Mundu uria wathondekire ndege ti mbeca endaga. He created value ya transport. Mundu uria wathondekire thimu ti mbeca endaga, but today is a multi-billion-dollar companies. So as long as we create value, God will take us places. I have lately gotten into the tech place, and allow me to just announce this, Goni, that we have a problem here. Almost everybody is talking about digital space, and the truth of the matter is, Ogioriado ikomi omode Goni waduita omorie what is digital economy, other than the spelling and the pronunciation. Most of us might not manage to explain what that is. I have started an initiative and I've created a system. It's called ujuzispace.com that is following up on what the government agencies and everybody else is doing to make sure that I am able to connect people who are looking for jobs and jobs without the normal quagmire that surrounds conning and all that. An AI-based system that is able to connect you with a job where you are to where you ought to be, so that you can get an interview online and be able to generate a contract. That contract you can take to the embassy. At the same time, I am doing something that is also very important, which is to make sure that our Gen Z, our young people, are able to connect with the digital economy. And it has helped me because it has started with my own family. And allow me to humbly say, my son is a beneficiary of it, and he has secured right now a full-time scholarship at Harvard University through that system. Whoever that may want to connect with that, or do not get time to explain that issue, please get in touch with me. There are opportunities out there, but people are not aware of how to go about them. And I will explain to you how to go about it. God bless you. Thank you so much. You want to give him a round of applause? Thank you so much. That's the future of the world. It's tech savvy. That's the future. You can look for the gentleman who will be able to bring you up to speed, especially us who are the millennials, because we are like we are caught up in two worlds. The millennials, we are quite mixed up about how effective technology can be, and we have to. We don't have a choice, because we are the last Nyororoka generation. Gen Z mati Nyororokaga. We are the last Tiritiri generation. Then suddenly we are on TikTok. Ben Githai is on TikTok saying, tap, tap, guys. Namodo mirodi. So, we will require a gentleman like that to bring up to speed, because the Gen Z is a tech savvy. Ona sheria tu na oneo tu dia tu kamera tiri tajeria thimu no theme bishop. Okora na ike okora ndara geka go akune. Ithuĩ tũrĩa tukĩrĩ hanini, but with people like that, I'm sure we'll be able to explore the opportunities, especially in AI and even property. Nwaigua twĩna My Club. My Club, of course, an initiative of an online initiative ya Terrain Africa. There's a Gen Z, no one would moka tha ici. Atarĩria ũrĩa he was able to pay small, not lump sum, small by small, bit by bit through Terrain Africa, My Club. And he's a title deed owner now and a land owner at a very tender age. So the opportunities here are unrivaled. And as you can see, the people talking here, it tells you a lot about the credibility of Simon himself as a person and his team. And Terrain Africa, you see, people don't just come to talk about you. It has to come from somewhere. Some people
like me, Bishop, and everyone else of you, we like to go where credibility lives, and we have a tail of credibility. Kwa uno to thiete wega muno githungu kiu gwikinyia hau for now ndakiringithia wega muno. I want to call upon my good friend and the man from the Crown Highlands, ni mutongoria wa kuria gwitu witagwo Kagoni, atigire hani etwo Goni akiongererwo ka kana muranyita maritwa no mamwe ni kuongererwo riu nie ndi Kigoni na keka. So Mheshimiwa Kagoni, the floor is yours. Okay, to introduce them, recognize our wonderful partners aria twi nao haha. I have been mentioning him on the go, but Okomba recognize in a very special way partners aito as Train Africa Limited. Mheshimiwa Kagoni, pigeni makofi mazuri. Karibu sana. Thank you very much MC, appreciated. Mugeni witu wa gitio muthenya wa umuthi, kambuni ya Terrain Africa, the directors who are here, the customers who are here, everybody. My Lord Bishop, murata wakwa, the church leaders aria mari haha, twina Buru ari haha, twina Reverend Martin ari haha, and other church leaders kuma kuria kanitha munene katasia mu bishop and apostle Mwai, Reverend Kahio, and others who are here. The investors are mukite muthenya wa umuthi ni undu wa gukungwira muthenya munene wa Terrain Africa makihigia uria tugaga uhoro wigi wa kuhigia kiraniro kiria mendie customers yao. The influencers, media people who are here, all of you, ni gwenda kumugeithia hwaini. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Thank you very much. Ritwa riakwa njitagwo Jimmy kana Kagoni, toguo MC agweta. Dutaga wira na kambuni itagwo Promito. We are real estate developers. Na ithuĩ tukoretwo tugiakira andu mĩciĩ na njĩra hũthũ mũno iria andu mateciritie no magie mĩciĩ na kahinda kanini magatuĩka homeowners. Na we are partners and colleagues in the sector na mũndũ gwitwo Terrain Africa, tondu omekaga kindu kimwe, they make you a land owner, na ithuĩ ta andu metagwo Promito, we make you a homeowner. So immediately andu aria mararĩkĩrĩria muthenya wa ũmũthĩ kũheo title, rĩu thimũ ĩrĩa ĩngĩ mũkũbatara twambanĩrĩria kwaria nayo mũno nĩ ya Promito, tondu title ĩkĩrĩkĩrĩrio ũmũthĩ wĩtĩkĩre nayo nĩyoka kwa Promito. Our model is quite simple, tondu ithuĩ tũkwĩraga ũke na title ĩyo na wethe 30% of the total cost ya project ĩrĩa ũrenda gwakĩrwo, be it a bungalow, be it a mansion, be it apartments, be it a hotel, be it whatever. Wewe the 30% ututigire wira ucio ungi wa kumenya kuria mbeca icio ingigwika, tugwakire nyumba, tukunengere macabi uikarage kuo. But of course nigetha utuike customer witu ni ukubatara kugerera moko-ini ma Terrain Africa nigetha nao makuhe mugunda. Riria nguingagira my Lord Bishop ngorereire muthuri murata wakwa etagwo Paminus Nyota Jema akiaria, na I want to associate myself na points na miario ria agwetire, tondu umuthi twihaga gu congratulate Terrain Africa ni tondu wa wira mwega uria marutite. Andu aria othe maritie haha maracokera na makauga ati ni monete kambuni yambiriirie from zero igokire kambata to where it is today. And I think today is a story of hope, inspiration kuma kuri Terrain Africa, that indeed if you focus and show commitment on what you're doing, that utire mundu utagekura na atuike kindu. And we really want to congratulate Terrain Africa ni undu woguo. I'll say something small, no dikwenda kugweta riu, no ni ngugweta tukirikiriria, tondu MC ahe kawira kahuthu na ti kahuthu andu aya maikagiria mundu wira uria murutu riria wanyitana, tondu anjira njuke recognize ageni aria angi mari guku na ndandikirwo list na nderwo menye uria kanao. Ndacoka ndarikia kwirwo uguo nderwo ungirora thaa yaku ni thaa 11, riu ni ukumenya uria ugwika umaricognize yothe no coke umanage mathaa wega, tondu ene title ni marenda kuinuka na title. Riu ndamenya ni ndaikio mathina-ini maingi muno, no ni ngugeria gwika uguo, nake mundu utetukanitie ndagaga ukaundu oi ngaruya kana tiguo Beni
na mũbishofu arĩ haha na nĩ mũbishofu wakwa na nĩ ũguo nĩguo ndĩragweta. So ndĩkĩrĩ na andũ aigana ona nderwo recognize haha na amwe nĩo sponsors a igongona rĩrĩ, tondũ rĩu nĩ tũmenyete thiri ya kũnyitanĩra atĩ wona Terrain Africa mathondeka igongona ta rĩrĩ, andũ arĩa angĩ ona ithuĩ twĩ thĩinĩ wa industry kana nĩguo twĩkaga kana nĩ ngũrani tũkagĩa na ũndũ wa gũtũma tũnyitanĩre nĩgetha tondũ tũratungata o andũ aro amwe. Mũbishofu ũkĩte haha nĩgetha ahunjĩrie o andũ aya, Ben arĩ haha nĩgetha ainĩre o andũ aya, Nyota Jema arĩ haha nĩgetha enderie o andũ aya, Promitu arĩ haha nĩgetha akĩre o andũ aya, mũndũ wa kũruga arĩ haha nĩgetha, Azizi Bad marĩ haha nĩgetha mainĩre o andũ aya, andũ othe marĩ gũkũ, ona mũici arĩ gũkũ nĩgetha aiye o andũ. So thank you very much. Nĩngwenda kũ recognize andũ aigana ona. Nyambe recognize mũndũ ũmwe, ti mwandĩke haha, no kata cia investors na andũ arĩa marĩ gũkũ, tata watu nĩ ndakena nĩ gũkuona. Ngonagĩra kũrĩa mĩtambo-inĩ, nĩngwenda gũkũra tũkoretwo tũkĩaria ndeto ciaku na Ngaruiya, tondũ nĩ ũkoretwo ũrĩ ũteithio mũciĩ wake mwena mũthuri waku. Ndangĩhota gũkwĩra ũguo, no nĩ ũteithĩtie mũciĩ ũcio, na nĩgetha ũmenye nĩ ũrateithia andũ aingĩ, nĩ ũkuona ndamarĩ haha nĩ beneficiary wa gĩthomo gĩkĩ. Nĩngwenda kũ recognize mũbishofu na Terrain Africa na MC ũngĩnjĩtĩkĩria. Andũ arĩa marutaga biacara nĩ marutaga wĩra mũritũ mũno, na one of the challenges iria mageragĩra nĩ capital, na capital can be a serious challenge. Jerry Wauji, na rimwe gwetha mbeca, rimwe mbeca nĩ nditũ mũno ona gwetha gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ. Ona rĩu tiga nĩ mũndũ ta Ngoni wa Thũitũ ũrahota gwetha mbeca tũkuona nĩ ahota gũcietha na cioneka, andũ aingĩ it still remains a challenge. No nĩ tondũ rĩmwe andũ matikoragwo moĩ atĩ kwĩ mĩeke ya kũrĩa mbeca ciethagwo na kũrĩ andũ specialist a gwetha mbeca na moĩ gũkũbangĩra ũgatuĩka mbeca iria ũretha, ũkona mbeca cia gwĩka ma project cia kwambĩrĩria wĩra na cia maũndũ macio mangĩ. And I came with a friend of mine wetagwo Liz wa Karaoke. Liz tarũgama andũ makone. That lady, she is a trade finance person. Tũmũhũrĩre iruhi. Liz agũteithagĩrĩria gwetha mbeca nĩ ũndũ wa andũ arĩa marenda mbeca cia ma project, mbeca cia mawĩra na what have you, agagũteithĩrĩria gwetha either it is equity or debt. Tondũ na ũkũrĩ andũ aingĩ mũno mena mbeca nyingĩ mũno na maretha kũrĩa mangĩkĩra no matiũĩ nake no ũrenda mbeca cia mũthemba ũcio. Rĩu Liz ũguo nĩguo ekaga, agagũteithĩrĩria gwetha mbeca. Gwakara tũtirauga mbeca cia kũrĩa, tũrauga ũhoro wa mbeca nyingĩ. Mbeca nyingĩ. The only challenge na mũndũ ũgwĩtwo Liz no wĩikare thĩ nĩ tondũ nake ndenda mũndũ retha tũbeca tũnini, arenda mũndũ retha mabeca kĩ maingĩ, na rĩu hau niho tũratiganĩra, ũkaigua Ngwa Karanja mwena ũrĩa nake Ngoni agoka mwena ũrĩkũ ũyũ ũngĩ. So andũ arĩa mwĩ gũkũ a biacara, you can always contact mũndũ ũgwĩtwo Liz if you are looking for money. In fact tarĩu aranjĩraga mũbishofu, aranjĩraga rĩu ena investors kĩrũndũ kuma kũrĩa Dubai UAE, maretha kũndũ mangĩkĩra mbeca 100% equity financing. Aiko wĩna concept ũndũ ũngĩtarĩria maigua ũrĩa ũreka atĩa, ũrauga magwĩkĩrĩre mbeca wĩoheo a shareholding nao matigwo na shareholding o implement mũgayanage faida. Hau nĩ hega kana ti hega? Rĩu gũkĩrĩ andũ a mũthemba ta ũcio gũkũ, ti wega tũgakiraga rĩrĩa twĩna riboti cia mũthemba ta ũcio nĩgetha at least andũ arĩa mekwenda kũingĩra biacara-inĩ mamenye ũguo. Ndĩrigia na andũ erĩ aratakwa mũno, nĩ ndĩrigia na mheshimiwa Gathe wa Njeri, ũrĩa nĩwe mheshimiwa wakwa wa gĩcagi, MCA witũ, na mheshimiwa ũrĩa mũcagũre kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Gaturi, na nĩ wega at least mũndũ gwĩtwo mheshimiwa tondũ nĩ ũkire gũkũ ũmũthĩ. Itũra ritũ rĩtikoretwo rĩgĩcambio mũno rĩa kũrĩa Gaturi, na maũndũ maitũ makorwo makĩarĩrĩrio mũno gũkũ ng'enda-inĩ, na tũkerwo atĩ tũrĩ arogi, na ũmũthĩ nĩ wĩkire wega mũno nĩ gũka nĩgetha tũmonie at least nĩ tũrĩ mũini, na rĩu ningĩ magĩtũrore mone kana we kana hihi niĩ matũrorete ũguo mone kana nĩ tũhana. Nĩngwenda kũ recognize andũ me gũkũ. Twĩna CEO wa kambuni ĩtagwo Marvel Hills, etagwo Ian.
Mavo Hills nio magutwaraga rugendo kuria guothe urenda gucera bururi-ini uyu orona nja ni maguceragia na ni megukubangira rugendo andu aria mwana cera rugendo gutire kindu kiuru to thiete kundu gwitwo Mauritius no ndui niki ungiona na niki utangiona riu gagithio gaikaro mukawa-ini kana wathi Masai Mara ndui kirio kuona twina andu metagwo Mavo Hills na mari guku part of the sponsors na ucio niwe CEO mwanake ucio ni murona ona uria ehumbite ni mundu thiangite niguo katigwo tutikimuhurira ruhi mari na wabici ciao na ndrero nginyagia bana yawe ri haha aikoni ukwenda guceria mwendwa waku aikoni ukwenda guceria aciari aku aikoni ukwenda guceria andu kana nawe mwenyewe ni ukwenda gucera please witikire kwaria na muthuri uyu CEO mena ka discount kwi hindi aranjiraga ati ena karugendo aratwara andu kuria ku Singapore Malaysia na kuu kungi Pastor Sue amathiururukie karugendo ka mabururi ta mugwanja na 370 ugiuka passport yaku ikorwo ihuritwo ikahurwo na guku thutha ikahurwo na guku thutha igakwo ikuhiriirie ria ndama ati ciothe riu kwina mihuri. Thank you very much Ian, appreciated big time. Leke tumurero iringi twina mundu wetagwo Saboni. Saboni, let me tell you about this gentleman. Boni tarugama kidogo. Boni ni mwega na ni muru na ni ngumwira niki tondu Boni ni wokoretwo agithondeka thuti iria njega muno na nguo iria thaka muno bururi-ini uyu ona uguo urona Terrain Africa mekirite umuthi. I have no doubt ona itamuriti gutie kundu kungi nguo icio ithondekeirwo kwa Saboni. Boni ni wokoretwo agithondekera munene muthamaki wa bururi uyu tukuo turia tuothe mukoretwo mukiona agikira ona kwa andu ingi maruga ni tutureheire thina ni yokoretwo na nowe athondekete gaka gakuhiriirie ka mundu gwitwo Ngaruia na agithie class 3 next year njirwo guthondekerwo kangi. Boni he is a designer, is a fashion designer na ni part of the sponsors aigogona rio muthi Boni na no aguthondeke agutume akwambiririe roharia rugongo akurikiririe uguo rona ahana. He has an entire team iria marutaga nayo wira agaguthondeka oguo iria ciothe ungikorwo kienda kana ni cia kambuni urenda ku brand kana ni cia ku mundu kiumbe kana ni maki kiria giothe ungienda akorwo agiguthondekera no aguthondekere. Saboni ari guku, please make sure ni waya namba yake kana ni undu wa riu kana ni undu wa next year kana uri ungikobangite nigetha warie na Saboni aguthondeke uguo rona hana. Is a fashion designer. I've tested his work myself na ningiona ni mukionete cia andu iria ingi agithondekete na ni araruta wira mwega. Rekei tumuhure ruhi Saboni ari guku, appreciated big time. Ona ngugu wa Karanjogu ekirite ahumbitwo ni mundu gwitwo Saboni thina uria uri kuo ni tondu kuria naguo mai mari o gathina. We have another gentleman na ni akwigwetete haha wetagwo muhia wa maingi who is an influencer na ari guku na ni join yakwaritie na ni augire he is also a brand ambassador wa kambuni ino. Twina mundu gwitwo Jerry wa Uji. Jerry wa Uji. Jerry wa Uji nake warikiririo mataro ni Pastor Sue. Jerry riu nake okaga kwambiriria ku implement. Na Jerry ni ateithĩtie mĩciĩ mĩingĩ toguo twaigua tukigweta guku. Ndikwenda kugweta andu aingĩ no ni murona haria Ben Githa yaikarĩte ni beneficiary wake. Aya ni andu aria marahuthira nginyagia product icio na thirĩ tondu itingĩikara batari kuo. Jerry wa Uji aguthondekagira agagutukaniria kiria wabatara kundu thakame tarakinya gegeka atia. Jerry ari gukwe mwenyewe na guratuika evidence iri iri kuona aria mahuthirite maugite riu marathie double guratuika ni mahatha niguo ati Ngaruia arauga ati wahuthira indo cia Jerry we ukamenyaga ni mahatha na ari guku. Jerry, thank you very much, ni murata wakwa no uguo ndirauga ni njui niki. Thank you very much Jerry, karibu lake tumuhure ruhio ruringi. Tumana Karo the health coach auma guku na ni atwariria na ni njui ni acomoka. Twina mundu ugwitwo Steve wa Haji Cleaning Services. Steve wa Haji Cleaning Services. Steve gwiciria no ukorwa reja. Twina mundu ugwitwo Lucy. Lucy no wa Deco na ari guku. Lucy, that good lady. Tarekei tumuhure ruhi.
that good lady no thondekete deko ici na kiria giothe ungienda gukudekoratwo niwe wikaga uguo erigite gututhondekera uhiki wa mundu gwitwo Kahuni ni tuwi Kahuni aratuthondekeirio uhiki wa Kahuni ateguturihia even a cent agituthondekera neti iria cia pagora agiuka agithondeka gukihana ndungi. If you want anything to do with the decoration, Lucy is here na no ahota gugutungata oria ugikorwo kienda, be it a birthday party to a big event to whatever it is, a corporate event like this one or kirio genda, Lucy ali guku. Please make sure that you get her contact tondu mwe maundu maingi muno mugiteithania. Asante sana Lucy, leke tumuhure ruhirigi. She is doing a good job. Twina Azizi the bird. Tahutia uguo kanyamu karia uguthaga uguo gatuma matuma hane. Exactly. Azizi the bird. Like tuhurire ana kiacio ruhi. Na nĩ njũĩ nĩ mũiguĩte wĩra ũrĩa marutĩte. Aya ndigĩtinda ngĩgathĩrĩria tondũ ona tũtarĩkĩtie nĩ njũĩ Ngoni nĩ akũruta wĩra ũcio. Twina mũndũ gwĩtwo Pastor Dan Mwangi. Pastor Dan Mwangi is a young pastor, nĩ mũtungatĩri wa JCM, nĩwe wĩ branch ya kũrĩa Murang'a na arĩ gũkũ na nĩ kijana barubaru wĩna hinya na kũhunjia. Kwende kanitha gwathiagwo andũ arĩa acongi, rĩu nĩ gwacenjirie. Ona mũngĩkĩrora Pastor Buru, mũrore Bishop, mũrore andũ a kũrĩa Jesus Winner, mũrore ũkuona kanitha ũrĩa gũcenjetie. Maũndũ marĩa mega mbeni gũcia mathiĩte moreire kanitha-inĩ. Gathigwo no tũgĩtigĩirwo Ngarũiya na arĩa angĩ. Papasi arĩa gũkũ. Ũkĩrĩ na wĩra wa kũruta. Thank you very much, Papasi. Twina Mase wa Rightport. Mase wa Rightport. Mase wa Rightport Insurance Agency. Please, Mase. Oh, that good lady, if you are looking for a cover, policy ya ciana ciaku ya kambuni ya okay na nĩ marutithanagia wĩra na Terrain Africa. Make sure no wona mũndũ gwĩtwo Lucy. Ndũkaume gũkũ ũmũthĩ ũtoete cover tondũ it's good to take care of the risk iria cingĩtũkora na wĩra ũcio nĩguo atũteithagia gwĩka ũguo. Thank you very much. Let's appreciate her one more time. Twina CEO wa Universal. CEO wa Universal. CEO wa Universal. Gwĩciria nĩ aumĩte nja briefly. Agĩcoka nĩwerwo nĩ tũkwendaga kũmũrecognize. Sorry? Oh, CEO wa Universal. Tamashautĩra maigua ũrĩa wĩkaga na Universal. Heka memeke hau niguo MC arauga nigetha tukuigue wega. I'm not the CEO but the company Daktari from Kiambu. Naona wengine wetu tumepatana huko. So we deal with health. Ukitaka kujijua why you get sick. Si unaniona hapa. Ya ukipata shamba na nyumba Promito, si unahitaji hiyo health poa. Yeah. Mary Mamithi, Kiambu. Thank you very much. Let's appreciate her again. MC no igore ndumenyihagia rĩrĩa matarĩ MC CEO makauga ti CEO. Go imagine agakorwo nĩ wewe tu na twe CEO. Twina Karis wa Out of Spares. Karis wa Out of Spares, please. Karis, mũrengereria maikio yarĩ hakuhĩ ageithia andũ ndagĩka ĩmwe. Hamjambo. Naitwa Karis, John Kariuki, Karis Mobiles. Sisi tunauzanga spares za simu na tunafundisha kutengeneza simu. So tunaambia vijana, soma ujitegemee. Be your own boss. That's what we do. Thank you very much. Let's appreciate Karis. Ari guku. I'm happy to see young people magĩka maũndũ mega. Twina andũ mekũgwetetwo haha nĩ MC metagwo Maju Tiles marĩ gũkũ. Maju Tiles, the representative of Maju Tiles, please, if you can hear me. Maju Tiles marĩ haha na nĩ waigua nĩ merwo atĩ matirendia tairu ĩrĩa ya brown, aya marendia icio ingĩ iria njega mũno. Maju Tiles. So let's appreciate them. I'm sure marĩ o gũkũ. Na nĩ nguonete Lamek nakĩo nake andiraga na tiles. Lamek, thank you. Ucio iho, thank you. Mũtiũgwagĩra ũrĩa ũrĩho onake andiraga na tiles na nĩ njĩona ciake ticio cikwĩragwo nĩ mũndũ gwĩtwo MC. Thank you very much. Twina mũndũ gwĩtwo Petals Dermatologist. Acio nĩ andũ a ngothi
she's coming. Or she's coming. She's on her way coming. Acio nĩ andũ a Ngothi. Andũ acio nĩ andũ a Ngothi na ndĩrenda kũ imagine o ta rĩtwa rĩao magũthondekaga Ngothi ũkagĩra na marĩ gũkũ. Please make sure nĩ woya namba ciao ũtanauma gũkũ. Ngũgũ wa Karanja tigĩre nĩ woya namba cia andũ acio. Then twĩna andũ metagwo Rockims Transporters. Rockims Transport mũnengererio ciarĩ hakuhĩ agweteka ageithia andũ. Marĩtwa makwa njĩtagwo Robert Kimani wa Koinange na nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa Rockims Transporters. We ũkũgĩa taito ũmũthĩ ũtuone tũkwenderia materials cia gwaka nĩcio twendagia. Ndĩgũkũ nĩ tondũ wa gĩtĩo kĩa Simon ndĩmũmenyete through Mũgathe Damaris Mũrĩithi na nĩ thengio mũno Mũgathe nĩ kũhe connection njega. Ngai akũrathime mũno. Thank you very much. Let's appreciate Rockims Transporters. No igua ũrĩa areta ndama auga Mũgathe nigetha gũtikahĩtanie ũndũ. Twĩna Wambui wa Vestages. Wambui wa Vestages. Wambui, yes, mũnengereria nguo ĩyo nĩ thaka mũno, ndangĩaga gũtũgeithia please. Mũrega njĩtagwo Wambui kana Wambui wa Vestages Surprise. Ndĩ gũkũ nĩ ũndũ wa courtesy of Jerry Waunchi, she's my friend, na Ngũgĩ wa Karanja. Ithuĩ tũrehaga wona mwagũra mĩgũnda mwaka nyũmba mũgatwĩra tũke tũ furnish tũrĩ carpet njega mũno cia kuma Turkey, kitchen yothe, indo ciothe cia kitchen, bedrooms, everything, curtains, indo ciothe cia nyũmba nĩcio tũ importaga kuma China na Turkey. Ndacokia ngatho tondũ wa gĩikaro gĩkĩ na ndacokia ngatho nĩ tondũ wa inyuothe gũka. God bless you. Thank you very much. Thank you very much. Let's clap for her again. Asante sana. Thank you. Tuna Yvonne wa Your Choice Baba and Spa. Yvonne, arĩ haha. Yvonne arĩ haha. Arĩ haho. Nona ciara ciake ũngĩcirora nĩ ũrona nĩ ihana wĩra ũcio. Kuhĩrĩria handũ ũngĩonwo. Yes, hamjambo. Mimi sijui Kikuyu vizuri lakini Sasa thank you for this opportunity. Simon rafiki yetu sana, tunamtengeneza huko, as you can see venye ako very smart, na the brother na Saboni wote tunawatengeneza. Tuko hapo Ruiru Business Center first floor na tuko na everything from the men to the ladies. It's a very nice place. Unafanywa everything you want. Sawa, karibuni. Thank you very much. Tanto mu appreciate rege tondũ nuona Simon ũrĩa gũkirĩte ndaka describe makĩria ũrĩa kagwo kũrĩa. Nĩ ndona ũrĩa kũnyitĩte akauga kĩjia hau. Uga nĩ mwenjanaga ũhoro ũthire. Ngerekano ya andũ mwenjaga tigana nayo. Thank you very much. Asante sana. Tuna Queen Mary who is an MC. Queen Mary, like atugeithe, she is an MC. She's a counselor. Gũtirĩ kĩndũ kĩmũrĩa thĩno ta kũmenya he mũndũ kwendete, mũndũ gwĩciragia ũroma wega, kĩoyaga kũhoera wega. Bwana asifiwe. Geithia ũguo hai moko igũrũ coke ũnjegekere mwenzako mwĩre Ngai nĩ akwendete. Njĩtagwo Queen Mary o ũguo mwakĩigua ndetwo, CEO Queendom Talks, ngoragwo DMC Cake Matron, na no ngoragwo ndĩ mũtarani nĩ thiaga kũrĩa Kameme na Inoro, na nĩ ngũkena mũno nĩ tondũ wa Ngũgĩ onake nĩ nyingĩraga YouTube-inĩ yake tũkarutithania nake wĩra hamwe. Thank you so much Mr. Simon nĩ tondũ wa this opportunity wa he. Simon twamenyanire kũrĩa Mark Hotel ndina event ya couples dinner. Twatwa mũruna wakwa thengio mĩciĩ no tũraka ithuĩ twakaga mũciĩ, na nĩ ngũkena ngĩra Simon, wona Simon akinyĩte hau, there must be a mutual friendship between him and the family.
na no nginya kungikorwo kwina shared goals. Koguo no nginya mĩciĩ mũthuri na mũtumia magaikaraga magisupportana. Hello? Na nĩngũkena mũno ndegwa Bur, onake nĩtũthiaga nake kũu guothe Inoro na Kameme TV. May God bless you, may God do good. Na ndigũkĩte ndĩ nyiki, niĩ tũtitiganaga. Tondũ rĩrĩa ndĩraria cia kĩhiko no nginya gakorwo ha. Ũyũ nĩwe tũkuanaga mĩciĩ. Njĩraga andũ magakuana. Ũkaikia mũndũ waku mũgongo mũkaruta wana. Wana, nona wanai? Wana. Ũguo kegeka mũndũ waku kwegekana, ũkamũkua, ũkamũtengeria, mũgakururania na ikonia, mĩciĩ tũgaka. Amen. Thank you very much. Asante sana Queen. Nĩtũkũrĩhĩra Saimo mweri to mweke gwaku. Tũkwenda tũteithie kindly, tũteithie skills icio. Tũtiramenyete nĩ muoya-inĩ, nĩ ũngĩmũteithĩtie. Of course no agweta mũruna waku na nĩngwenda tũgeithie ndagĩka ĩmwe mena mũthuri wake Pastor Sue watwa tũgeithie kindly. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lero umaumire kidogo nigetha andu aria makoretwo makirira matunda maku makuone wega. Asante. Sijui kama hapo ninaonekana vizuri. Asante. Mimi naitwa Reverend Joseph Monene, ndiye bwana ya Sue Monene. Kwa hivyo ukimuona na mtu mwingine ujue ni badia. Yule wa kweli yako wapi? Ako hapa na ndiye huyu na ninampenda huyu danda. Ningetaka tusalimie na Mungu atatubariki. Asante. Nĩndamũgeithia mwathani arogocwo, mwathani akumio. Nĩtũkenete mũno nĩ ũndũ wa Terrain Africa hamwe na Simon and all the people who work in this company. Twenda kuga we came to celebrate the milestone that you have made for many years. Na turauga atĩ Ngai nĩ akũmũrathima na mũtware kũndũ kũnene tondũ mũrĩ andũ a ma. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda gũcokia ngatho nĩ atungatĩri na andũ ahũri a biathara. Njĩtagwo Pastor Sue Monene twatwa, no andũ matiũĩ ndĩ ndagĩtarĩ. Ndiĩ kana kwĩ mũndũ arĩoka ngamũthondeka for the last of 31 years. Thank you. Yeah, so ungikorwo wi hau na wi muthuri na wina thina wa erectile dysfunction kana ni wekete kunyonga manike ukagia na side effect oka ningo guthondeka. It's private and confidential. That's another area mutoe. Yeah, nituko na thibitari haria Kasarani. Atwauga patient waku no guku. Patient ni aingi arume ni mo patient yakwa aingi. Ungikorwo wi hau na ni ukoragwo na thina wa kwaga ciana, hihi ugakorwo ni ukoragwo na thina wa gwetha mwana na nduramwona, Pastor Sue ni aguguteithia mathina mothe ma mwiri na muno mandu marainvolve twatwa muno arume aria matari na hinya wa mandaso ni ngumuthondeka na and it's private and confidential. I've been doing that for the last 31 years. Pastor Munene wa heire ritwa pastor no professional nyitikiri mwena wa kurigitana na koguo ngioka haria Kasarani tuko na thibitari itagwo Clay City Medical Center. It has been there for many years. Na woka hau ni tuguguthondeka na tukwaririe na mandu maku magire. Ndenda kuga atia murathimo na mwike wega na andu mafuate uria ndamareka tuongerere bururi kungihoteka munene riu ni tukuhota ithui ni tukurite we are over 55 years koguo twahota kuremwo ke twitikiria mara mari anini meke mawira macio turenda dada Sara ambiriria riwe tuhingurire ya giothe dada Sara ndo turenda ambiririe. Wow. How are you my dear? Good to see you. Ndugiciaria ciara twana ta tutano guo no tene. Thank you very much. Let's appreciate Pastor Sue na muthuri wake Reverend. Asante sana. Muthuri utaikarirwo ni umenyaga. Ndiyo kana nona biche. Nona uria hana muthuri ucio. Thank you very much. Appreciated big time. Twina one of the sponsors aigogona riri muthenya wa muthi na kenia kinya etagwo John wa Phone Place. John wa Phone Place na mutumia waku marutaga wira na mutumia wake. Andu aria mari atumia athaka matire thina wa guthii kuruta wira nao na guthii nao wira-ini. Wetagwo John wa Phone Place. Karibuni mahana uguo. Tugeithie ndagika-ini imwe. Gwiciria ni ayo kugaga Queen Mary ni githemba giki kugwetaga. I knew very well drama ni MC. I knew very well.
TMC urari uhoro wake. Karibuni sana. Praise God. Praise God again. Kwa majina ni Melody wa John wa Phone Place na tumefurahi sana kukua hapa leo. Asante Simon kwa kutualika. Thank you very much. Let's appreciate the wife. Muriega. Nini nijitagwo John wa Phone Place na nini mwendia wa thimu uria muhurani muno Nairobi yothe na Kenya ngima. Wa mbere congratulations Simon ni go keep the promise ya fulfillira andu aria wendagiria migunda ati no manengere taito ciao. Tuonete Kenya tukihenio ni kambuni nyingi imwe na imwe no yaku ni approve ati ni kambuni trustworthy na ona ithuĩ tukoragwo tũrĩithia na Train Africa ndĩna mĩgũnda igano na ngũrĩte gwĩ Simon, so I can witness atĩ Simon nĩ aderivaga na nĩkĩo ndoka gũkũ gwĩkĩra mũkonde ona nyone andũ arĩa angĩ managũra mĩgũnda atĩ nĩ manengerwo taito ciao. Kĩrĩa Simon ingĩkwĩra nĩ ndũkanecirie mũthenya ona ũmwe kũrĩa mbeca cia customer aya tondũ hĩndĩ ũgacama tũbeca tũu rita rĩmwe ũguo niho kambuni yaku ĩgathirĩra. Rĩu gwitũ tugaga gwitũ tũtirĩaga stock. Ũngĩrĩa stock wĩ mwana biacara nĩ waka atĩa nĩ wahara. Koguo mĩkage sure Simon ũgetagĩrĩra kaba yũmie piũ ũgetagĩrĩra harĩa marĩki kũrĩhĩra kabaida gaku gakaingĩra. Ũkũruta wĩra ũcio mĩaka mĩingĩ mũno na Kenya no megũkũrehera customer angĩ na angĩ. Otherwise Ngai akũrathime na nĩ njũĩ nĩ ũgũthima kũraihu makĩria ma haha ũthiĩte. Thank you muno. Thank you very much. Let's appreciate John wa Phone Place na ni supporters na sponsors aigogona rĩa muthi. Wona mbeca ikĩndeite inegene. Wona ũguo. Ndikwenda gũtara rĩngĩ. Thank you very much John wa Phone Place. Mũnjĩtĩkĩrio andũ atatũ rĩu ndĩmete nao moke mageithanie haha nigetha tũrĩkĩrĩrie kawĩra karĩa ngũhetwo nĩ MC. Twĩna mheshimiwa wa kũrĩa Gaturi na twĩna mheshimiwa wa kũrĩa Kanyenya-inĩ. Please na gĩtĩo kĩnene andũ acagũre nĩ acagũre tondũ mwaiguithirie andũ makiri na makiri magĩcokanĩrĩra magĩthiĩ makiuga no gathee wa njeri no gathee wa njeri no gathee wa njeri. Kũrĩa kũngĩ Kanyenya-inĩ mathiaga makiugaga no city no city no city. Ũtarĩ warũgama kura-inĩ ũkaigua igĩtarwo no rĩ hau ũkaigua kũragwetwo opponent ũkaigua oro ũguo ũkĩrwo city 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 goni city 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 goni. Ũtarĩ wamenya ũguo. Karibuni sana mũke mũgeithie andũ aya. Karibuni sana mheshimiwa ũkaiyoro inyuerĩ tũthare mahinda ũguo. Mũini mũnene mũrata wakwa Jane ndakuona hau. Good to see you. Good to see you, Madam Jane. Thank you very much. Karibuni muke mugeithanie. Then Baba Teresa mahaha kathi niacomoka. O niageithanirie. Oh, thank you. Then nigetha twarĩkĩrĩrie ũguo twĩte mũndũ gwĩtwo Dama oke arũgamĩrĩre andũ acio othe auge kaũndũ oro kanini tondũ nĩwe mũrathime ihinda-inĩ rĩrĩ. Karibuni sana. Thank you, Jimmy. And Jimmy is my mentor, a road bishop. Mũgeni witũ wa gĩtĩo ũmũthĩ Simon wa Terrain na andũ a Terrain Africa. Arata kwa aingĩ othe marũgamĩrĩrwo nĩ Dama. Arata kwa asiasa marũgamĩrĩrwo nĩ mũndũ tũrathomithia wĩtagwo Ngaruia na customers na investors at Terrain. Ndĩmũgeithie hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Mũrĩega? Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Grace City na nĩ tondũ wa tha cia Ngai ngoragwo ndĩ MCA kũrĩa Kanyenya-inĩ. Kanyenya-inĩ nĩ Kangema, Murang'a County na ndĩ mũrata mũno 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 wa hakuhĩ wa Saimo na Steve witũ. Ndacemanirie na Saimo through Jimmy na Ngugi harĩa no class na tukiambĩrĩria thabarĩ ya ũrata na nĩ tũtwaranĩte wega mũno mũno mũno. Na nĩngwenda kũruta wĩira kana kuongerera ciugo ciaririo nĩ aria haha atĩ Simon nĩ mũndũ wa Ngai na nĩ mũndũ mũhoi. Twacemania nao Jimmy ndamwĩra nĩwe mentor wakwa. Anjĩraga create as many networks as possible. Atĩ your network is your net worth.
twacemania nake ngĩmũtua mũrata wakwa na ndiarĩire marĩgu hau na hau wĩra ũrĩa mwaigua marutaga na ngũgĩ na nĩ moithua ateti tũrĩa maũndũ maingĩ ngĩambia kũmerĩra nyũmba ĩgwĩte Kanyanya-inĩ moke mandeithie twake magĩũka tũkĩaka na thutha ũcio nĩ twakĩte nyũmba nyingĩ mũno 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 hũrĩrai Simon na ngũgĩ rũhĩ. Rĩu ngĩrũgamĩte haha nĩ ngwenda kũmwĩra kũrĩ ngĩraheire kũrĩa Kĩrurĩ Karurumo na nĩ ndarĩkuoire na ti kwega na ũhoro ũcio nĩ ndarĩkia haha ndĩna ira aingĩ biũ na ndama nĩ aigua na mũndũ wa Rokim nĩ aigua kwĩna nyũmba ĩhĩte kũrĩa Kanyanya-inĩ. Bishop nĩ waigua wĩ mũira ũhoro ũcio nĩ ndarĩkia. Rĩmwe nĩ twathire na Simon gũcera gwitũ mũciĩ na tũgĩkora mamu witũ atũrugĩire wega mũno. Nĩ kũrĩa gũgũcambagio nĩ ngoni no gũtirĩ mũndũ ũtoĩ ngoni nĩ wagĩcambio na rĩu na ndeto ici nĩ wagaciaria mandĩ gũtirĩ ũhoro we tũcambie tu. Twathiĩ kũrĩa gũtikĩrĩ heho mũno ona ti mũtitũ-inĩ. Mathe nĩ agĩtwetereire wega mũno agĩtũrugĩra wega no Simon ndeto icio cikwĩragwo haha cia fasting na gũthiĩ kĩrĩma arĩ fasting ndarĩire and my mother would not believe atĩ kwĩ mũndũ ũkĩte heho-inĩ ĩno na ndanarĩa. Mathe nake tondũ no mũndũ mũũgĩ akĩnjĩra andũ acio nĩo wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩcera nao. Harĩ ũndũ augaga no nĩ twagĩcokire tũkĩmwĩra Simon arĩ mũtumia. Simon nĩ mũrata wakwa na nĩ njũĩ ũhoro wake na wĩra ũyũ wake na credibility. Kaĩ wagĩtheka na nĩ ũkĩũĩ ndĩna ngumo ĩngĩ njerũ thutha ũyũ. Njũĩ wĩra ũrĩa arutaga na I'm here to encourage you. Ũthi na mbere na kũruta wĩra wega, ũthi na mbere na kwĩhokeka tondũ ũguo werwo mĩthingi yaku ĩngĩkorwo arĩ kwĩhokeka Ngai no gũgũteithia na no gũgwĩka wega. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ Simon is a giver and a philanthropist. Simon heanaga ona kũrĩa ategũbatarĩte kũheana. Rĩmwe Simon njiguaga oria Steve kana tũheane haha ndaririkana rĩmwe nĩ ekũheanĩte ona tiga nĩ ndatinda ngiuga haha kwĩna nyũmba ĩhĩte nĩ aronete Facebook na nĩ njũĩ nĩ ararĩ na mũbango ũrĩa megũka tũrĩkie wĩra ũcio. Koguo nĩ twĩrutĩte mũno 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 na Simon. I'm also an investor with them na nĩ njũĩ credibility yao tondũ no wega Ngaruia ona woka kũu tũhithagie tũindo tũmwe kũrĩa tondũ gũkũ ndũmenyaga nĩ atĩa wahota kwĩrwo nĩ one ũcoke ũthiĩte ũgakĩona gwa kũinũka. Koguo tũmwe ndirĩaga tuothe tũmwe nĩ njigagĩrĩra haha nĩgetha ngakĩona gwa gũthiĩ no niĩ nĩ njũĩ ndingĩgĩthiĩ tondũ Ngai nĩ mwĩhokeku mũno. Andũ arĩa marĩ gũkũ Mũrang'a mũnjige mahoya-inĩ na mũndore wega mbere na thutha. Hĩndĩ ya 2027 yakinya nĩngoka kũmũhoya kura cia maitũ wa county na nĩ njũĩ nĩ mũkanjigua na nĩ rĩu nĩ rwega. Asanteni sana na wandũ arĩa me mwena ũyũ wa investor nĩ makĩigua na tarĩu ndama nĩ oĩ nĩ ngabatara plado indo njega ũguo cia gũthiĩ na Jimmy nĩ mũira ona nĩwe chairman. Ngai amũrathime. Ngũmũtiga na maandĩko me Proverbs 29 verses 2 Ngaruia. Ibuku rĩa Ngai riugaga bũrũri ũngĩgĩa mũtongoria mũthingu andũ nĩ gũkena makenaga no bũrũri ũngĩgĩa mũtongoria mwaganu andũ nĩ kũnuguna manugunaga. Ndirĩ ũndũ ndauga. Ngai amũrathime. Thank you. Thank you very much. Karibu sana mheshimiwa kũrĩa Gaturi. Kaitũhũre mheshimiwa Setir Karũi Kega. Thank you. Asante sana. Thank you. Kakwane kanyihanyihagio niĩ ndirĩ wa soprano. Rĩu my bishop, assistant bishop, mũrata wakwa mũno Bishop Kamura hamwe na investors arĩa me haha matongoretio nĩ director mũndũ wĩtagwo Simon na partners hamwe na atongoria othe tondũ nĩ nyumũ rĩa atongoria thĩinĩ wa kũigithia na mũrata wakwa wa kũrĩa Kanyanya-inĩ Grace City mũndũ ũthiĩte na makinya marĩa magĩrĩire mũno makĩria koguo akĩhoya kura nĩ tũkamũhe na atara nĩ ndĩrakena nĩ wĩra mũraruta hamwe na Jerry wa Uji na andũ acio angĩ tondũ twathikĩria mohoro tũraigua entire night ya Grace City tigati hau nuthu-inĩ koguo ti wĩra mũru no gũtungata na niĩ ndĩrakena. Niĩ ngĩũka haha mũthenya wa ũmũthĩ ndoka ndĩta ũmwe wa arĩa maranga indo investment mũndũ wĩtagwo Simon kũhĩtũkĩra kambuni ya Train Africa na ndĩ ũmwe wa igithio na niĩ ona gũtuĩka kamũgũnda gakwa no kanini no ndĩna kĩrĩgĩrĩro atĩ hĩndĩ ĩmwe no ndĩgĩa mbeca na my brother senior brother Jimmy Kagoni hote ona ni gwaka kanyũmba nyume kũrĩa gwitũ gĩcagi tondũ njikaraga Gaturi na no nyende kuga atĩ andũ acio mena ngumo njũru
ya kura gwitu Gaturi muririkana mundu wothe mugikuyu wi guku aumite mukuru wa Nyagathanga koguo tukiaria horo wa rogio ni nyumwike ngoni arauga ni arogi witu ni kwa andu mendete maendeleo ugiona jimikago ni haha ni ndi haha uguo na ni njui ona terrain ni ndi uka invest mugunda kuu tumucokie na mucie inyuothe muke tu invest kuu koguo thank you muno Simon ni gwa good example na ni njui ati we umwe wale matonagiria bishop the funny thing ni ni ria kanitha ngi utuku ndariki ya muthenya tau no ndeithie umuthi utuku handu kuria Murang'a Simon ni ahitukagira kuu ndagika 2-3 na hitukira kundu kuu nginya hangire kanyama kanini Simon gatuhoithie kanyama kau tutanaria koguo ni mundu endete kanitha wendete gutungata andu na mundu endetwo ni andu kundi kwenda kwaria maundu maingi no nyende kwira investors ati njira imwe tu ya guthondeka utonga ni kwigithia thiini wa tiri aya mangi mothe no mathire no kanyama kare wehithiire ni njui no geguteithia muthenya mwega gakura no kagia na kindu ni kumonithĩria utonga na maundu mangi maingi muno makiria na Ngai amurathime ni aniguinite karwimbo mundu gwitwo Ngaruya koguo nawe wiyumiririe mwina Beni Githae tondu ra turatwathire tugicera kuria kwa munene wa bururi maundu maria turonire ni njui ngoro cianyu ni nyinamu no guku gutiri na uru guko ni gwa kuigithia maendeleo mothe na ni njui na tuigukuona ithuĩ tuko tugiceta good example ya investment iga tuthi na mbere na thengi muno Ndama ni gututeithia kumenya arata aingi akwira me haha tona ndugu itu na Simon ematete kuhitukira connection yaku hamwe na arata angi megunga ya murathime asanteni sana na mwakinya muci mugeni mwagithio ni Gathee wa Njeri wa Gaturi yake ati Gaturi yake ya Murang'a thank you muno Mr. Sopa asante Thank you very much. Kaito hore mheshimiwa witu Ruhiri wega. Asante sana. No ithuĩ twĩna mheshimiwa ũrĩa ena kĩheo kĩa wĩini. Ndigwĩte kũndũ kũngĩ tondũ andũ a kũrĩa Kikuyu mageria ngũcia tũtimatikinyĩte hau tũrĩ. Nĩ wega kũgweta ũguo. Thank you muno mheshimiwa. Nĩ ngwenda kũrecognize na gĩtĩo atĩ twĩna nĩ njũĩ nĩ mekũgwetetwo no gweterwo rĩngĩ. Twĩna Reverend Kahio. Reverend Kahio rugama ũguo wĩ mũrata wa Terrain Africa. Thank you very much mchungaji is an Anglican Reverend clergy. Twina mundu gwitwo Reverend Martin ngumugwetete batoro ringi. Thank you very much. Nigetha dada Sara ndagathia kinumaga na ngoro. No igwa kio ikia kurumai. Oka dada Sara tugeithia haha uguo. Then after that jite mundu gwitwo Ndama auge kaundu kanini. Karibu sana. Thank you. Muriega MC ni ahitia ni kunjita thutha wa gwita mundu wina base riu ndiraria riu muraiga nie na mundu wihoite kugweta ni twarathimirwo na soprano murata wa Ngaruya to kidiki no masino that wakigoca muno njitagwo Erwa Maina kana dada Sara Simon na Steve ni arata akwa na nĩ ndona no marandanduka to hindi twiriga igongona tariri twari handu twehinyirie na uko Juja nĩ ndona mwina indo anga nĩ ngũcoka mwena ũyũ rĩu ogithiaga na mbere tata ese kuhĩrĩria haha hena gĩtĩ nĩ njũĩ no kũitironeka karibu sana tata ese tumũre Karuya gĩũka karibu sana thiĩ na mbere na no mũhonokania akorwo gwaku kwĩna thĩna nĩ egũkũrora mwena ũcio thutha ũyũ ndĩigua athuri marona eci makora ndaka mathondekere atumia aguo Ngai amũrathime na nĩ ndakena mũno nĩ gũka irio nĩ igũthirĩte hihi ciekuo aca mũmenye ndirĩte Ngai amũrathime. Thank you very much tũre dada Sara Karuhi kega Pastor Sue tũteithĩrie mwanake ũcio nĩ aria tũngĩigua kwĩna maandamano tũigue nĩ onirio gwati tũmenye nĩ twate rũrĩrĩ ruothe nĩ hĩndĩ arambĩrĩria tũteithĩrĩrie then nake mundu gwitwo Njeri wa Uji please ona ko ni kibuyu kimwe muthenya ureke mwanake ucio wi haha akihe cũrũ kũu ti kwananga cũrũ to ndikire na mũndũ nengera na mũciĩ ũyũ ndũkambe kũneana nĩ arehete kangĩ thutha ũyũ oneka maũndũ ma nĩ wa mũbiũ mũtungatĩri nĩ ũkwenda cũrũ no Ndama ndakaheo rĩngĩ Ndama thutha ũyũ ona mũhĩa wa maingĩ ndakaheo nĩ maratigania na mũtumia
Thank you very much. Azizi Bad, onako ndikwiritwo njike uguo mutikihutirie ndamakaro ya gioka to ndikwenda gucoka nigetha neane microphone ino kuri mundu gwitwo MC agioka ha to ndarahiuha aroka kahora. Please tuhutirie hanini uguo then nigetha twite ndamoke haha. Karibu sana. Thank you muno Jimmy for this opportunity. Bishop wito na tugateri yothe clergy yothe aishimwe arĩa me gũkũ investors na aigithia a gũkũ Terrain Africa. Bwana sifiwe. Hama nĩtwa njĩtagwo Ndama wa Mobile Spares. Rĩu nĩrĩo rĩtwa rĩakwa rĩa biacara na rĩo rĩu rĩngĩ nĩ Damaris wa Njirũ wa Mũrĩithi. Na ndimukenu gukorwo ndi guku ni undu wa mundu gwitwo Simon. Simon is my good friend. Na thengio muno Simon na kahinda gaka ndetwo ihinda ria county government. Ndona MC ni marikia kwaria. Mutongoriti wake yawe wa muico. Hau mukenda kuga atia? No turathie wega. High Excellency. Aigua mundu gwitwo Roki muria njita mugathe. Ndaigua ngoni amaka. Ona mheshimiwa Gathe wa Njeri noguo anjitaga. Na ni mheshimiwa. Na niĩ ndirĩ mheshimiwa. Ingĩkorwo mheshimiwa angĩtana atia? Thank you muno. Simon Terei nĩ mũrata wakwa mũno na Simon gwendeire kĩo gĩaku. Tũtinamenyana kahinda kanene. No Simon anjĩrire ndĩ mentor wake na ningiuga no nginya ndĩmũmente. Na rĩu nĩ ndĩrona nĩ athiĩte wega tondũ rĩona gũkũ kwĩna investors aingĩ, so nĩ amenyete hinya wa kũnyitanĩra na gũcollaborate na andũ arĩa angĩ agakorwo agĩthiĩ wega. So Simon, first congratulations today. Ũkĩheana title, this is a milestone achievement. Na Simon kĩo gĩaku nĩkĩo gĩgũkinyĩtie hamwe na your fellow director tondũ Biblia thĩinĩ wa Proverbs 10 verses 4 yugaga ũgũta urehagira mundu uthini na kio kirehagira mundu utonga. So we niwe umenye wi mwena wa uguta kana wi mwena wa gwikira kio. Gwikira kio ni maundu maingi. Ona guka kunyitanira na andu ta aya no gwikira kio, hau no guho ukugira connections niguo. So kio to gukira tene guthie kuruta wira. Kio ni nginya kunyitanira na andu aria angi, guthoma kaundu, ukamenya ati to we uyu guo wikaga, hena mundu ungi uyu guo wikaga niguo. No ukamenya toguo wikaga toguo ngika getha ugie mbia, hena undu ungi ungika. Nikio John wa Phone Place arendia thimu, Simon akendia migunda na mundu uria ungi akendia kindu kingi, na nie ngendia maspare ma thimu na tukagia mbia ithuothe niguo. So ukamenya hari undu ungi ungika to nginya wiki uguo wikaga. Waigua undu ucio wikaga ne warema, geria undu ungi. Tigutinda hau ugite mahinda, ugeria undu ungi ungika. At the end of the day turenda mbeca. Na ketia mani wa kuria gwitu mwena wa Kirinyaga ndaigua era Simon horo wa honesty. Honesty ni wetomete migunda miingi ya kambuni igwe. Ukiri mundu to kambuni nyingi cia migunda uria ciikite andu. Ti kambuni nyingi cia migunda ingihokeka. Very few of them tungi trust na migunda na kuigithia tondu ti andu aingi akwihokeka. Honesty ikoragwo chapter ya mbere thiini wa ibuku ria Wisdom. Gethoge wisdom no nginya ukorwo witikirite kwihokeka. So Simon kwihokeka gwaku nikuo ugutwara kuraihu. Utangihokeka thiini wa biashara gutire kundu ngithie. Ungikorwo na ihenya ria kugia bia na kwenda kugia bia cia na ihenya ndungithie kuraihu. So honesty niwe gukinyitie hau na yo trust ni kindu kira the hardest thing kugia and it is the easiest thing to lose. Iyo ni trust. So kwihokeka gwaku nikuo gukinyia kuraihu. Amwe aitu twarakorwo tugikinyukia makinya ni undu wa gukorwo twihokekete thiini wa biashara. Utangihokekeka thiini wa biashara ndungithie kundu kuraihu na ona inyu ni muyu guo niguo. So thank you Simon, congratulations once more. Ukiissue andu taitu muthenya wa muthi na investors aria me guku
ndaigua nĩ mwaheo shout out, hena andũ makinya thaa ici ta mũndũ gwĩtwo Jerry wa Petals na Karis wa PP Auto Spares kũrĩa Kikuyu, no aigithia na nĩ arata a Terrain Africa. Thengio mũno nĩ gũkinya investors arĩa me gũkũ na entrepreneurs, nĩ mwaheo shout out mũno thĩinĩ wa platform ĩno ya Saimo. Ngwĩciria nĩ mũrakĩmenya investors nĩ mũbatiĩ gwĩka kaũndũ go sponsor nĩ kũnyitĩrĩra mũndũ ũcio uma na igongona, nda sponsor go tondũ ndarĩ na mbeca, ekĩte igongona tondũ esawa, but mũndũ ũcio nĩ ahũthĩrĩte some expenses haha na harĩa gũkorwo akĩrũgamia igongona. Nawe gũgũgĩũka kũheo shout out thĩinĩ wa platform yake rĩ, ndũgĩbatiĩ ũrute kĩndũ kĩnini. So we support our fellow investor. Ndũkaigue hinya Simon wale mũgũkwĩra ũguo, no niĩ nĩ ngũkwĩra nĩ wega icon nĩ waheo shout out thĩinĩ wa Saimo, na nĩ woka gũ support Saimo ũhana ta entrepreneur, ũgĩke kaũndũ wone Saimo thĩinĩ wa M-Pesa yake at least na ti kũhothithia tũrakĩhothithia. Ndaigua maũndũ ma kũhothithia nĩ mararehe thĩna mũno thutha ũyũ. Ti kũhothithia no kwĩra investors marore Saimo wega tondũ igongona rĩrĩ no akĩhũthĩrĩte mbeca nĩguo hau nĩ hega. So thank you so much na Ngai wa muoyo amũrathime. Thank you, Your Excellency. Damawa Mobile Spares. Kikale the no ici memory GB ya igũrũ kidogo. She's a very wonderful lady and a philanthropist. Thank you. Mheshimiwa Kago ni ũndũ wa gũtũ moderate that session very nicely. Na twathio wega ndinda kahomboro kadiri dot koru. Na nona ngugi nake nĩ anjeheria ha keynote speaker ajoki hari MC anjira atie muciĩ nĩ akũigua aiconoka kidogo. And it is true because ngugi wa Karanja and Terrain Africa, he is actually what you would call furniture. They know I establishment ĩretagwo Terrain Africa Properties Limited. Nĩtũmuonaga and thank you. Na ũguo ndamagweta mũkĩikane gũbanga Saimo tondũ nake harĩ wa mwaitu alĩcoka abange kamũranyita mũthuri ũtano ũrĩa arĩ sicheza na hiyo maneno. I see, thank you very much, I see you. Heo ngĩwoka ũtakũgwetetwo nĩ Mheshimiwa Kagoni rĩu ndĩra tũringithia kĩgoco keni ũguo nĩgetha twĩte CEO githĩ tiguo Ngugi CEO himself atwarĩrie na to introduce kũrĩ the entire team. It is never a one man affair when you have such seamless flow of deliverables. Tondũ ũhoro wĩgiĩ mũgũnda, delivering title deeds nĩ wĩra ũbatara logistics nyingĩ mũno, na ingĩ nĩ ũkoraga wagũra mũgũnda kũrĩa wagũra makamba kũrĩa icio rĩu ũgakora thutha-inĩ mbeca ciaku cia title nĩ marĩire. Nĩwona rĩu the planning, the logistics nĩgetha madeliver, it has to be an entire team, and I'm sure Simon will introduce that team as soon as we rise up on our feet. Rogamai tũrakuo kũrĩa rogamai na igũrũ ndenda Azizi Band tũkwanjia na our ghosts Jane Muthoni tũcoke tũingĩre harĩ Wadeize atũre tabia amani nagia na rafto ndũgathake na mbere gĩthayo araugia rĩu nĩ gũcoka harĩ wĩra ũrĩa wa kĩmerera wa kũhunjia. Tũcoke tũingĩre rĩu harĩ wapi ndũlũ ya class 3. All right, so we'll start with Jane Muthoni. Pigeni our good sister makofi mazuri as they come, na mwĩtĩkĩre kũina rĩu iciti cia mwena ũcio mũkũritwagĩrwo tondũ wa muthi kapu rĩu twĩ sawa sawa. Karibu Jane Muthoni. Oh yes. Thank you. Ndamugeithia mũrĩega na niĩ nĩ ndakena nĩ gũka gũkũ gwa Terrain, ndĩmamenyete through Ngugi na nĩ ngenete. Ngai amũrathime. Na andũ anja wa bũrũri nĩ meroragĩra na nĩ mendete Terrain na Dama wa Mobile Spares. Thank you.
Haya, wapi makofi ya Ben Githae DJ oturugamite roguo reke ndimwitire King of Kigosho. Wapi makofi ya Garuya Junior ndondo wa matha geithio ucio muriganite nake high five mwire hai tukimugeithia muroria mugeithia high five mwire hai mugeithie wega hugukira ucio ungi mugeithia mwire hi geithia mundu guo mwire hi aya ucoke hure karwe gaku uguo hura uguo na hura uguo tukihure matia oguo tomatia oguo ora karo he one oguo atidelo toena morata otana taliangi esonele toalia edinowe moto ategeithia mundu andu kemugeithie ageithio sigeithia leiba netoinegeithia mundu edie oe moko na igulu wapi makofi ya juu oe moko igulu guo koguo mati uguo makofi igulu guo one uguo moko igulu guo mati na hinya mati akaro uguo edie utote ilangane eke omwale liakaike edie netole kanere edie todonego edie kiamudu eithia edie omwenyo ate wae moko na igolose edie geigitioke okemugeithia edie toire tana wae oya iromo ego daina dosia kwasiana oika jolia ayoro kagira atene toire tana waelikana oya iromo ego daina dosia kwasiana oika jolia ayoro kagira atene keri ganelo musoka ewadili Emmanuel Wangai eodikanete ekio ndasoka ugane wega atenikeri ganero gosoka wadilikanire etugane wega Emmanuel Wangai eodikanete ekio ndasoka weka makofi juu oralia mosho horoguo lia mosho oya mako igoroguo kila moja inua juu ya mawito weka mikono juu ategetuka no geke yakwana baba na getireretwa gegetaciro ahane holire akwa umire mitheko yakwa yoimire ategetuka no geke yakwana baba na getireretwa gegetaciro ahane holire wakwa oimire mitheko yakwa oimire andua atenikeri ganero gucoka wadirikanire kugane wega Emmanuel Wangai ni undirikanite ikio ni ndacoka kugane wega. Thank you. Tunaweza keti tafadhali. Kamwira rucio kuneana rwimbo rwaku haria na ese wabiri ne gutwariria because of the interest of time nigwenda with all the humility moja tikiri na gitio kinene muno ndimurehere CEO wa Train Africa ithuothe turugame na iguru tumpigie makofi tukimunyita ugeni thiini wa giikaro giki nigetha tuheane title nigetha twambie gwibanga riu hinda ni ria kinya ria kuheana title nigetha turikiririe. Karibu sana CEO. Asante. 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 Asante.
My Lord Bishop, Right Reverend Kamula. Ikaraithe, sorry. Thengio nĩ one ya kũrũgama. Ndiũĩ nĩ ngarũgamirwo mũthenya ũmwe na ndaigua ndĩkĩte mũno. Ona I can promise you for free. Ũrĩa ngwĩrĩtwo njuge tiguo nguga ũmũthĩ. Ripoti yakwa ĩrĩa ngwĩrĩtwo thome nĩ arutwo nĩ our spokesman thĩinĩ wa industry ya real estate nĩ aria, chairman wa Kenya Petroleum nĩ aria, bishop nĩ aririe, aheshimu othe nĩ maririe. Ndio ingiuga atĩa niĩ ona ndireũĩ ũguo. So my right bishop ahunjia kwa akuma kanitha wa Jesus Winner, my director, ladies and gentlemen, kaide mũgeithie. Mũgeithĩka? Haya, hamarĩtwo makwa njĩtagwo Simon Mwangi, nĩ ndaigua ndĩkĩte mũno. Atĩ maciu angĩ tuonaga me hau mbere nĩ mokire kũnyitĩrĩra, angĩ marambĩrĩirie wĩra juice nĩ mokire kũnyitĩrĩra. No njage ũrĩa ingiuga, ngoro yakwa yage ũndũ ĩngiuga, no niĩ njĩre Ngai wa muoyo amũrathime, nĩ ũguo mwĩkĩte. Na itanathiĩ na mbere, madam ũyũ tũramenyanire juice nĩ CEO tani, no nĩ mũkũrũ wendia-inĩ. Ngugi no wĩtĩkĩrie tu ndĩmũnengere ka microphone gaka arairie agĩũka nĩgetha akinye igongona-inĩ rĩakwa na ararĩmenyire juice. Ũkogeithia andũ. Ona no ahũthĩre ĩno ya CEO. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Ona nĩ ndaigua ndatĩka mũno na nĩ ndakena mũno na nĩ ndanyiha mũno. Our CEO nĩ tondũ wa invitation na ningĩ ona kũniho na njoke njarie haha igũrũ na nĩ njoke kwa pulpit. Niĩ ndĩ CEO wa Gram Comfort. Tũndiraga na all type of furnitures, neither outdoors, indoors, na home decors and what have you. So tukoretwo twĩ harĩa Thika nduka citũ, no nĩ tũrahingũra ĩngĩ harĩa Kiambu Road, na that time ya kinya arĩa ngũkorwo hihi kana ngĩkinyĩra through our CEO and our madam Dama wa mobile spares nĩ tũkamũ invite. God bless you so much na nĩ ma ũgũthiĩ kũnene. Thank you so much. Thank you mũno. Harĩ ũndũ anjĩrire nĩ akahingũra nduka na ndineka ũguo atĩ nĩgetha nĩ akũriganĩire, nĩgetha arĩa megũkũ na matirĩ na mawĩra githĩ mũtigwe nduka nĩ ĩrahingũrwo tondũ eho rĩ mũndũ ũtarĩ na wĩra no amuone. Thank you mũno ahunjia arĩa othe megũkũ nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa bishop, nĩ ũndũ wa gĩtĩo gĩakwa, nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa aruti a wĩra, iguai mwĩona ndĩ biũ. Nĩ ndamũtĩa mũno nĩ ũndũ wa kũhe kamweke gaka na gũte mahinda manyu na mathaa manyu mũkeima na nĩgetha twĩke atĩa mũke mũnyitĩrĩre. Mahinda marĩa njaragia na Sue nĩ anjĩraga atĩ ũngĩenda kĩndũ kĩa bata kana ũngĩenda gũtherema kana ũngĩenda kũgacĩra wambagĩrĩria na family yaku. Na niĩ nĩ ngũmũhe karũgano itekĩte introduction ĩrĩa nderwo njĩke ya Kabun, nĩ ngũmũhe karũgano gakwa. Ndiĩ ndakaheana na ngũgĩageragia kũhoya rũgano rũu ngamwĩra ndikũmũhe. Niĩ ngoragwo ndĩ mwana wa single mother. Na gũkorwo ndĩ mwana wa single mother ngoragwo ndĩ mwana wa ngoriai. No andũ angĩ nĩ moyaga ũndũ ũcio wĩ ajoke ũkĩra mũndũ wĩ mwana wa ngoriai. Niĩ kĩrĩa ndĩtĩagĩra rĩtwa rĩu nĩ atĩ kũrĩa ndarereirwo na andũ twarĩ arika. Arĩa ndokire kũmenya ũkũrũ-inĩ matikoragwo marĩ sisters ciakwa na matikoragwo marĩ my brothers, makoragwo marĩ auntie na uncle wakwa. Rĩrĩa ndokire gũkũ Nairobi kana hĩndĩ ĩyo ndakũraga nĩ matũraga manyitagĩrĩra mũno. Ona tũgĩthoma makanyitĩrĩra mũno tũgĩthoma tondũ nĩ ndarĩ first born na my brother na my sister nĩ ndamatigĩte mũno. Na mahinda marĩa mothe ndanameta ngĩenda ũteithio wao matirĩ maga gũka nĩ ũndũ wakwa. Mahinda marĩa mothe ndanamakaĩra itarĩ na kĩndũ matirĩ maga gũka nĩ ũndũ wakwa. Andũ arĩa ndĩramwĩra nĩ my uncle na my aunt. Mũthenya ũmwe nĩ ndanyitirwo nĩ gathĩna na ngĩmeta kũrĩa ndaikaraga na magĩũka na makĩnyũmĩrĩria mũno. Hĩndĩ ĩyo ndĩraheana rũgano rũu tondũ ndingĩhota mũno kũheana rũgano rwa mami tondũ kahinda karĩa twatiganire nako ndiagĩkoretwo njikarĩte wega
ona kana ngakorwo ni ndiramenya gacira karia kega tungicira no ndingiriganwo ni kaundu kamwe mami anjirire mahinda macio make ma muico tondu ndakiri o mundu munene ungiathikiriirie mataro ni anjirire kaundu kamwe na tondu ukoragwo wi mwega ndukanareke wega ucio gakuria ni ndamuririe niki wanjira uguo mami anjirie ngoragwo ndi mutana muno kina ni ndiriganagirwo na nä ndä akena må no andå makiuga atä nä ngoragwo ndä må tana niä kä rä a ngoragwo nakä na nä ndatuire matua macio ndikenda thä inä wa må huro wa riũa matukå ma må igana å rä a ngå heo nä Ngai tondå ndimoä må ndå mwe akarå gama å guo auge nä ndä må hä tä irie niä njugaga kaba å hä tä rie maita ngiri kana maita milioni no niä ndigakå hä tä ria kaå kau kangä nä njugaga ndikenda kuona må ndå akä rä a thä na ndä nacio tondå here example na bishop we no nguhe igana na rege guteithia tondu thina waku ti equivalent na igana riu no uhe mundu wi kuria gaturi kau twerwo wina igana riu ahota kugura kamutu na ahota kunyua cai wa muthenya ucio so maundu macio nimo ndirikanaga ciugo iria nderirwo muthenya umwe director uyu wi haha tukiambiriria kwambiriria kambuni ino twakoretwo covid ni oka ni ahura andu uguo we ni inuka gicagi nie ni ndeyumia guku na riria acokire 2021 riria okire ndamwirira idea iria ndi nayo tondu maundu ni mathuka muno ri na ni turonire ri kindu kiria ithuĩ tungika ni gukorwo twina maono matagathira tugikeria gugiuka na guthii gwika research cia mawira tukigeria gwika atia no undu ucio ari in vain gutiri ona tutiacokire gukondana ringi kwambiriria kuge uria tungiambiriria kambuni kaundu kau ndirakaria ni ngumuhe karugano ga Steve nigetha thii hau hangi nigetha mumenye so nigetha murigwo ati uguo Susan anjirire ati ndenda guthii na mbere no nginya riu family ngorwo ndimigite hakuhi I can tell you for free ngugi andu aria mari mbere kungurira mugunda ni aria mumite nyumba-ini yakwa hakuhi my uncle my aunt magioka na mageni support na munginjitikiria tu nigetha mwitikie matindekagira nigetha mwitikie turia marika ndehe tu oiga nona haha mamwifu uguo na mathie matikwaria agikorwo wi hau na wi wa kuria nyumite kana kuria njiarirwo ni mukureherwo microphone haria muri aingi ni metigirite microphone ni ona ni by the way gwitu wa mbere kuingira thiini wa media na kuoneka ni mukureherwo microphone hau muri mamugeithie tu o uguo tu nigetha mumenye ciugo icio ndiraria ni ciama matiga na kundekia makoretwo me hamwe nani kino muthi uyu ndaiganire manjitaga o kababa na makajita agedadi so ni ndikite muno ona ria ndoire andu amwe tugithie na ugwitu cucu itu ni amerire mwanake uyu nie ndire ndamukunya ona ndire ndeka atia no ni ndirikanaga kaundu kamwe ndimuhe karaini ga kunina ati ni mundu uria ungiahurire kana kungunya no mami na tondu ndamenyaga ndamurakaria uria gwika ndathiaga ngamuigirira kigenyo mbere gwi cucu nigetha akanio maitu ni ndamukorire na ni athurite muno gukomongo aciana gukomongo uguo riu mamu wa guka witu so ndaguthukaga tene gwake na ngathi ngamwira ona mami ndari kuo ngamwira mami ni angomonga kanjira ikara haha ukurara guku muthi mami agiuka kungira ambaga akanegenio kidogo ani ngamenya ngurara gwa cucu tondu kuria gwoka mukimo na ukanyuo cai wa cukari so my uncle my aunt marugamio hau mari ndume ngugi mumageithie tu mundu wa kamera angi maroria ni ukuona ni andu anini angi turi ya age na matindekagia ucio wa mbere etagwo Aunt Emily turi arika ucio fuatite ucio ni uthambitie mahinda maingi muno etagwo Aunt Helen no ucio ithutha etagwo Aunt Lucy ucio ithutha etagwo Uncle Julius no ucio wi hau thutha ni my cousin etagwo Martin
gitumi kia maria ndimarugamie they are out of this business direka no ndirenda murani na kaundu gaka ati family ingikunyitirira ona gukorwo na maundu maigana no ugutherema ngwihoka ni murona ni andu mena riri muno na ciugo icio ndauga ona ndire ndamera ati ni undu wakwa kundekia ona ndikamarekia ore thank you muno wefui andu nige tondu ndamo introduce ucio acio ni my cousin ucio wina ngofia etagwo Martin, my uncle etagwo Julius, my aunt Lucy hau na auntie Helen hau na auntie Emily. Thank you Ngai wa muoyo murathime ona ni mungikabatara no ngamukira. Thank you family itu yakinya hau na Ngai wa muoyo murathime. Ngugi uria aranjira ri anje ndire ndirari uhoro wa tereni mwire kanitha na kambuni ciothe ciumaga mucie nikio ndambiririe uhoro wa mucie. Thank you muno ni kundara. By the way Ngui akoragwo ri bodi-ini ya gututara tau ni ngumwirite ndirenda kwaria undu na njira ndikauge. Thank you muno Ngugi. Riu njuke haria Ngugi arenda nigetha ndikie. Kambuni ya Terrain Africa tutiamĩambĩrĩirie tene muno, twamĩambĩrĩirie no August mweri 25 nĩrĩo twahotire kũmĩregister thĩinĩ wa wendia wa mĩgũnda. Hĩndĩ ciothe ũngĩkorwo na idea ya kambuni wagĩrĩire kũmenya goals cia kĩrĩa gĩatũma ũhingũre kambuni na kĩrĩa gĩatũma we ũke thĩinĩ wa market o yothe. Niĩ rĩrĩa ndambagĩrĩria kambuni nĩ ndeciririe mũndũ ũrĩa tũngĩrutithania wĩra nake. Na hĩndĩ ĩrĩa ũracaria mũndũ mũngĩrutithania nake wĩra arĩ director waku no nginya ũcarie mũndũ wĩna meciria ta marĩa wĩnamo. So nĩ ndathire ngĩcaria mũrata wakwa wĩtagwo Steve. Steve nĩ ndamumenyete regional manager wa IBL endagia njohi hĩndĩ ĩyo. Ngĩthi ngĩmwĩra ũrĩa ndĩrenda nake akĩnjĩra. No ihinda rĩu ndamwĩraga ũguo rĩ we tondũ maica make makĩrĩ mega rĩ ndangĩonire ũndũ ũcio wĩ wa serious mũno. No COVID ĩgĩcoka ĩgĩũka. Andũ arĩa moĩ COVID ĩrĩoka rĩ irabu nyingĩ nĩ ciahingirwo na wendio ũgĩka atĩa ũgĩthira. Wendio wathira rĩ Steve nĩ agĩcokire na mũciĩ na akĩhana ta kũnjetha. Ngĩmwĩra ihinda rĩu ndirona ta rĩrĩ ikinyu reke tweteterere tondũ na mbeca cia kwambĩrĩria kambuni itirĩ kuo. So 2019 ĩgĩthira 2020 ĩgĩthira 2021 nĩ ndirikanaga wega tũgĩcamania. Hĩndĩ ĩyo no tũracamania tũrĩ arata tũgathaka pool tũgeka maũndũ na mũndũ agathiĩ ciake. Ngĩmwĩra atĩrĩrĩ njĩkĩte ũthuthuria ngamenya bũrũri wa Kenya ũngĩenda gũtonga no ũkorwo wĩ politician kana ũdeal na real estate. Na niĩ ndĩreciria ta tũngĩendia mĩgũnda. Steve nĩ anjũririe atĩrĩrĩ na tũrĩendagĩria. Ngĩmwĩra kambuni ya Terrain Africa ndĩkenderia mũndũ wĩna mĩgũnda ĩkenderia mũndũ wanagũra. Na akĩnjũria atĩa andũ arĩa managũra mĩgũnda makaga kũheo title tũkũ make sure moka kambuni ya Terrain Africa nĩ magunĩka kuo. Koguo twambire kũfocus na andũ arĩa managũra na matirĩ maheo title. Akĩnjũria atĩrĩrĩ na rĩtwa rĩa kambuni rĩ tũkũmĩta atĩa. Oguo mũiguire niĩ nĩ nyendaga gũthikĩrĩria mũgambo. Ngĩmwĩra we twathiĩ rĩ twatigana rĩ nĩ ngoka na rĩ nĩ ngĩoka na rĩtwa. Akĩnjĩra we thiĩ ũgoka na marĩtwa matatũ. Tũgĩũka na rĩtwa rĩu rĩa Terrain Africa nĩrĩo rĩahĩtũkire. Na nĩnderaga Ngai rĩrĩa ndahoyagĩra marĩtwa macio ũhe rĩtwa rĩrĩa rĩna favor na rĩtwa rĩrĩa rĩagwĩtwo mũno rĩ rĩkoneka rĩrĩ inene tuoneke ta tũtũrĩte thĩinĩ wa wendia. So twambĩrĩria kambuni rĩ ithuĩ ona tũkĩhingũra mũgũnda wa mbere tũtioĩ njĩra ya gũthiĩ matu. No nĩ nderaga Steve kĩrĩa ithuĩ tũgwĩka tũrĩthikagĩrĩria wave. Twamenya kũrĩa mĩgũnda ĩna raithi na thutha wa mĩeri ĩrĩ nĩ ĩrahaimba rĩ kũu nĩkuo tũrĩtwaraga andũ aitũ. Tũtigatwara andũ aitũ kũrĩa gũtakũraga kũrĩa gũtoĩkaine. Tũthiaga tũkarora rĩtwa rĩrĩa inene tũgatwara andũ aitũ kũndũ kũrĩkũ kũu. Kwa tũkĩhingũra mwaka wa 2022 December tũtiarĩ na mũgũnda na no office twarĩ nayo tũkĩingĩra 2023. Tũingĩra 2023 nĩ twathire na tũkĩgũra mũgũnda witũ wa mbere kũrĩa matu. Rĩu nĩ twarigaga tũkwambĩrĩria atĩa. Ngũgĩ akoretwo arĩ mũrata wakwa na twaintroducĩtwo nĩ my cousin. Ngĩthi ngĩmwĩra ndĩ na ũndũ na twahingũrire kambuni. Ngĩra Steve tũthiĩ
na I can tell you for free hindi yo turaberia kambuni gutiri mundu ona tutiwe magatarago site na ki ithuo na Keno gucaria ngugi twathire na matatu no ngira Steve tondu ngui ni atuhe appointment na ni mundu onekaga gwa Kameme we othake kandi cia kuwega ndakamenye tuoka tutari nanga ndagutukua tuli serious hindi yo ni twina mugunda ni tuguria mugunda kindu kiria mundu asavete na twa riu tutire kindu kingi tutigitie no ngwire ni twagurire mugunda na twetiga mugunda tugitiga gutire mundu woi akuriha rent na ki hindi yo tukimenya na Steve witu mutitoi tugukona office riu ndira ni mundu ndira kumiriria Ruiru no tuririaga Kimbo eno turaria Kimbo niki he mutimia we hau wetagwo Mama Shiko ni atwendete muno auga hari brother igiri ciuka ha na niega so tugithondeka lapo probably ya 2 weeks kiria twari nakio tukariha uguo within the third week ni twambiriirie gukomba irio riu tutire na mbeca tungika atia ni tukauma Ruiru tukamenya uria tugukinya Kimbo hari na twambao tugoka tukaria haha Kimbo Washiku tukera na Steve witu we ukunina mbere we ukihetukira hari account ini wira Washiku ni ndirari na ndakinya hau andihia ri ngamwira atiriri Steve niwe uma arihe no na twabanga so tugithaka na kandi ciake wega kina hari kambuni ya Terrain Africa yekiri atia yarugamire na tukihota kwirihira irio so ndiamuhe karugano kau nigetha nyumiririe mundu wonete takinyete mwisho wina kioneki no ni urigagwo uri ungiambiriria kioneki nikio kiambiriria gukorwo na kioneki kiu nikio kiambiriria wina kioneki kiu no kiambiriria uri so gicoka twahingura kambuni tugiuka tugicamania na Ngugi na tukimwira uria turabanga so nitwa menyire Ngugi wendu tuwe tugithie he murato mwe witu tukiheaga kai kare ka fix KCM customer itu mbere ni moi mana toro ni ngari yo site na ngari yo gukinya matu handu ha ndagika 30 kana 40 mweshimiwa Kagoni ngari yo yahoraga maita mana ithuĩ tutiamenyaga thina niki kana niki no yakiri uguo ni twageire na changamoto muno Ngugi muthenya umwe akinjita akinjuria atiri toko kaundu gaka urambiririe nduoririe Ngai ngimwira aca maundu makwa mothe nyambagiriria na Ngai kina ngarikia ni njui ngimwira atiriri we menya uria tugathie site kuhoera mugunda na ukena ngari no igwe ithuĩ twina CM Ngugi okire na KBZ riu uria tugutuite matu ati niwo gutukinyia ki matu ndira kumuhega story kau nigetha muthie mukinyitaga system ya haria Terrain yumite na Ngugi ni muira ngari yake twamikirira maguta full tank haria Ananas tugikinya haria gate iguru ngari ya Ngugi ikihora uria tukwihokete tukimuria kari ki na nuona uria tuguthie githe ndiumire na Murang'a na akinya haha akiuga toko ni uguo momeihuria maguta that's a real story na ndore twambaniririe nayo kambuni ni moi ni ndathiaga kina site gutwara andu tugieterera ngari iyo ihore na yarikia kuhora tukimirumia ringi na igitikira orire twakinya Sofia ri ngari ikihora na ikihora fiu na twathie riu mugunda riu tukirigwo tugwika atia ndwita makanika urio kui na ndugwika atia tukiuga ni sawa ni atia Ngugi ekanire nayo ngari yo igitikira guthie na tugikinya thabari hindi twathi kuhoera mugunda andu aria magurire Eden kuria Woodland ni moyo twakinya kuu ri ni twahoire mugunda na tugicoka tugika grand opening na tugitwarwo ni arata itu aria matunyitiriire hindi yo adagitari na thank you muno Petos ni maundu macio utanoka Ngugi ni atumirwo gwaku ni Kagoni gukiona Kagoni kindu ni agwikire show njega muno ni mwatwarire ku Petos ndagucokeria ngatho tondu ndirikanaga gukire na twana twaku na no wongithagia ugitigira ni twakinya matu na thank you muno inyuĩ nĩ inyuĩ mwari investors abere kugurira mugunda Ngai ni okire within twathie kuu na Ngugi atwira uria kwenda ithuĩ turiguraga mugunda tukaurutira title na tugaciheana riria tweimire na tukiuga niguo tugeka na tukiwa mehitwa within 21 days
mugunda uria wari changamoto ni twahotete kwendia na ugathira na tukarutira client aitu taito na magakena muno. So tugikorwo na event ya kuheana taito icio ithuĩ twĩtwe twaciheana nigetha andũ metĩkie twĩna capacity. Andũ arĩa marĩ advisors a kũbanga igongona rĩu rĩ nĩ Karo, your health coach na Ngugi. Matũtwarire mũkawa warĩ harĩa Ananas handũ tugire tũkũnyua cai na tũbange igongona. Rĩu hĩndĩ ĩyo rĩu twĩ CEO na director tũtigũthiĩ kũbanga, Ngugi nĩwe ũgũthiĩ. Twakinya kũrĩa mũgũnda kũrĩa igongona twabangire, arĩa magũrĩte Eden Garden nĩ moĩ twakorire hama ndiũ kũrĩa Ngugi acirutĩte, no akĩra andũ a kamera mũtikoe gũkũ igũrũ na mũtikoe hama tondũ ciarĩ njũru, tondũ andũ maikarĩte haha no twarugagĩra hau. So twekire igongona rĩtarĩ rĩa gũtĩĩka mũno, no ndĩrenda kũmwĩra Ngai ndatũtigire atĩ kambuni ya Terrain Africa o ũrĩa ĩrathiĩ na mbere gũkũra ĩhokanĩtie na Ngai nĩ ithuĩ aya twĩ haha. Atĩ angĩ ndĩramahũragĩra thimũ ĩmwe tu, ona angĩ makahũrĩra makanjĩra nĩ igongona rĩaku nĩ ndarĩona, no nĩ ngeka atĩa? Nĩ ngoka. Ithuĩ tukaigua tu o gũteithio nĩ Ngai na agatũiga handũ na mũndũ wa thĩ atangĩhota gũtũkinyia. Maũndũ nĩ magĩthiaga ũguo makaritũha, no kũrĩ ũndũ ngũmwĩra. Ũngĩkona hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maritũha mũno, thiĩ na mbere kũhoya Ngai na kũmwĩta. Ndũgathiĩ gũcaria mawaitha kũrĩ mũndũ wa thĩ. Ĩraga Ngai. We thiĩ ũcarie verses iria ũkũhoya nacio na wĩre Ngai. Niĩ ndekire kaũndũ kamwe. Ndaugire angĩkorwo wĩ mũruti wa kambuni ya Terrain Africa wĩra na nĩ ũrahingũra ofici, andũ othe matokĩte mũhoe hamwe, ofici ĩyo ndĩkaneke atĩa? Ndĩkanahingũrwo. Ingĩthiĩ ũguo itarĩ ofici ĩyo ndote, mumire kũu mũtahoete, rũciũ mũtigaroke kĩ? Wĩra. Ĩyo nĩyo slogan itũ. Despite that gũkorwo tũrĩ genuine, ithuĩ nĩ twĩyohithanirie na Ngai mũno 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 mũno. So kambuni ya Terrain Africa slogan itũ ĩkoragwo ĩrĩ hũthũ mũno mũno mũno, atĩ nĩ gũkorwo tu tũrĩ genuine. Na oguo mwaria wa mbere wa kerĩ na wa gatatũ augire atĩ ithuĩ kambuni ya Terrain Africa tũtithiaga project o yothe tũtaheanĩte taito. Ta rĩu hena project njerũ biũ ĩrĩkĩte kũirigwo ĩkarĩkĩria gwĩkĩrwo everything, no tũtingĩmĩhingũra tũtarĩ twamĩhoera na tũtaheanĩte taito. So ngwenda kũmũhe kabrief kau ga kũrĩa kambuni ya Terrain Africa yumĩte, kũrĩa tũmũrutanĩtie nayo, na nĩgetha njoke introduce aruti akwa a wĩra. Thank you. Thank you. Wamoro ha. Ndimwĩra nĩ mũnene wakwa na ndĩ mũnene wake at the same time. Aruti a wĩra a Terrain Africa kai na ihenya. Andũ arĩa mũratũharĩria irio rĩu mwambie gũtũharĩria nĩgetha tũ launch ũhoro wĩgiĩ title. Steve gũtikĩre gũkorwo haha na aruti othe ya wĩra a Terrain Africa nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ wega na njĩra njega na nĩ tũgũcokia ngatho cia mwanya mũno. Maybe haya gari KDC 557Z KCS 166L KDM 221 harĩa mũpakire ngari cianyu nĩ harahĩa thiĩ mũkahorie ngari. Tafadhali nĩgetha tũtiga take time nene mũno. I think the one who is going to speak on behalf of us a minute ni Steve. Our bishop atongoria kanitha na CEO Simon, investors na aigithia a Terrain Africa. God is good. Kwa marĩtwa njĩtagwo Steven, ndeithanagia na Simon. Maybe no itonekaga mũno since mũgaka nĩtũkandishaga na camera the same, but behind that nĩ nyitagĩrĩra Simon mwena wa management na mwena wa kudirect maũndũ tũnini kũrĩa wĩra-inĩ, especially twagũteng'eria taito kũrĩa matu na kũiriga mĩgũnda na gũtongoria airĩtu aya na anake aya. Nĩ ũndũ wa ũguo nĩ ngocaga Ngai mũno nĩ kuonaga chance kau kanini thĩinĩ wa kambuni wa Terrain na kuofa iheo cia mĩgũnda thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. So gucokeria Simon microphone, I introduce the rest of the staffs.
Thank you Steve. Steve ndakora maundu maingi no okoragwo ground na aragia ciugo nini. Mbere itu twina aruti ya wira ya kambuni ya Terrain Africa aria tukoragwo nao aria mahotire gukinya igongona-ini ri umuthi. Aingi mumaiguaga makiaria na thimu, aingi makamutungata, aingi mamutwaraga site. Aria twina tukwambiriria mwena uyu twina head of marketer etagwo Miriam wivu andu cio no mutwaraga na no irugamirire mwena wa transport ni ndereba witu mwega. Thank you muno Miriam, ni wira mwega uraruta. Okokai mwena uyu hatire inegene riho ikarai hau. Koguo ri reke njokere mwena uria twina kairitu getagwo Lispa no okoragwo main reception itu niwe maita maingĩ mwandĩkagĩra message na mukaria nake na thimu. Tugoka kairitu kau gakeri getagwo no rugameire department ya graphics na design na digital marketing. Tugoka muiritu wa gatatu etagwo Daina andu aingĩ nĩ mamũĩ nĩ ũndũ wa kũmetia mathirĩ, niwe accountant witu na no menyaga kĩrĩa tũkũheo kana kĩrĩa tũkuongererwo. Miriam Daina geithia andu naguo wifu andu ndai maundu maingĩ tuonekaga ni mbeca itiendaga inegene. Miriam ngũmwĩrĩte ũhoro wake nĩ ũrũgamĩrĩire department ya marketing na akarũgamĩrĩra transport. Director ni akwarĩtie Steve nĩ ũteng'eranagia na Taito na ngwĩhoka Perminas nĩ mũira atĩ kambuni ya Terrain Africa nĩ ikoretwo ĩgĩteng'eria ũruti wayo wa Taito nĩ ũndũ wa gĩtĩo gĩa Steve nĩ ũmenyaga ũrĩa kũbangana na nene kũrĩa. Tugoka Helen Kibali. Helen Kibali akoragwo arũgamĩrĩire department ya Smart Club. Aria othe mũiguire ũhoro wĩgiĩ Smart Club, Helen nĩ ũrũgamĩrĩire na nowe ũrũgamĩrĩire digital marketing arĩ mũnene wayo. Helen wa wifu andu ucio niwe ndaragia ũhoro wa kĩrĩa ciama cia atumia na kĩ endaga andu maingĩre na ma-invest megwatĩre mĩgũnda through kũruta tũbeca tũnini twa Smart Club. Mũhĩa wa maingĩ ũguo iguire nĩ mwanake twageririe komenta twĩna ngũgĩ mĩaka mĩingĩ mũno arĩ nduthi-inĩ tukamwĩra tigana na nduthi nĩ ũkũrwara gĩthũri ũkagũkũ ona gwakinya mahinda mangĩ ma kũgĩa mũciĩ no agũtwĩta na tukamũtara no agathiĩ contrary ũrĩa tũmũtarĩte. Bishop na ndari ũguo kĩiguaga mwena ndegwa Buru mũrĩira ndĩmwĩtĩte mĩcemanio mũno no tondũ nĩ atuire itua rĩa gũkorwo agĩũka njĩra-inĩ cia mwathani tũramwĩra na tũrarutithania wĩra nake. Na rĩu tondũ nĩ ahonokete na agatuĩka nĩ mũndũ mwega, angĩkorwo ndũ subscribe-ĩte thĩinĩ wa YouTube channel ya Mũhĩa wa Maingĩ, maũndũ marĩa ararehe kũu nĩ maũndũ mega mũno. Mũthiĩ mũmũ-follow, mũthiĩ mũmũ-subscribe-ĩre nĩgetha mũgathikĩrĩria. Ena ũgĩ ũngĩ tũtaramenya kũrĩa ararutire, ndiũ kũrĩa ũrahithĩtwo. Ingĩriga nĩ gũkũ introduce Tata Esi arĩ mũruti wa wĩra wa kambuni ya Terrain Africa tondũ anakorwo hamwe na ithuĩ. Tata Esi rũgama. Ona hĩndĩ ĩrĩa kwanaritũha ngari icio igathũka kana kĩ ndaigana gũtũrekia. Na andũ arĩa meyũragia Tata Esi umire thĩinĩ wa kambuni ya Terrain Africa nĩkĩ? Ithuĩ nĩ kũremwo twaremirwo nĩ kũrĩha Tata Esi. I can tell you for free. Nĩ twathĩnĩkire mũno tondũ Ngũgĩ nĩ atũheire pressure tũtingĩgũra mũgũnda ũngĩ mũtarutĩte Taito. Kũgũra mũgũnda gũkoragwo gũkĩraithi Bishop. Nĩ raithi biũ. No kũruta Taito nĩ ũkoraga mũgũnda ũcio o mbeca iria ũragũrire no cio wagũra no nĩ equivalent na mbeca iria ũgwĩka atĩa ũkũruta Taito. Na nĩkĩo kambuni ya Terrain Africa twaugire ona twakwenderia buroti 5 ithuĩ tũgakũiyĩra thiĩ ũkera mũrĩa wa kwenderia insist akũrehere Taito cigana 5 ndũkanetĩkĩre kũnyitithanĩrio Taito tondũ kũrĩ kau no gacĩra kega mũno. Aruti a wĩra a kambuni ya Terrain Africa, thengiũ nĩ gũtuĩka kĩrathimo gwĩ kambuni ya Terrain Africa. Thengiũ nĩ gwathĩka, thengiũ nĩ kũrutagĩra customer anyu wĩra wega mũno na Ngai wa muoyo mũrathime. Mũrĩ o hau nĩ tũkũlaunch kũheana ũheani wa Taito na tũramũthaitha mũno tũkamwĩra twĩna Taito cianyu nyingĩ mũno. Angĩkorwo wĩ hau wĩ wagũrĩte na ithuĩ na wĩ mũgũnda nja, ithuĩ nĩ tũtũmaga Taito o harĩa ũrĩ. Ũrabatara tu gũtũhe address ciaku na contact ciaku na tũtigũkũrĩhia. Tũgatigĩrĩra Taito nĩ yagũkinyĩra Boston, nĩ yagũkinyĩra Australia for free. Ithuĩ maũndũ marĩa mothe kwata mũgũnda ũrĩa twarĩkirie kwendia last week Dama yothe twĩna Taito. Na ithuĩ tũtithiaga project ĩngĩ tũtaheanĩte Taito. Makĩbanga
twarikia ku launch title ici tukuhe o andu aria very few ni ishara tu ya kuhingura nigetha andu acio angi meke atia magirage office tutingihota kuhe andu othe title haha ni undu wa mathaa so ndiwe tugutwarithia na mbere ni atia ngugi ni agutwira ngera kimenyi ni ndirigagwo maundu njui maundu maingi kuma mana iguru nginya na mana thi tondu Ngai no mwihokeku. I can confidently say here bururi wothe urugamite kamera ici ciothe cinjindoreire mundu wothe wanagura mugunda na Train Africa angikorwo nduri na title we ni urenda kwa ukorwo ina title iyero ukorwo wi nayo ni muri maigua kambuni retha ithira andu maigire title ni tukwenda kumuthaitha we wanagura mugunda ona kana uragurire last week ira title we inuke nayo tondu twinayo nigetha tondu twigire tugutuika genuine nigetha mundu wothe akainuka na title yake ndakanaige ni atunyirwo ni mundu nikio tuoka haha nigetha tu launch uhoro uyu na rimwe no turimo ni kuhena ciothe haha no aria agikorwo nduri guku kuma next week muthenya wa Jumatatu ukagwa Train Africa na witie title yaku na winuke nayo ubatie ukorwo ina title yaku. Finally tukirikiriria mundu wothe ugurite mugunda agikorwo no warihire mugunda title ndibati ukorwo na uria wakwendeirie ubatie guikara na title yaku thetiguo nigetha ungenda kumihutha no oe karuni we kuria kungi no tuguo twaiga ithuĩ tuheaga mundu title hau ukainuka nayo tondu uguo niguo tuguka ko ne gwenda ku request CEO na aruti othe a wira a Train Africa tukwenda kuruguria mubango uyu wa gutwara title ciothe na mucii na gutwara kuria kungi na ni gwenda CEO na director ni nyumu gutongoria mubango ucio mutwara unchure uhoro ucio nigetha tukorwo tukiuga uguo wapi makofi ya Train Africa Properties Limited one uguo riu ni twara unchure uhoro wigi title nigetha kugio wow that is beautiful one uguo that is so beautiful mundu wothe ugurite mugunda na Train Africa one uguo ni maoneka wega umai nayo haha kianda iyo ni njira ya kuonania ati mundu wothe ugurite mugunda na Train Africa no etikire guka guku gwa Train Africa one uguo that is beautiful title watu wapatiwe title ndio wapate title haya DJ we are grateful to God na ugoci wothe turacokereria Ngai tondu utumite tukinye hau so without much ado ni gwenda ku request andu maiganona we have the list customer nigetha moke mwene title tuhuro bisa tu hamwe nao nigetha tuthie tukarie customers whoever has the list if it is Rusi if it is you tusetekere tusiheane na ihenya haya title ni cio tafadhali nigetha tuheane na tuhe customer itu othe aikorwo mwina maritwa mao mwitikire guka nigetha tuane title icio nigetha mundu ainuke na title yake haya tugucita na ihenya tuthurite andu aria magitikira kuoneka tondu kwina andu maguraga mugunda na ndekwenda andu mamenye ni magurire mugunda ithe muti ona atumia ni mebangaga koguo muona mundu uroka haha ndengera iritwa nyambie gwitana haha na ya mbere tukuheanirwo haha uguo ni Steve Director Rusi Wangeshi Shege Rusi Wangeshi wa Shege tumpigie makofi niture investors yo makofi haya dehero cio ngi ucio kweno ni Steve ucio ngi tukwetagwo Phoebe Wangoi Muiruri ukaga tumpigie makofi ni ahurwo bisa muhuri wa bisa ni akorwo akihura bisa oni uguo ino kuheanwo ni CEO Phoebe na itaitwe kioneke Phoebe ukaga haya gaka nikeherio riu ara meko ta kweheria nigetha twote gutengena na ihenya oni uguo amwe ni matumanite amwe meja ya bururi twina na warikia ukaneana ka box kau Philomena Wanjiro Wandi one tafadhali good one Philomena eha Philomena ni ucio no Philomena cia Philomena ni iheanwo ndigutagatha ngari ingi KCS 166 haya Philomena one uguo tafadhali tuweke because of the interest of time
twina mundu gwitagwo David Kanyinyo Kabi. David Kanyi wa Nyokabi. Thiĩ na mbere. No nayo ni Tabitha wa Maitha wa Mboi. Tabitha wa Maitha wa Mboi. Nigetha onake ngugirwira director nake a present title deed. Tabitha wa Maitha wa Mboi. The other one is Ruta Wangoi Mwaniki. Ruta Wangoi. This is Tabitha. Tabitha yake niyo hau. Merute title yonekane niyo. Yes, one ogwo. Oh, ni mbili ciake ni igire. Aya, Ruta Wangoi Mwaniki. Ruta Wangoi, where are you? David. Ucio David yo. Aya. Ni mora maitocio bicha njega. Muhũre kabicha kega. Ni Winnie Wambui Ndung'u nawe. Ukioro haha Winnie Wambui Ndung'u. Wonderful. Thank you, mate. Thank you. Bicha okaha igoro maito. Na Ruta Wangui haha Mwaniki. Na Winnie Wambui Ndung'u. Kanyi ndio ako wapi? This is Kanyi. Aya. Yao. Athome arauga atia bacha-ini. Niyo yo Daudi. Eni. Aya, eno ni ya Winnie Wambui Ndung'u. Winnie Wambui wa ukayo haha mutikabatie maito hau koroba muno. Ukai haha tutikabatie maito. Na Ruta Wangui wa Mwaniki wi hariria. We have Catherine Nyakiringa Mwaura. Catherine Nyakiringa wa Mwaura, unaweka wewe title yako. Thank you for completing the journey with Terrain Africa Properties Limited. Is this? Ruth Wangoi, nita confirm kana watu muone Ruth Wangoi. Anasema ametuma confirm. Yes. Esther Ng'endo Gathiaka. Esther. Eno ile Catherine Esther wiha. Yes, Ng'endo Gathiaka. Esther uko wapi? George. Where is George? Phyllis Nyambura Njuguna pia. George ndari hakuhi. George ndagi uke. Phyllis Nyambura Njuguna. Ukaoe title yako. Thank you so much. Haya, Esther uko wapi? Esther Ng'endo Gathiaka. Yes. Catherine. Catherine uko haha. Yes. Sorry. Ahora kahora mwanake wi ha tengerete. Wewe ni ya yao. And at this juncture, tukihuthagira ageni aitu ndama uko tuneanire title igiri. Ndama hata mobile spares kuja tupatie title deed mbili. Ucio ni Phyllis Nyambura. Uko nenge title yaku iha. Mirute thiini ndama munengera. Phyllis uko haha. Unengerwo ni ndama hata mobile spares ciake ni igiri. Wonderful. Ni ithatu. Ni inya. Maitho cio nĩahũrĩrwo rũhĩ wega. Nengerwo ni ndama wata mobile. Ni ithatu. Oh yes. Oh yes. Ite oguo ahũrwo ikabica. Marian Nyambura. Marian Nyambura. The other one is Catherine Nyakiringa. Ndari aroka. Catherine niwe. Tutikamunogia muno. Yaku ni Nyakiringa. Yita Nyakiringa. Rigetha mbica yume wega magoko mwe iguru. Thank you. Thank you. Damano ikare asante sana. Bishop oka utuneanie title deed shiganona. Hii ya Marian Nyambura. Bwana Mungu wangu. Lord Bishop. Hii ya nani? Margaret Wacha Katungu. Margaret Wacha Katungu. Yes. Margaret Wacha Katungu. The other one is Martin Mburu Nyambura. Martin Mburu Nyambura. The other one is who? Margaret Wacha Katungu. Where are you? Jenny Ng'ang'a uka. Nioke ukonengwo ni muthikabu. Na mumenye turanengera mundu uria we title story itikambie. Mi Margaret Wacha.
gatungu ni murafahamu aria matũmirwo uko haha he mũthikabu ngĩona ũguo nĩ mwangirikana tũtigĩraga gũthiĩ tũthonyete mathabahu. Asante Bishop, thank you very much. Martin Boro Nyambura, Mheshimiwa Grace tumana uko na gathe wa Njeri ukamutumia taito mundu igiri. Martin Boro Nyambura Manda mbere wa Jiko Wambo, mbere wa Jiko Wambo. Haya, uja Mheshimiwa Grace Martin Boro amefanya mambo. Ndio kabisa kwa che na muhuro kabisa. Ni wonderful. The other one is Mary wa Jiko Wambo. Mary wa Jiko. Thank you. That is Mary. Jane Jerry Kongo. Jane Jerry Kongo. Thank you Mesh. Jane Jerry Kongo na Grace Jerry. Jane Jerry Kongo na Grace Jerry. Yes. The other one is Victor Weru. Jane Jerry Kongo. Grace Jerry. Jane Kongo. Wonderful. Sorry? Andũ arĩa mũratũrora irio nĩ ciambia kũhiũha rĩu nĩgetha tũrĩe. Uyu ni Grace Jerry. Victor Weru. Victor Weru. Haya. Ngapsa kaumbe wega. Ucio na taito mukoiko. Right. Ucio na taito mukoiko mupakire wega director. Yes. Gathe wani aneno Mheshimiwa Kagoni pia wewe kuja present 2 title deeds. Mheshimiwa Kagoni. This is Victor. Congratulations. Thank you so much. John Monyoko Irongo. John Monyoko Irongo. Wonderful. This is John. Aya. Asante. Thank you so much. Negera mudo wetwo John. John, yes. Diana Wamboi Munga. Diana Wamboi Munga. Diana Wamboi Munga. Diana Wamboi Munga na Peter Mboro Irongo. KCS 166L na KBP 671S. Kaidiri. Peter Mboro Irongo, Diana Wamboi Munga na Grace Jerry na Lilian Kamau. Oh yes. Ochiaroka kuera au. Grace. Aya mwisho. Jana hii ya wonderful. John Waffle Place okotuniane taito igere. John Waffle Place, thank you Mheshimiwa Kagoni. Asante sana. John Waffle Place, our wonderful sponsor as well. Okoniane. This is Lilian or it is who? Diana. I've got you, Diana. Macho yangu nitazame milimani. Aya. Msaada wangu watoka wapi? Ande, wonderful. Raiharia. Na tunaende Peter Mboro Irongo. Lilian Kamau. Nitazame milimani. Msaada wangu watoka wapi? Naamini watoka kwako Yesu wangu. This is for Lilian Kamau. Lilian Kamau. Joseph Kefaki. Wawa elimu. Joseph Kefaki wawa elimu. Yesu wangu. Yesu wangu. Umeiponya roho yangu. Wewe kweli ni. Aya, ngoni nawe tuheanire taito igiri.
tuheanire igiri wambia tuheanire yao ngoro leo hiyo ni yao Eunice Wambui yaku ni ya Joseph Kibaki. Haya leno haya ruta icio Eunice Wambui we hakui. Haya goja kiasi Eunice Wambui ke niwe nainua macho yangu nitazame milimani. Reverend Kibiengo ihadirie tuheane isigi nami ni watoka kwako Yesu. Haya Eunice kuja tumalize hiyo. Haya Teresia Wanjiku Munga. Teresia Wanjiku uko wapi? Watoka kwako Yesu, Yesu wangu, Yesu wangu, umeniponya roho yangu. Haya Teresia Wanjiku Reverend Kibiengo tupatiane hizo. Teresia Wanjiku Munga. Saboro Irongo umeiponya roho yangu. Ya nani? Teresia. Na mimi nitakushukuru Yesu wangu. Dorcas Wairi Moa Joram. Itaburura kiabe ikale hau. Dorcas Wairi Moa Joram. Joyce Wanjiro Jenga. Dorcas Wairi Moa Joram. Dorcas. Sawa. Githayo kotuneanire igire bandeize. Aya, acha kwa stop zuhure bicheo. Wonderful. Thank you, piga picha. Yadatolekanira nawe. Aya. Asante. Ya mwisho. Acha wa Daisy apande hiyo. Pita uko wapi? Pita Mburu Irongo. Ndio Daisy ndio hao. Pita Mburu. Kevin Wambui. Haya. Jerio kwa tuhendere no. Kevin Wambui yako. Nini Jerio kwa tuhendere no? Yes, ino ni ya Pita Mburu Irongo. Ino ni ya Mburu Mutwa. Kevin Wambui. Mchenzi. Wonderful. Wakuje. Haya. Kuja Genzi Pro na bendi Githayo wa Daisy. Na Jeria haru hata pia Jeria kwa hapo. Petros the Matology. Haya. Eno. Haya. For the photo rugaba. Jeruga maharu. Haya Githayo. Wana haya Githayo kwa bukira. Haya maurei biseo. Finally. Gai wako ndonyia nyiro. Mayane mavataro mako. Mayane mavataro mako. Haya. Roto utaya lete toya. Gai wako ndonyia. Karis BP. Karis BP ukahea neno ya tigana Pita Mburu Irongo. Karis BP. Pita Mburu Irongo hayu. Haya udoramu wera ni okay. Oyo. Wonderful. Na mga pose for the photo. How bere udoraku. Say mo bere how on. Leo bodo what in Africa. So yeah, that's the representation. You will collect, you will be communicated to. Thank you for finishing the journey with you in Africa, and our new investors, Karibu on board. You see, we deliver, right? Pigani makofi mazuri. Sasa tunaweza kula koge. Haya tusimame sisi wote nigetha tukirikagiriria ndora muratuhurira irio mwiharagirie Reverend Kahio nigetha wiharirie ro nawe Rusi wimbo yako sasa hapa Rusi uturigithire rwimbo rumwe tugithie tukirikagiriria DJ uko nayo
rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ bado ngĩgĩtarĩrĩka Ndeithia na rũhĩ rwaku ũguo hũra rũhĩ ũguo tuhane Haya, thank you very much. Poreni sana. Thank you. Nitondo waguti. Wapi makofi? Haya, because of the interest of time na ndamenya andu ni ahutu, mwitikire ira ucio ngi ni wikire wega guka gwa Terini. Gatho ndamucokeria. Ndia tutiarikia. Haya, andu a Silver Runa nitukwenda kumucokeria gatho for the services ira mutunengerete Ngai amurathime. Undu ucio ngi Silver Runa maigite aiko ni ugoka guku ground ino na wina igongona ukaheo for free ni Silver Runa. Koguo wibange na njira iyo. Nigetha tuhoere irio haria tondu bishop de kuhoera irio ithiwe agatoreki tuhoyaga mahoya manini ma irio tigutinda ukiuga rathime irio ici irugitwo na moko mandu kai ukwendaga irugwo na mau ithiwe tuhoyaga o na ritwa ria ithe na ria mwana na ria muoyo mutheru ni gutuike guo urathime Ngai ithiwe ni risto kuria ni utana waku tugie na hinya wa gugutungata wega na ritwa ria ithe na ria mwana na ria muoyo mutheru ni gutuike guo Reverend Kayuki tuhoere nake bishop atuhe kirathimo. Haya turikiria ndingihota. It's okay. Kwa sababu tumekuja, we also want to invite all the investors to come here. We pray for you. Let all the investors come here. We pray for you. Please come so that inyo mutayara muniramuno thini wa bururi uyu ukiriete opportunity ya mawira utuma economy ya bururi uyu ikure no tuhoye ya mutheremie nigetha bururi uthina bena gutherema onaguo. So if you are investor, please come. And anybody else who feels at no wende ihoya special okay atuhoe na Ngai kumurathima. We hau niraigua ni ukwenda mwathani nawe akuonekere na akurathimire no uhane ona rutaya Ngai arathimite na mawira maria mararuta na biashara aria mainaga nyimbo
Murata wakwa Ngaru yakani agithire kumuhoera agithikira thia gatatu. Onoka. Bata ukoroge stadithiri ukoro ebuge kula supukia. So ushokeria wega wako madani kone dako aya tomage kwete mono na goige ige hota ushokeria wega wako. Okay. Mutungatiri agituhoyagira maundu maria mwathani aturirikanirio muthi in summary, in everything put God first. Number 2 is that God is able to bless us and supply in abundance all that we require. Nerege ni ati we must know the intention of God. Tukoya mwathani akumuteithia athia muteithite rugendo-ini ruru amuteithĩtie na makiria the Terrain Africa kaya mukinye kuria mwendaga ugathie na mutikane kunogane gwika wega Ngai ni wari murathimaga. Twe moko maitu na iguru ni twagucokeria ngatho Ngai ithe witu mwene hinya wothe ni tondu wa gutwenda muno ugaturehe muhuro uyu wa riua na toguo uhuthire mu bishofu guturirikania tukuige mbere ari othe mwathani makuiga mbere umagegagia ugegetie Terrain Africa. Ndone twaigua mawira maingi ma uria CEO na all the staffs of that company makoretwo makuigite mbere na Jehova Ngai wa matu-ini Terrain Africa yetarata aya othe na wacoka wahuthira muthikabu gwitao mundu uraigithia na mundu wina undu angienda gwikirwo nigetha matap the anointing and the blessings iria uharurukeirie Terrain Africa in the mighty name of Jesus. Riu uguo mambararitie moko mao ni kuri na maundu marugamitie ngoro-ini ciao na miturire-ini yao na ithuĩ twatangatha maundu macio makamekĩkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rĩrĩa andũ marateng'erania na iroto ciao shaitani nĩethanaga nacio nĩgetha marehe thĩ matigathege thĩinĩ wa iroto icio. No aya Ngai makwambararĩria moko twatangatha magũthegera thĩinĩ wa iroto icio na nĩ ũkũmahe nginya iroto ingĩ nene makĩria na nĩ magũkinya kũrĩa waigire magakinya. Rathima wĩra wa moko mao, mahe afya njega kũrĩa guothe maraigithia. Twatangatha your presence to accompany them, O God, and your favor locate them from levels to levels in the mighty name of Jesus. Nĩ wega nĩ tondũ wa Terrain Africa wamaheire idea na kĩroto gĩa kwendagia mĩgũnda, na rĩmwe mĩgũnda ĩrĩa tũkoragwo twĩ thĩinĩ wayo nĩ kũrĩ na maũndũ mamwe mekirwo tũtoĩ, ona yaragia maũndũ mamwe tũtoĩ. Na rĩmwe ũkĩhũthĩra Jeremia 22:29 ukimwira arĩrie tĩri, akĩaria akiuga tĩri 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 igua mũgambo wa Ngai. Twatangatha yothe maraigithia tĩri-inĩ, gũtirĩ hĩndĩ tĩri ũcio kamanina, ona gũtirĩ hĩndĩ tĩri ũcio kamameria. Tĩri ũcio nĩ kũmathegeia ũkamathegeia. Nayo kambuni ĩno ya Terrain Africa ĩthiĩ kĩambatagĩra ngathĩ from one level of glory to another. Na ithuĩ tũgocage rĩtwa rĩaku Ngai, twamerorera tũkenda Ngai wao, twamerorera tũkenda riri ũrĩa ũmahumbĩte Ngai, magitagĩra magĩthiĩ na magĩcoka. Nayo mĩtĩ yothe ya mbara ĩrĩa ĩngĩkorwo yerekereirio, andũ aya mambarĩtie moko haha hamwe na Terrain Africa twamĩhũndũra na njĩra mũgwanja.
in the mighty name of Jesus. Na tone we ugete gutirio na mutwe no mwe wa bara uharĩrĩirio igũrũ rĩa aya ũkagacĩra wĩra-inĩ waguo. Ũguo nĩguo twatangatha Mwathani, ũgĩtũrathime kũrĩa ũngĩũkire gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Nĩ arahoya mawĩra, nĩ arahoya ũndũ angĩka. Eke mũthamaki mwega mweri wa Julai, iroto iria kũrota ũreke arote ũndũ ũcio angĩka. Naguo ũndũ ũcio awambĩrĩria twatangatha thege thĩinĩ waguo, tondũ nĩ ũgũkorwo ũkĩgocithia rĩtwa rĩaku. Nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũigua, nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũrathima, na twahoya macio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na rĩa Ngai Mũriũ na rĩa Ngai Roho Mũtheru. Na rĩu moko-inĩ ma Ngai twamũneana nĩgetha amũikaragie na rĩkorwo Ngai amũrathima o kũmũrathima, na mwaramĩrie mĩhaka, amwehererie ũndũ wothe ũngĩmwĩka ũru ũbangĩtwo nĩ mũndũ kana shaitani. No mũno makĩenda hoya atĩ guoko kwa Ngai gũtũre igũrũ rĩanyu, nĩgetha mwendeke nĩ Ngai ona mwendeke nĩ andũ. Kĩrĩa gĩothe mwahutia gĩgatuĩka kĩrathime. Tondũ mũtuĩkĩte aigithia thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, na mĩciĩ mĩingĩ ĩrarĩo na ĩkanyuo nĩ tondũ wa kĩoneki kĩrĩa mwagĩrĩ nakĩo. Ngai aromũrathima na ingĩ makĩria, nĩgetha aingĩ mahote gũka gũtabu kuma kũrĩ ũtungata ũrĩa mũkoragwo mũrĩ naguo. Na ithuothe Mwathani tũkĩte thĩinĩ wa kanitha wa gĩikaro gĩkĩ ihinda rĩrĩ rĩa gũka kũririkana ũtongoria na ũtheremu wa kambuni ya Terrain. Mwathani twahoya ũthiĩ ũgĩtũrathimaga, ũtũririkanirie ũmũthĩ thĩinĩ wa Hebrews 6:9 atĩ ndwagĩte kĩhoto, you are not unjust. Twahoya mũthamaki witũ ũthiĩ na mbere na gũtheremia andũ aya aku acio moya title deeds. Mwathani twamahoera kĩrathimo, nĩgetha ũrĩa wothe mangĩbanga gwĩka na mĩgũnda ĩyo Mwathani ĩtuĩke ya kũmatheremia. Mwathani ndakũhoya nĩgetha ona mahe title ingĩ nyingĩ, nĩ tondũ Ngai Ithe witũ irathimo ciothe ciumanaga na kũrĩ we. Rĩu Mwathani twana hamwe na ithuĩ tũkĩinũka, Ngai Ithe witũ tũhe tha cia rũgendo na twakinya nĩ tũgũkena. Twakinya o ũmwe witũ tũkona gĩtũmi gĩothe kĩiganu gũka mbere yaku na gũgũcokeria ngatho. Gĩko gĩkĩ mũthamaki gĩkwo nĩ Simon na kambuni ya Terrain gĩtikanariganĩre maitho-inĩ ma andũ aya aku. Na Ngai Ithe witũ thiĩ ũkĩmaririkanaga nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ mũnene ta ũyũ. Twakĩhoya ũtũrathime ithuothe na ũtũkinyirie wega waku nĩ ũndũ wake Kristo Mwathani na mũhonokia witũ. And now may the peace of God that surpasses all human understanding keep your minds and your hearts in the knowledge of God and of His Son Jesus Christ, who is our Lord and Savior. And the blessings of God the Father, Son, and the Holy Spirit be with you and remain with you now and forevermore. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. God bless you so much. God bless you so much. Thank you. Andũ arĩa muma VIP haha mbere mũcoke oro haha noho tũkũrĩra. Msiende, tuko na chakula mingi sana. Tucoke oro haha rũgongo niho tũgũcabĩrwo. Na wandu arĩa twĩna raini twĩnacio nyingĩ mũno, twĩna raini na andũ no mararĩa. Ũgathiĩ ũkoya irio ciaku, na woya irio ciaku ũgocoka. Na nĩtũgũcokia ngatho cia manya mũno tukĩmuona. Unakuja wewe ikarĩte haha rũgongo. Tuikare oro hau tuma mũtungatĩri Martin tũgũcabĩrwo oro hau ũguo. Kana oro haha rũgongo kũringana ũrĩa Ngai egũgũteithia nĩgetha twĩbange wega kũringana ũguo kũhana. Azizi the bad mwambie kwĩharĩria nĩgetha twambie kũgĩa na mũtaratara mwega. Andũ makĩrĩa irio nĩ ciambia gũka haha. One tuhingũre hau njĩra ũguo mũnene. Haya, arĩa maraikara haha ũguo irio ciambie gũka. Haya, Jimmy tuikare haha rũgongo. Jimmy harĩa tuikare haha Jimmy. Mheshimiwa Sete ukai haha nĩgetha tũhingũke mĩrango. Mũtungatĩri Duncan, thank you. Mingi sana. Twina irio nyingĩ mũno.
mwacite thondeka metha yo muikare hau tafadhali nigetha turie no mwarie muikarite thi please with all the humility nigetha ndimubange